we are trying, as Kenyans, we are looking at this thing from a totally different perspective. We are trying to put all the blame on Ruto, which is actually guilty of almost all the things that we're actually accusing him of, because he also has another side which I'll actually explain. Now, before we continue to Ruto's issues and all the governance issues that we have, the constitution sells us out because Africa as a nation, we're not capable. So long as we're still borrowing, so long as we're still up here talking about IMF and the World Bank and the US and all that stuff, clearly they also have their own shit that is going on here. But African nation is actually not even seeing the fact that the world is actually changing. So why are we still stuck up with the old stuff of doing things instead of waking up and actually calling a stop for this constitution or actually demanding for a referendum? Exactly. That is number one. Number two, let me actually talk about Ruto's issues, because Ruto's issues are actually pretty much affiliated, directly related to the church, which I'm actually a partaker and a believer in. Now, you see, you'll all give an account. As human beings, you all given an account for your life, the life that you live in. I don't care what you believe in, but I'm telling you facts, because this is the thing. At the end of the day, in whichever direction is, that guy is still seated up there, and we're still trying to figure out our issues as Kenyans. Now, let me explain this. That guy was tasked for only one thing. In as much as the church came in and supported him and talked about, he's a chosen one and, and big church and organization and all the church, whatever, you guys know all of it. We all came together We all came together and supported this guy, and you know what, he's in power. But that is using... For me, I felt like he got there and then he got comfortable, and he thought like for you to be put in a place of power, it comes with a set of conditions, set of rules. And when it comes to God, you can't rule out the lives of people. Sorry, where I am at, people are celebrating Diwali. So mkisikia hizo fireworks, you just get on with it. He also wants to make you understand. This guy, guy, alikuwa pale. Let me interject. Can I finish my point? Because you cannot understand my point if you keep on interjecting. No. We cannot go that far. I need you to understand. But you see, you cannot interject. That is the problem with... I'm not changing any narrative. I need you to understand something. The problem with Kenyans is the art of listening. So can I continue or can I drop? Continue. Thank you. Now, you see, that comes with a set of instruction, and set of instruction means that obedience is actually a key. And this guy went clearly against everything that even mtoto mdogo mwenye huko chini anaezaona umse is not doing right with Kenyans. And you guys think that sits right with God. It doesn't sit right with God. So in all essence, I'm actually supporting him out, because also scripture, when you look at the scripture, it actually supports the removal of leaders who are not acting according to the rule of law, which is actually God being the law. And then number two, they're actually not acting as per the human rights and everything else is supposed to be that the human being has been given right by God to rule and dominate on. This guy has gone against everything. So I'm not here to say, oh, sijui tunakuja tunamprotect. No. Me, if you ask me if I'm going to support this with the scripture, look at Saul. People are like, oh God, we want a leader. And God was like, you know what? This is the thing. This is the guy. Take him. That guy was given instruction to go to another nation and do a particular thing. Did he do it? He did not do it. And guess what? He was taken out. When it comes to God, people don't understand that he's not a respectant of man. Just because that is the rest of us were supposed to praise you. You are actually dispensable. You can be replaced. This is what people don't understand. And I'm so disappointed when Christians don't stand out and tell people actually what the scripture means when people go against God. So Ruto is actually against God in all forms of nature that people can actually stand in, even constitutionally. So people, when we are talking about the church, we are like, oh, blah, 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 blah. No, I'm standing up in a particular group that people are actually afraid of talking about. Because guys were like, oh, touch not the anointed one. No, look at the whole touch about the anointed one and not judging and everything else. We are also responsible for what we speak.
over this country. So if we called for anointing of that particular leader, why are we not calling that particular person out and telling him out? You know what? We actually have in the Bible history of when God sent prophets and told prophets here, go to that particular person and tell that particular person, I am actually going to take his life. Why are we joking with God like as if it's like somebody seated somewhere waiting to be pleased? He actually has authority over mankind. So when you're actually behaving in a certain way to believe that you're actually, it's like umeka mahali wezi kukua dispensed, you can be taken out in a daylight, in a twinkle of an eye. And that is exactly where I'm seated at, as somebody who was actually in knowledge, gone to Bible school and talked about, Dr. Nata, I see your comment on political system, which actually has something else to do with everything. I don't want to touch on that right particular now. Let me finish on religious leadership when it comes to the influence of leadership in this country. Now, you know, the problem is that now here we are supporting this particular person, and when the backlash comes back on the church, we are seated and tufungaing our tail back and saying, oh, you know, oh God, I don't know what. Can you just call this guy out and tell him that you're not doing anything right? Can we just say that in all essence, by the Constitution, which actually God commands that leadership and the Constitution and the rule of law should actually be respected? That is the governorship. That is exactly what a government is a set of rules that governs all the citizens of that particular land. So why can't we talk about this particular person as church leadership before we go to other political aspects of leadership? Why can't we say this, that this guy is not in line with exactly what he was given by God to do? That's it for now. Jacoby. Yes. Sasa nimesikia wakati niliingia. This is my first time kuingia live kwa hii. That speech is so rhetoric. Tuendelee. What? In as much as rhetorical it is, we can call out even the leaders who took money from the government itself. Don't we have religious leaders who took money? But, can you speak the truth? Okay. We're also ashamed of this act. Mimi, I agree with you 100%. Huh? Mimi, my issues aswa kwa hii page ilikuwa historia Ruto must go. The only problem with me is if Ruto goes, then what next? Sababu kila kitu tunachofanya lazima ikuwe na end game. I'm disagreeing with the professor's ideology when he's saying let Ruto go, everything burns down and we start life afresh. Who knows? We will be all gone. This is our country. It is our responsibility. Makosa ilishafanyika. William Ruto alikuja akibeba Biblia na akadanganya watu. Mimi, I didn't vote for him. I've never voted for him. I've criticized him. If you look at my post, I'm the most criticism while William Samoei Ruto. But sometimes I do have a second thought. Sababu, the only way to remove William Samoei Ruto is through impeachment, through parliament. Our MPs, ukiangalia sahi, the arms of government, karibu ziko under William Samoei Ruto. So we as Kenya, as a citizen of Kenya, the only way we can remove William Ruto is waiting 2027. Wacha kule juu sahi hatuwezi danganyana tunaweza msimamisha. Like saizi nimeona umeweka post ya Aoko. Aoko amekidnapiwa. Who knows where is he? So by the end of the day, this country belongs to us and we have to face the consequences. Hello, Jakababa. Hello. Okay, go on. Yes. Jakababa. Hi. Yes. Nzuri sana. I think so. Umesoma katiba vizuri, si ndio? Yes. Yes. Katiba umesoma vizuri kabisa. Yes. And kukikuwa na chaos, if the country we have overdone the chaos ndo jeshi uchukua. So mbona kila siku mnakujaga kutuambia, why do you insert that fears like what next? Tuko na judiciary yetu which will have to take the government for 90 days before majeshi. Majeshi hawaingiliagi hivi. If it's not a coup, if totally it's not a coup, jeshi hizi ingililia vita yenyu.
Do you know that? I know. Yeah, so I know if you very know, well. why are you, I'm just asking you, juu umesema what next? Because kila saa umetuliza hapa what next? And I was Yes. like, you yourself, you're a leader in yourself because you've stand here and speak. Sindio? Eh, Yeah, when you leader, you're a leader too. And as eh, like, despite what politicians, what wameingia, hatusemagi ni wazuri. From Moi, from Kibaki, from Uhuru, but kulikuwa na projects zinaendelea. Sindio? There are exactly. projects they did, but at this point, huyu tulimchagua hakuna project, life zetu zinazidi go down. Ati sahi Mimi they are posting sikumchagua. as like, nasema tu, nakupatia tu example. Eh, All the people are thieves. Hatujakataa, because ukiingia kwa kiti kuna power mingi, but you have to help your people out because you're the president. But he's not doing anything at the moment. As because like he's angalia, apart greedy. from no, just listen, we know he's greedy. Hakuna mtu akuagi greedy. But despite ya kuwa greedy, ye agenda yake ni kutuumiza ama kurevenge something. And you're not supposed to revenge the people who have not wronged you. So while he's revenging to us, pia sisi tunafikaga a point hatuwezi. And as like, while people are saying they'll have to do something, yeah, when you're going for a revolution, a lot of people will die. If it's me, if it's you. But kuna watu lazima watabaki juu vita pia hauchoka. Hakuna mtu hachokagi kwa vita. Na the time watakuwa wamechoka, wale watakuwa wamebakia ndo watakuwa wameenda na hiyo good govern. But tukisema at the moment, let me tell you something, umesema our MPs. Kwa nini reason, that is the reason why IBC ijaformiwa. Because if the IBC was formed, sisi tunge employed MPs wetu watolewe. Na it could be an easy thing tukipeleka impeachment za nini, just listen. Because the MPs wetu through an IBC thing, wangekuwa wameshtuliwa. So it could be a reason like this, au wanataka kufaitia right yao na pia wanafaa kutufaitia sisi. So the moment sahi our hands are tied up, we really don't have an IBC, we really don't have anything. Judiciary hata sasa tuwezi kimbilia because it's on the side of the government at the moment. So what is the only solution? It's a street thing. And as like people are tired. Jana tulikuwa kwa Kenya Assembly na kina activists wengine. People are tired despite anything. Labda tu nyinyi hamjachoka, but people are tired outside here. Leo nimekuwa kwa offices, people are tired despite that Kindiki was announced. So you're not supposed to. Nikujibu kitu moja hata before uendelee. If you're saying people are tired, I am really tired na hii government. Saa zingine unikiangalia mimi mwenyewe, look at my post. Nilikuwa na criticize government kwa sauti yangu ya mwisho. Lakini kuna kitu moja huwa inanikasirisha. When nakumbuka mimi mwenyewe nilienda maandamano ilikuwa inaitwa Sufuria Revolution. Nimeenda hiyo maandamano tulikimbizana na serikali ili tuweke serikali poa. Some people were telling us, oh, hawa ni watu wa maandamano. Unaona Mudhurwa? Unajua Mudhurwa ukiteremuka hapo karibu na OTC. Tulikuwa tunapigwa na Wakenya wenzetu. Why? Because tulikuwa tunademonstratea change kwa hii country. Na unaona mtu mwenzako anakuja, anakupiga mpaka wengine wetu waliuawa. So that's why unapata tuko division. Unapata Kenya kushida yetu kubwa hata sio serikali. Shida yetu kubwa ni ukabila. Because by the end of the day, saizi hata kama tumesema tuungane wa Kenya wote, government will try its best to place the political card. Because that is the most weapon in order to separate. So we will never achieve anything. Jaka baba, nikuulize swali moja. Yes. Niko na swali Niulize moja. nikujibu. Then would we be wrong to say that for me, yes, in all essence, I was like, if Gachagua goes, everyone goes, like including which is Ruto. impossible. We reasons known to all of us. We shouldn't even be going there right now. Okay. But sasa nikuulize, sasa mkikuja kwanza kusema stories za Murima, what do you expect people to think at the back of their mind? Is it not tribal? Can I ask you something, Daisy? Yeah. Mimi mwenyewe wakati wa Gen Z, we call it a Gen Z demonstration. Nime attend all the demonstration. Lakini kuna kitu moja ili play out. The Gen Z demonstration haikukuwa ya ukabila. I've been in most of Sorry about that. Yes, sorry, you were asking me something. Sorry, I got a phone call. Nimesema mimi personally nilikuwa kwa maandamano yenye ilikuwa ya ku occupy parliament Gen Z demonstration. I was there too.
I was there too. Yani haikukuwa na ukabila. When I met you as Daisy, not as where you come from. Which exactly. That is the change tunaweza pata. Lakini did you see the trick the government play? Walileta watu wengine ati wana protect biashara yetu. So people from River Road starting hitting peoples with rungu. And you are finding yourself, tunawatetea. Nyinyi ndio mwezi hata import saa hii ng'ombe hizi, lakini sisi ndio mnatupiga na rungu. What happened? Iliisha hivyo. So ukikumbuka kuna intel nilipata, and I don't know, I'm not sure about this even if I share it here. Wakati Gen Z walikuwa wanaandamano, the president alikuwa William Samoei Ruto. True or false? The deputy president, it's being said, Martha Koome, the Koome of the judiciary, and then the police commandant wa Nairobi, Koome, Joseph Koome, and then mkuu wa majeshi walikuwa Mombasa. What were they planning? What were they planning? Unajua kuna vita ingine tunaweza piga, lakini sisi wenyewe hatujui tunaenda wapi na tunatoka wapi. Because by the end of the day, the most important thing is peace in this country. Yes. Nakababa. Yes. Unajua mzuri. Washaweka nini gazette notice ya kuapisha Kindiki Friday. Which no problem. Yes, Friday 10 o'clock KICC. Okay, guys, I'm back now. Can I ask Jakababa a question? Ask me. Okay, Jakababa. Yes. How are you? I'm fine. But my heart is not fine. It's okay, fine. Even me, I'm not fine because I want to ask you some question and kindly answer me, right? Nitaku answer. Okay. Are you employed with the government? Ati mimi employed with the government? Hata nikipewa bure siwezi. Hii serikali ya government siwezi fanya. Hii serikali ya William Ruto siwezi. My brother, listen now, my points naeka kwa meza sasa. Ukisikia people are saying Ruto must go, people are deep, tunaumia, tunaungua. Unasikia? Where do you think I'm working? Nyamaza. No, where do you think I work? Then answer me. No, listen to my points first, then you'll answer me. Is that right? Saizi tunakatwa mpaka shift sisi. Shift yenye haifanyi kazi. My salary now, if you go in my bank account, is 8,000. Let me tell you one thing, Jakababa. I don't know how I can frame these points, but what I can urge Kenyan, huyu mtu aende. Aende. Hata kama unasema nchi chomeke, wacha ikachomeke. Ushaamka asubuhi 5, unarudi kwa nyumba jioni, let them say like 5. Na pesa unafanyia kazi mtu amekata nusu. Amekula almost nusu ya pesa yako. And you are here preaching saying that Kenya isiungue. Wacha hata tukakue refugees to save others. Mama boys. Okay, go ahead. Na kusupport sana. Nilikuwa nimesema za zile afadhali hata inji kila kitu ichomwe irudi zero. Kwa sababu ukiangalia wakati Gen Z walifanya maandamano, wakati Gen Z walifanya maandamano ilikuwa tu kidogo, ilibaki kidogo William Ruto asarende. So hii kitu sio ngumu. Ilikuwa imebaki kidogo. When I hear Jakababa saying at inchi itaungua, Jakababa, I'm waking up at 5, coming at 6, almost 7, with 8,000 in bank, sinifanye mjengo. And you're here, pesa zangu zimekatwa zote, things that are not even working out. And you're here preaching the gospel of inchi itachomeka. Wacha iungue ibaki makaratasi, we'll be refugees, we don't care. We are tired. Punde imechoka. Mimi hata saizi nikiulizwa nyumbani, mamangu akaniambia nitumie 10 bob, ndamwambia sasa natuma nini? I have expenses, I have bills to pay. Mama boy. Mama cheki, mama cheki. Daisy kidogo. Daisy kidogo tu dakika moja please. Mama boy. Let me ask you. You know, unaongea
as if mimi nasikia vizuri. Unaongea as if sifanyi Hapana, biashara my Kenya. brother, Biashara sorry is for that. hard. In fact, importation, I've done importation before during government Uhuru na Kibaki government. Saizi vitu zimedouble. Where I used to spend 10,000, I'm spending 20,000 and hakuna kitu inaonyesha. Government inakula profit yangu kuliko mimi mwenyewe. That's why hata kazi za government siku hizi, I used to work kazi za government. Sahi nikipewa sichukuangi. Juu ukipewa ni shida. Unajiongeza shida juu ya shida. So maisha ni ngumu. Nimekubaliana na wewe. Lakini tujiulize tu swali moja. Huyu What is Ruto the mwenye sahi solution? yako aliingia na Holy Unatuambia Spirit. vitu zote, what is the solution? For sure you're talking, The solution is to wait want us till to suffer. 2027 and we So vote we suffer. wisely. So what will cannot Mama wait, Boy eat? Let me tell you something, We Jaka cannot Baba, I'm just wait. asking you something. Jaka Baba, Yeah. just We have to listen. do something. Unaniambia huyu mama amesema anamkaga 5. Alikuwa anafanyia pesa mingi, sasa amepata 8,000. Kuna vitu hatafanya. Will you help him? Ama will you help her? So will you help her? Reason that way. Acha kuniambia we are waiting until 2027. What are we waiting till 2027? Utalipa hiyo rent ya nyumba yake? Hizo ni madini anajiongezea. Nikuulize kitu. Don't tell me. Tukwe tu honest. Jakababa, sorry. honest. Jakababa, Eh, You just may be you honest. give me a Be time, honest. please? I was waiting for you guys. Once, please, just give me a chance. Oda kidogo, hebu tukuja hapo chini. Ndio bro. May you give me a chance? Okay, go ahead. Yeah, just talk. Thank you, guys. The way our sisters are explaining things and then talking, it's sensible. It's good. And then they are talking of something which is from Ruto. But I agree with them, but I don't agree with them other side also too. The way Baba Jaga is saying is, if we continue to stop Ruto, we will lose like some souls and we never also get peace. I agree also with him. And also, whenever we push this thing also, maybe Ruto will not surrender easily. As we know him from the root also, Ruto is not someone who's not whoever, and he has come from the root, and we know him, and he's also, I don't know, you know him very well. So my wish is for us to be patient until the election day to come. Because okay, my brother, even let me cut if you we there. try, 1 minute. Let me tell you something. Ruto has been president for 2.5 years now. I want you to tell me something that he has done for the country, except putting Kenya into crisis. What makes you think this country will survive in the next 2 years? so much. For that question, to ask Ruto to say that Ruto has done nothing, may we can sit with Ruto so that we can get list what he was done, and then what. And sometimes we are not in the government, and we have never been seated with the parliament also. And let us ask also, just try to have what kind of change since Ruto has come, and then let us ask that also too to answer that. My My brother, brother, we never know. Kenyans don't have that time. Kenyans don't have that time. Is there anyone who waiting for Ruto to do anything to this country? He came to loot. And that's why he was giving 2 million on Jaka charges. Baba, can I say something? Can I please say something? Guys, tap the screen bwana. Namshare Hebu ask live. me. Sijui bona hiyo discussion aiende. No, can I say something? I'm not even asking you, Jaka Baba. There are two options here. Either Kenyans take this country by force, which means that you already know what you need to do. Mulioneshwa, check it. It's not good at all. What are you talking about? Madam, I'm sorry to Take say it. this. Compensation. No. Wait. Either number one, take this country, check it. That way. Ngoja. No, This sorry, country madam. belongs That's to it. all of No, us. wait. Lakini, I cannot even finish my point without you guys interjecting. Can I finish? Because Go I was ahead. patient. Go ahead. Now, this is the thing. Either you take this country by force and instill back order, or two, we go through civic education where we actually going to educate Kenyans about the constitution and the loopholes that the constitution has that is actually costing Kenyans its life. Because remember, this constitution, Kenya is not like the United States of America. The devolution system works best because that's a whole, like almost a continent. But Kenya is just like a small country, almost like a state.
So some of these things we need to actually go back to the basis. We are actually magnifying the problem, but we're not looking at the solution. There is money that is being siphoned out of this country every single damn day because of the offices that are not helping Kenyans in any way. Tulikuwa na pesa before. So it's either we go back to the civil education where we actually either we demand for a referendum, take the country by force, and you be like, you know what, these are the things that we demand. Tuliona juzi with the financial bill, we can all come out. Tuwezi ongojea Gen Z. The problem is even us millennials, we are seated in our offices, minding our own problem, taking probably liquor in our offices and getting caught up in depression and whatever thing that we're getting hold up in. When Gen Z wametoka huko nyuma wamekuja wamechukua country, si tulikuwa tumeka kwa offices. What are we doing as a country, honestly? Are we coming out, all of us as Kenyans? We have seen African countries where they fill the streets up. But sisi tumeka huku tukijifanya venye, we are depressed, you are not sure. Can we come out of the entire deluded system that we have in our heads and actually see that our children will pay and become slaves in the future with the current system that is changing all over the world? The new world order is coming up. Na tumeka hapa hivi Kenyans tukikani kama Africa is not the next big thing coming up. I could say so much, lakini I don't want to be banned. So guys, let me chill out a little bit. Let me say two things, and then I will give it to. No. Wait a minute, Abshi, just a minute. Basi, put it in Swahili and Sheng. I'm sorry. It's either you catch up or not. We are not going to sit here and you expect me to come up Gen Z niongee na Sheng. Look, when it comes to expression of the love for this country and opportunities this country has, let me tell you something. I'll give you an example as a perfect Kenyan who is struggling at this point. Kama ujui kizungu sisi kwanza tuko privileged. No. We actually speak better English. The reason why I'm telling you that, nasema it'll be banned juu ya, unajua, let me tell you, I know easy community guidelines. Let me come back. Let me tone down a little bit. Nijaribu kuiweka. Look, okay, put it. Wacha nikwambie. Jesus Christ, help my tongue. Unaona shida yetu wa Kenya, sisi wa millennial, tunajua millennial wenye tumekaa watu, tunajua Gen Z na tunajua millennial. Millennial umekaa kwa ofisi zenyu, mkisema ngapi hivyo mko depressed. Mkishinanga mkituambia venye ati sijui nini, you're caught up in all the wrong things in life. When people born in the 2000s, they're actually more enlightened and they know what they need to do as Kenyans. Now, these people were out in the streets. Mi nilifeel guilty. Nikajiuliza mi millennial ninafanya nini kwa ofisi. Hiyo siku ya Occupy Parliament, I was like, I don't care what happens to me. The best thing that happened to me was just losing my phone, which I actually replaced. But if any other person in this country looks at it from this point, that we all have the mandate. When you hold an ID, it is not about age. It's the fact that you are identified as a Kenyan. So it is your sole responsibility to actually go in those streets and say, you know what, I'm done with these things. We should not be waiting for generations behind us to come and speak things that we are coming on speaking online. You know, what are we doing? What are we doing? So when we go back to civil education, is that it's either we go back to civil education seriously, where we are going to educate every single Kenyan, everywhere. Wacha unachiki venye mkoko mnasema kumera mnaenda mpaka mnabeba shosho. Wacha huyo shosho ajue exactly what their future generation will have to pay in terms of debt for them to actually make the right decision for this country. Hata wewe nyumbani unaweza ambia shosho yako, enda nyumbani umwambie shosho huko, whichever in your vernacular language yenye una speak, ukiwa Meru, Mluya, Mkikuyu, enda uambie shosho tunakufa na deni. Na deni. Tuseme in the next generation, mimi sikufi na deni. Shosho, tafadhali, wacha kusema sijui tunashikilia Morema, tunashikilia sijui wapi mwenye alipigania uhuru. We are done with piganiering uhuru. Right now where we are at, we need every Kenyan enlightened that we are at the blink of losing our African culture in all sense. Kwa sababu ya what is happening right now in this country and the decision that our president is actually making. Okay, thank you. Now, let me say something. I just want to understand where this conversation is heading to. Number one, Ruto must go. That is always the topic here. I'm sure get the mic. Na Kindiki wameshaweka cassette notice.
1st of November 10 o'clock KICC nakuwa ceremony ya kuswan in yeye. So anyway, kuna kitu nataka kuambia Jakababa na hiyo jamaa hapo, thing is Ethiopian Kenyan na Desi. Jakababa, mnafaa kuelewa, unajua nyinyi na sisi, hata mimi ni millennial na watu wakati walikuwa wamekaa, hata sisi, mimi nilikuwa kijana mdogo sana wakati ya Moi, hata sikuwa primary some of the time na nilikuwa primary, so ile late years. So unajua sisi tunaogopa sana, tuko na ile kuogopa. Sasa hao majenzi, the difference ni hawajaona hii kuogopa kwetu, ile unafungwa na polisi, unaogopa Moi. You know, sisi tulikuwa tunaambiwa ile story ya Moi torture chamber, watu wanawekwa kwa maji, unapupua hapo, unajikojolea, unapigwa. So unaogopa polisi. Moi alikuwa ana abduct watu, hata kuna watu walikuwa naenda exile 93 94 hapo, mnajua hizo mambo. So msikuwe mnaogopa ati nchi inaenda papaya. Hakuna nchi inaenda papaya, by the way. Ruto is just one person. Na by the way, hata leo hii hizi country ya European Union, wote including even the British, which is not under European Union, walitoa joint statement apart from USA. Walikuwa wanasema hii mambo, walikuwa naongelea hii mambo ya disappearance na abduction. Wamesema Kenya sasa hiyo walikuwa kwa Human Rights Commission, wameteuliwa huko United Nations, na bado nchi mpaka High Court walisema High Court ya Kenya imesema hiyo ni unconstitutional, na bado watu wana disappear. Hata hiyo DCI alitokea jana akasema watu wengine hata wanafungwa, watu wanasema nini abduction. Unaona, hata serikali inasikia hiyo hit. So watu wanakuwa abducted bro. Unajua kuna vijana wanauawa Jakababa, na kuna watu wanakuwa disappeared. Unajua economy ya Kenya sasa ni mbaya. Watu wa biashara wanalia. Sisi mimi niko Amerika, nimeweka mabiashara huko nyumbani zinaharibika boss. Alafu unakuja kuambiwa watu wa payslip ndio wanalia. Watu wa biashara wanalia. Sasa nchi wewe, mshahara kama ni mbaya, economy inaanguka, watoto university ndio wako kwa barabara. Juzi Meru University Moi University ndio inaanguka, unaona, na ilikuwa one of the best universities in the country. Mambo ya shift na ya health ndio hiyo ni mbaya. So boss, unataka uniambie what is there to fight for this country? So unaona hii nchi inaanguka. Wewe unasema mambo ya 2027 na hii nchi hata ishaanguka boss. There is nothing. Hii ni kusalvage tu, tunataka kusalvage. Hiyo ingine ni house levy. Kwa nini husemi mambo za house levy bwana? House levy ndio tumeweka, imekuwa constitutional. Hii payslip imeingia hii week na next week. Watu wanalia, hata watu walikuwa na support Ruto. Nilisema leo asubuhi hapa, Dawaka alikuwa anasikia. Kuna jamaa alikuwa analia, alikuwa support wa Ruto. My brother, hii wiki watu watakuja. Ngoja Jakababa boss nimalizie. So hii wiki watakuja hapa watalia. Ruto ameangusha kila kitu. Alafu hii mambo ya pia ya kusema watu wa ushago tunataka civic education, mimi hata sioni watu wa ushago wanataka civic education. For your information, watu wa ushago Desi wanakuwa wanapiganga kura. Wale watu wanataka civic education wakichukua kura hata hawapigi kura, ni watu ambao ni middle class ya Kenya, wengi wao ambao wanakaa urban cities, urban centers and cities. Au sisi ndio tupigange kura kwanza. Wale watu wana vote ni watu wa ushago. So kama kuna watu wanataka civic education kwanza ya ukweli ni watu hao watoto sasa wako KCSE wanamaliza, na wale wa next year, na wale walimaliza, na hao watoto wako university, na sisi millennials, na wale wako college, na wale watoto wa university, na sisi sote ambayo tunafanya kazi. Those people who are 40 na 18, muende mpige kura. Kama unakaa Nairobi, Nakuru, Kisumu, Mombasa, wewe ni umesoma, kaa kwa queue. Hapo ndo kama ni 5 hours utapiga kura, kaa 5 hours. Sio ati unasema kaende wacha hii, siwezi kaa kwa hii mlolongo. Hiyo ndo shida yetu. Ushago analima shamba, anatoka anakaa kwa line foleni, amepiga mpaka apige hiyo kura. Lakini sisi ndo hatupigangi kura, na hapo ndo watu wakina Ruto wanaingilianga. So please, civic education pia ikuje ma cities. Mimi nasema hiyo. Na Ruto must go. Acheni mchezo bana. Ruto must go. Viva comrades, viva.
Viva, comrades, viva. Okay. Ruto must Viva. go, and it's unstoppable. Our movement is unstoppable. Exactly. Hata utoke wapi, hata uje wapi, Ruto must go. Wewe William Ruto, sisi tunaona kazi yetu every day. We are happy every day that umesema negative, sijui fake news, sijui what news zinatamba. William Ruto hakuna kitu fake. Every day hapa tunakufinya. Viva comrades, viva. Mama then you pay Dr. Mike. Yes. Unakumbuka jana nikiwaambia when you people were talking, I told you that Friday is a public holiday. You guys told me no, it will not happen. Mnakumbuka? Ulikuwa unaniambia ni duani. Okay. Na tuwezi, sisi tutaenda kazi. Ni ya Ruto hiyo. Sisi tutakuwa kazi. Wamesema is gazetted. Wameka is gazetted. It's gazetted. Tulikuwa nakwambia it's sasa hiyo kitu bro, gazetted. wanawaenda kuapisha huyo jamaa ya ICC. It is gazetted, is a holiday. So let me tell you, venye Jakababa alikuwa anasema hapa ati Ruto hafai kuenda mali nchi. Wacha iungue nyinyi watu. Let us fight for this country. Ache mchezo. Unaona guys, wale watu wamerudisha faith yao kwa government. Wakiingia kwa live kama hii, haizi kukuambia ati Ruto must go. Anakuambia let us consider Kenya. Let us, hizo excuses hizo. Hakuna. We can't buy them anymore. Tunaendelea kufume and we are pumping ourselves. Siku tutatokea, we will bring change. Sisi tunajua what we are doing. Unajua unity Ngoja kidogo is Takabi, what just a minute. Doctor, what are you saying? Kidogo. Tuone naoda kidogo. Juu sisi we know what we are promoting. Doctor, Asante, how are you mama? Come up, utusalimie. Hello. Hi Yes. everyone. Habari zenyu. Hello. Karibu sana. Hey, girl. Hey Daisy, how are you? I can see you here. I came here because of Daisy actually, and I had a conversation with everyone. It's quite interesting. Yeah? I know, right? Yeah, me and Daisy, we actually preach the same thing all over the place on my platform. We had this conversation, and I understand where we are all coming from. But I just want to go a different route a little bit. And at least add something on what Abshir, I don't know if I'm pronouncing your name correctly, but yeah, if not, I'm sorry about that. It's Abshir. Go ahead. Oh, okay. So you had said earlier that people from the village, they don't need what is it called, civics education, correct? So what Yes, when it comes to voting. What I'll say is there's a lot of people who are saying, oh, wacha Kenya ungue. But trust me, there are people that even if you ask them, like, what exactly are you voting for? Why do you want Kenya to like at this point, why do you want it to ban? Kuna wengine izataka kujibu. I believe in a saying that says an informed citizenry is necessary for the functioning of a democracy. The success of a democracy rely heavily on us citizens of Kenya, having the necessary knowledge and skills to participate in the political process. You understand? The ability of us Kenyans who make informed. Sorry. I thought somebody else was talking. So, as I was saying, I'll go back to exactly what I said. An informed citizenry is necessary for the functioning of a democracy. That is what I believe in. Because the success of a democracy rely heavily on us citizens of Kenya. Because having a necessary knowledge and skills to participate in the political process is very important to us. Unapata a lot of us, like, in Kenya, we are not informed. Unapata the political. Oh, sorry. It's okay, go ahead. Just I get distracted very easily. And I lose all my points.
But anyways, Mikile nasema too, I support civics education in Kenya because a lot of us, we are not informed. That's why we keep on making wrong decisions by, voting for the wrong leaders all the way. Because the ability of us citizens to make informed decision include the election of our representatives, and also understanding the law that to govern. A lot of us don't understand our political movement. They don't understand our political system, how it works. A leader can come to the village, apatie mtu wa village hata ka 50 na mwambie munivotie. They will go and vote. Trust me, people know why they are voting. They don't know their rights. They don't know why they are voting. Wao wanasema tu unga ishuke. That's the only motto they know. Una understand? So hata kama Abshiru kunasema ati watu nani civic education ikwe tu kwa watu sijui ni watao or something. I feel like all us Kenyans are supposed to be informed. Those who receive civic education are more likely to feel a sense of civic responsibility and also to participate more effectively in their communities. Because this can help us also foster a greater sense of like national identity. Unapata tunaweza kuwa na vitu kama essential component zile zenye ziko very thriving in terms of our democracy. If we teach people what our democracy is, what our rights are, what our freedoms are, and why it is important to exercise our rights, trust me, we're going to have a very clear path for most of us Kenyans in a way that when an election come or when come 2027, we'll be in a position to know exactly why we are voting. Some of us, hata kama for instance, your finance bill, a lot of these people didn't even know what that bill entailed. Like walikuwa tu pale nje, yani ile tu wanasikia from this other person. Like, okay, this is what the bill says. But wao wenyewe hawajaisoma, they don't even understand what that entails. They don't even understand what that talks about. But wataenda kwa streets, wapige tu makelele, but they don't understand why they're even out there. Trust me, if we could go back and at least educate our people on what their rights, democratic rights are, what their freedoms are, what their rights are, trust me, it's going to be a better place for all of us. Right now, we keep on, hata saizi Ruto akatoka, we vote for other people. If we still don't understand what our rights are, we are still going to make the same mistake over and over again. We've been making this mistake for years now. For years, we've been doing this. So by teaching citizens of Kenya about the principles of their democracy, they become more informed, wanakuwa more informed and knowledgeable about the issues that is facing our countries. So this will make us more likely to understand the importance of voting, why we should vote, why we should participate in the political process as well. Again, a well-informed populace allows for the possibility of a thriving democracy in which every individual Kenyan's opinion or a Kenyan citizen opinion can be heard and respected. Again, this helps to foster a sense of national identity of our country. Because an individual like myself, if I understand the significance of our country's past, wengi wetu hata history our political history we don't know, our political system we don't know nothing. And that's why we keep on choosing wrong leaders each and every day. So again, we are more likely to participate in this future if we equip individuals with the tools that we need in order to go for the next leader in the future. So again, we'll say here Ruto must go. Yeah, at this point he really has to go. But then again, who are we bringing in? And this person who we are bringing in, what are the potential he has? Does he understand our political system himself? Unapata most of these leaders hata wenyewe political system yetu hawa understand. Hawajui. We just vote because, oh, so-and-so is nice, or so-and-so is a godly person, so-and-so is educated, or so-and-so is like this.
we don't know them. We keep on choosing the wrong people because as Kenyans individually, we don't understand what our political system is. That's what I just wanted to say. Thank you. We don't, madam. Let me say this. We're not electing people that we don't know. We are electing people that we know. Ruto, he has been around for some time, since 1997. He was a member of parliament for Eldoret North. He became a minister. He became a deputy president. We knew his track record. We knew who Ruto was. We knew Ruto was a criminal. We knew Ruto. He had a case at ICC against humanity. We knew this guy was a thief. We knew that, he's grabbing lands left, right, center, and he had all bad things to his name. And we went ahead and voted for this guy. That is the problem, So, as much as we want to say things, Kenyans should stop pretending, Wezi kuwa unaweka mtu mbaya alafu una expect vitu nini. Ukipanda mahindi utachuna mahindi. Wezi upande mahindi alafu uchune maharagwe, haikwangi hivyo. So shida yetu ni unajua ni kama gamble wakati una gamble, ukigamble 100 unaweza pata 1000, lakini election ukiweka mtu kama Ruto unapata Ruto, usidhani utapata mtu kama Kibaki, haikwangi hivyo. So tusikuwe tunabahatisha hii kitu, na tumejua sasa hii kimeturamba. Hakuna mambo ya ukabila itakusaidia. Kenya ni kubaya sasa hii Kenya mnaona. Na kitu kingine nilikuwa nasema ni hii Kenya 2022, the total registration voters in Kenya were 22 million, and the people who came out to vote were 14,200,000 total. 14 million and let me say 500,000. So where is the other 6-7 million people? That's a whole number that will make a big difference. So the problem is, that's why I was saying, as much as we want to tell the people in shacks and we want to give them civic education, I think our problem is the people. My problem with the people in urban centers is this, and the cities. When you get your voter card, please do not have it. Come to the polling station, and when you come to the polling station, wait. It may take 2 hours, it may take 3 hours. I know sometimes the lines are long. Wait, even if it's 3 hours, 4 hours. Make sure that is, by the way, one of your civic, your citizen duty is to vote. Stay there. Vote. Make sure you vote for someone based on ideas, based on someone you believe that they will take Kenya to the next level, not someone from your tribe, not someone that has bribed you. And the other thing we should stop is this. We made our politics very expensive. Please, do not take someone's money, whether they're a member of parliament, whether they're running for presidency, whether they're running for whichever elective post. The problem with us is someone like a member of parliament, they may use 50 million or even 100 million to campaign. Okay, they will need to have all this. They need to pay the elders. They need to pay the religious leaders. I don't know. They need to pay the youth, the women group, all these people. And then we expect the same people tomorrow. These people, they will recover someone has put 150 million or 100 million. That person will recover that money. And for your information, these people, you do a basic maths. Their salary is like 800,000 or 1 million a month. That is times 12 months, 12 million. 5 years, 60 million. This guy has invested maybe 100 million or 80 million. Already, that guy has a deficit of 40, 50 million. He will come and recover that money from us. Let's not pretend. So if we want this thing, let us be honest with each other too. Wachana na pesa ya mwanasiasa, please. It should be based issue things, not coming and taking people's money. And then you come and cry. Deja vu. Abishir. I agree. Thank you. My brother, I agree. I have to ask you a question. With the knowledge that you have and the point that you are speaking, how I wish that umeambia 10 people about what you are saying.
because hapa TikTok nimeona majority of us at least tunajaribu, tuko na knowledge, tunaona bad governance yenye inaendelea in this country, we are seeing what is happening, but ukiangalia news, ukiangalia mashinani news saizi, ukiangalia vile watu wanaongea wakiojiwa na media, unakuja unagundua kwamba watu wangali, people are still in darkness. So the only way forward guys, ni siku wenye tutawacha hizi kelele tunapiga, tupeleke hizi kelele zitoke hapa ziingie mashinani. Recruit 10 people, I recruit 10 people, tusukuma idea of civic education the way my sister amesema pale. If we will not recruit people, how now wakwe na sababu ya kukasirika kama sisi, then we are not going to liberate this country, because the war has just begun. Wacha niwaambie, the war has just begun. Watu wanafaa wapate knowledge, na the person mwenye amekuwa na structure ya okay, hii civic education unaweza ifanya at a personal level, na pia unaweza ifanya as a group, and guys we have to start acting on it. We have to tell people about these things. The way people preach about the gospel out there, the way people spread news about something, about awareness about something, we also need to spread the idea of bad governance and what is happening. And there is a day Morara alisema hii kitu, sijui kama mnakumbuka. Morara alisema kwamba 80% of Kenyans they don't believe that they are paying taxes. By the way, aamini kwamba hizo mamilioni zinaibwa ni zake. Aamini kwamba hii kitu inafanyika inamuaffect. Yeye anaona ni kawaida tu. So we need to push the idea of civic education hapo nje. Kama Dawak huyu nani anaongea? Walubengo si ndio unaongea? Endelea bro. Sawa. Alafu Mtu kama Dawak nataka umnipe commercial break kidogo. Walubengo malizia. Okay, sawa. Acha nimalize, let me pen off. Mtu kama Dawak huyu anatupatiaga platform ya kuongea about these issues. Na kila siku napatanga mmeban. Mmefanya almost muda inaenda. We are just speaking about the same thing. Tunalalamika. What are we doing on the ground? Tunafanya nini pale ground to make sure that kitu yenye tunaongea inakuwa effective? Ingekuwa sasa tushaanza kujimobilize. Ingekuwa tumefika mahali tumejiorganize, maybe 20 of us or 10 people. Tushaanza kusaidiana na watu wengine kufanya hii kitu inaitwa civic education, because we need to educate the society. Na wewe pia, hata kama saizi hatujaanza, anza kupigia wasee simu. At my personal level kuna watu nimeshaanza kuongelesha, because we need to recruit people, tukue wengi, watu wengi wakasirike kama sisi. Wakati unaongea kwamba umekatwa sijui imebaki 80,000, nimesikia mtu akisema kama amekatwa pesa imebaki 80,000. There are so many people who are not employed by this government. Hawajui wanafanya kazi za kijungujiko kawaida, mkeo wa mbuzi mshahara kidogo amezoea. So we need also to make them know that what they are going through is also affected by the politics of Kenya. Wacha niachie hapo tu. Good guys. Before nikaribishe Deja Vu, mnipe commercial break kidogo. Good, just a minute. Tuingie kule HQ za Inject Party. Alafu by the way to tap the screen please and share the live. And this is the drainage. Anasema, so you see, this is the drainage. Nakumbushwa ni wakumbushwa. Unaona hapa kunauzwa chakula. And this is the drainage. A road that is 3 months old, unaweza ona ishatokana. So according to the annual development plan of Machakos County, this road is complete. This is the Kinka Airways Zebra and Mungano Police Station Road phase. The 84 million shillings, 17,245 bob, 0.60 cents. So 84 million shillings. According to the county annual development plan, this road is complete, but I'm here to show you that this road is actually not complete. This is Machakos County. This is Mudhuani Ward. Hapa ni just after Utawala, ukipita tu hiyo stage ya Utawala inaitwa Kinka, you start Machakos County. So this is the Kinka Airways Road. So I'm at Airways, but the road is not done from Airways to Zebra, in spite of the fact that it says it was supposed to go from Kinka
to Airways to Zebra. So the section from Airways to Zebra was not done, but according to them, 84 million has already been paid to the contractor, and the road is complete. So this is the road. Let's begin with the drainage. As you can Good. Tunakaa tukiwakumbusha wiki nao endelea sasa tunapandisha hasira every day. Kama una feel you are not affected by what is happening with the government of Kenya Kwanza, tunawakumbusha hivyo. Hiyo ni kidogo tumetoka Machakos County. Good evening. Hiyo nayo ilitoka kwa inject party. Morara Kebaso alikuwa amepiga hatua zake zile za Vampire Diaries. By the way, kama uja check it out, Frederick Davis kuja. I hope umeona barabara za nyumbani, and good. I'm being told that good. That is the gazettement, eh? Hey, hii mambo inakimbia. Hii mambo inakimbia. Davis, how are you? Niko fiti kabisa. Mbona ni mambo yanafanyika Machakos, your county? You see what's happening in your county? Ya cheki. Umepita hapo Nimekuwa busy during the day. Nimekuwa busy during the day, si ati. Haujaochi ya Vampire Kimbaso Diaries ndiye ameleta za Machakos. Ameguza kaingia tu nijue. Yes, ndio maana umesema. Nimepiga hint so that watu wakimbie kwa page yake waangalie, then warudi tuendelee na gumzo. But Ruto must go. That is the conversation that we are having every day here on this platform, and we have all the reasons why Ruto should. We believe unataka kukimbia hapo urudi, then you come back, and I believe you Kenyans, every one of us got a reason why Ruto must go. Maybe if we are assuming. Hey, Dewak, habari yako bro? Good sana, what about you? Good. Ameandika nini msharati? Nataka kuwasomea hapa. Na kila siku tufungua TikTok, tufungua mawasiliano, watu wanajua kwamba Kenya imefika mahali fulani. It's a bad country. Kesho kiamka pia naambia Nairobi imeuzwa hiyo. Kuhusiana na mikakati ya kuapishwa kwa notisi kwenye gazeti rasmi la serikali kuhusiana na mikakati ya kuapishwa kwa naibu rais Profesa Kithure Kindiki, na ni kwamba kamati imebuniwa, kamati inayohusiana na masuala ya uteuzi katika nyadhifa za serikali, kwamba kamati hiyo itafanya vikao vyake kuhusiana na uteuzi uliofanywa na Rais William Ruto kumteua Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu rais, na baada ya mahakama hii leo kutupilia mbali kesi ambayo ilikuwa inapinga shughuli za kuapishwa kwake, ni kwamba kamati hiyo imebuniwa, na ni kamati ambayo itahusisha watu 21, mwenyekiti wake akiwa Mercy Wanjau ambaye ni katibu katika baraza la mawaziri. Baadhi ya wale ambao pia watakuwa ni wanakamati ni pamoja na Dorcas Sodor ambaye ni mkuu wa sheria. Vile kuna mkuu wa usajili katika mahakama Winfrida Mokaya ambaye atakuwa ni pamoja na wale watakaokuwa katika kamati hiyo. Katika wizara ya usalama wa ndani pia ni mmoja watakaohusika. Chris Kipto, katibu katika wizara ya hazina ya kitaifa, pia atakuwepo, pamoja na Korir Sing'oei ambaye ni katibu mkuu katika wizara masuala ya nje ya taifa, miongoni mwa wengine wengi. Hapa nikiwaona ni makatibu ambao watakuwa kwenye kamati hiyo ambayo itasikiliza na kuweza kutoa uamuzi wake. Hassan Omar pia katibu mkuu wa chama cha UDA atakuwa pia pamoja
DCI pia vile vile Jeremiah Nyegenye ambaye ni karani katika bunge la Seneti, pamoja na Samuel Njoroge, karani katika bunge la kitaifa, wote wakiwa wanajumuisha wanakamati 20. Tunakwenda mapumzikoni sasa, tutarejea. Pande mbili, upande wa naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua na wa rais William Ruto. Sekunde zikageuka dakika zikageuka saa zikawa siku, na siku ikafika. Wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba, mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwingi Mutuse akawasilisha hoja katika bunge la kitaifa. Wabunge 291 wakatia saini kuiunga mkono hoja hiyo ya kumbandua Rigathi Gachagua kitini. Mnamo tarehe 8 mwezi Oktoba mwaka 2024 alasiri, kikao spesheli kikaitishwa na Spika Moses Wetangula. Katika kikao hicho, wabunge 292 waliyapigia kura makosa 10 dhidi ya Gachagua, kuu zaidi likiwa ni kukosa maadili, kumdharau bosi wake na vile vile kujilimbikizia mali kinyume cha sheria katika kipindi kifupi, mali ya shilingi bilioni 5.2. Baadaye Alhamisi tarehe 17 usiku, Seneti ikapiga kura kwa wingi wa maseneta 53 kati ya 66 kumbandua Gachagua. Wasemavyo, sungura akiwindwa misitu miwili atakamatwa. Tangu tarehe hiyo imekuwa nipe nikupe ya Gachagua, serikali, bunge la Seneti na bunge la kitaifa mahakamani. Hatimaye mtazamaji, siku 12 za mshike huo zimetamatika, na mahakama hii leo, mahakama kuu imesema Profesa Kithure Kindiki anaweza kuapishwa na hakuna haramu hapo. Hivyo basi hadi lolote liamuliwe katika mahakama ya rufaa tarehe 6 wiki kesho. Yani hiyo ndo habari ya mjini, habari kwamba Rigathi Gachagua ametimuliwa nje, naye Profesa Kithure Kindiki ndani. Yani anatarajiwa kuapishwa kuwa naibu rais wa 3 wa nchi ya Kenya chini ya katiba mpya. Hayo ni ya mduara ya baadaye. Upande wa pili tayari wahariri wako ange yote juma hili. Masalheri. That is the other end. And nataka kuvuka upande ingine tukiwa tu hapo. Will never happen in Kenya, especially with this political constitutional amendment. Jamaa ametumaliza. Aliambia wewe ndio shida, because that constitution has got its own safeguards. If I remember the BBI judgment, which was issued by Martha Koome and our judges, and they cannot go against it, is that nobody in leadership position, state or political, can initiate a constitutional amendment. Hata hii ya nani ya Cheragei, it's just splitting hairs. So amending the constitution, it's a very difficult process. You think if these people could have amended the constitution of Korea, you think Uhuru wanted to leave power in 10 years? No. He never wanted to leave. No. Very few African strongmen want to leave power in 10 years. Yeah? But hii katiba kuna venye checkmate watu kabisa. Because one thing you might think that is with you, and I get it. People have invested emotions in sometimes some of these outcomes. Personally, I'm also invested in some of these outcomes. I want them to go my way. But I would say that maybe at times ni vizuri kusikia arguments za koti, because unajua whatever the court has said before, ukirudi mbele. Good. Acha tuachana na hiyo live stream. Acha tupige ngumzo sasa.
I'm set. Nishamaliza chochote nilichokuwa nafanya hapa. Sasa ni wakati umewadia wa Ruto must go, and it's true he must go. Wenye wanauliza ama ataenda, siku inafika. Don't worry. Wacha tuendelee kujijaza hapa hewa every day. This coming bwana. This coming. So it's true, the guy is here on the screen. Baada ya kutuua siku ya maandamano, sasa mshahara ashaupata. And kama mshahara ashaupata, nini ingine? If kumaliza vijana unafanywa makamu wa rais. Haki ya nane. William Ruto umemfaa. I mean, Kithure Kindiki. You know me, I come from that area where he comes from, so I understand more about Kithure Kindiki. So nauliza, yani Kithure Kindiki amelipwa mshahara ya kuua watoto wenyewe. Guys, let's make sure that hii tag itaendelea hata akifanywa deputy president. Let's make sure that hii tag ya kukua third butcher itashika. Ama ni aje? How do you see it? Haya. Mani, kujeni muinject. Mtu yote anataka kupanda kuinject. Kama ni inject, basi iko wazi. Kila mtu anataka kuinject. Lynn, how are you? Sija kuona. Sasa ndo nachungulia na naona uko around. Kwa nini hujanisalimia? Ni catch. Yes. How are you? Hello. Yes, how are you? I'm fine. How about you? I'm fine. Welcome. Thank you for the platform. Yeah, you're actually doing great work enlightening Kenyans. I'm happy to join you. Asire imejaa kwa kifua mingi. Tolea wengine kusikia. Every day ukiread news bana unaisha nguvu. Juu tunaishi nchi nyingine ama ni Kenya? But I'm happy. History ya Kindiki kwanza mimi ni bo. Siwezi. No one should be happy. Na nimeboeka sana kuona watu wa from Kindiki region wanafurahia. How can you be happy na huyu jamaa ameua tu wa Kenya bana? Less than 2 months. Unajua inakuanga champion, inakuanga hizo celebrations zinakuanga state sponsored. Ni TikTok yako. Cause personally I'm from Rift na mimi nimeboeka sana. Hii serikali inasinya. Ni wizi bila kazi. Kuna kitu ya maana wanaendeleza. Wizi bila kazi. Hii ndio kazi wanaendeleza tu, kuiba. So wakipata mtu anasema ukweli hawezi kubaliana naye. So sasa hiyo wameweka hapo Kindiki ndio wako wakiiba without Mkenya wote kuongea. Ukiongea sasa hiyo unauliwa au unawekwa ndani. Unaona Kindiki sasa ati akizunguka Kenya mzima na project. All of a sudden na nyamaze. Project of doom. Vitu hata haziko. Project hewa. Unajua hesabu, ukipiga hesabu ya pesa tumeomba kama loan na project tumefanya. Na ile budget imekuwa approved 10 years. Haingiani. We mama boys ongeza sauti bana. Unaongeanga ukiwa chini. Wewe sikia kwanza naongeza sauti naongea. Hiyo ndio sauti yangu. Sikia nilisikiza gossip nyingine mahali venye nilileta ya Kindiki jana. I heard this gossip that ati Kindiki, the reason why William Ruto chose Kindiki is that
he want to ile miradi yenye Uhuru alikuwa ameanzisha Mount Kenya yenye hakumaliza wakati alikuwa president. So he want to use Kindiki to go and amalize ile miradi, those things, hiyo madini zote amalize. Then atasema Gachagua failed. Unaona? So he's using Kindiki, anataka kutumia Kindiki. Alafu atakuwa anaambia watu Gachagua failed to do that. Hiyo ni gossip tu, but nilitoa mahali. Sasa ndo tutajua mambo ya Gachagua ama alikuwa ameplan kunini. Sasa kama anasema Kindiki ndo atamaliza miradi. Yes, alikuwa vice president na yeye miradi ilikuwa yeye pamoja na Uhuru. Kwa nini hakumaliza yeye? So Ruto alitenga miradi mingi sana. Wakikuyu wamchague. Listen, he want these people to choose the Mount Kenya people. Hiyo miradi yeye pia alikuwa huko akienda akianzisha wakati tuna Uhuru. Mengine alianzisha yeye. Kwa nini hakwenda kuimaliza wakati mpaka sasa? Sasa sikia, atakuwa anasema wakati mlichagua Gachagua used to say Mount Kenya, but he didn't do anything. But right now we have Kindiki amefanya. Unanipata? He want Mount Kenya, anataka ku gain trust ya Mount Kenya. That's why this haizi kupata kila mtu anajua. Hapana. So skize gossip. You know, yesterday I brought a gossip here telling you today will be a holiday. You people told me iwezi kuwa. I told you penye mimi natoa gossip. So you just know this. This guy, he has plan. Anataka kurudi kwa seat next round. So ndio mimi naambia you people, let's tufanye kenye tunaweza. Tutoe huyu mtu. Okay, wacha baba alikuwa anasema ati, listen, wacha venye baba alikuwa anasema ati nchi itaungua. Wacha iungue. Because this guy kuna venye anaona. Na amepima macho zetu, anaona macho zetu ni kama hazioni mbali. And let us not show this guy that our eyes can see far. Tunajifanya tunabring kama Chinese. Okay, mama, tuanzie hapa. Kiungua tutaishi wapi mama boys? Huyu shida yake ni moja, wacha nieleze kidogo alafu kuna moja achukue. Shida yake ni moja. Huyu anajua yuko kwenye usukani. Kivyo vyote yeye aanguke, apite, atarigi kura. Kwa hivyo hapo lazima yeye asitufisifike wakati wa kura, tumtoeni na maandamano huyu. Exactly, my brother, you have my back. You have my point. Now, tuanzie hapa. Wakati waliingia kwa kiti tuambia kuna stadium watajenga within 9 months ama 6 months. This person, my brother, this person knows he's a liar. Mtu ni kama anagonjeka mentality ya kudanganya, kama kidanganya unangi kama anadanganya, right? So this person mwenye kata amejua ni muongo kabisa. So he want to use people. Atakuwa anasema I had a deputy mwenye hakuwa supportive, mwenye hakuwa ananifanyia hivi. So nikamtoa. That's why I'm choosing this one. He was not a deputy president. He didn't do nothing. He used to take the man all for Nairobi City County. Me, I can imagine the time. You will take almost 2 million every day. Umechoza kaza anaingia ofisi kwa saa ngapi? Somebody had just asked me here, tukichoma inchi tutaenda wapi? We don't care. If we don't ban it now, our kids ndio wataungua, watakaa kwa ashes. Mama boys. Any freedom, damu ya mwagike. Yes. Unaona in as much as tunataka mtu aende, na by the way 90% ya Wakenya wanataka aende. Sasa aende na sisi tuende na yeye. Juu tukisema tuchome the entire country inamaanisha tunaenda wote. You are not getting me. Atuchome the country, want the man go. Ngoja. Unaona ile maandamano yenye jinsi walifanya mpaka ikafika mali ikatingiza Ruto. You need to do that 1 times 2. This man mwenyewe, let me tell you, ile mzuri kabisa. Mbona mnaogopa mama dia akisema ati can I talk? Mbona mnaogopa Madia akisema ati chome nchi? Wache chomeke. You know, if you want Ruto to get out, there is no easy way. You guys have to know that. This is a revolution. Maybe modify hiyo kuchoma nchi kwanza. No. Nasema let us define how kuchoma nchi. Kuchoma nchi inamaanisha ni you make sure Ruto gets out. Unajua kama ni kwenda State House, mchoma State House, you go. Kama ni kwenda Sugoi, kuchoma Sugoi, that's what you do. You make sure you disable anything that Ruto owns. His insurance company is my UAP. You make sure anything that he owes,
na watu nyoko karibu naye au wote waende. That's how you do it, first of all. Hivyo ni sawa. Hivyo inaeleweka. Yes. Na hivyo ndio Yeah. sawa. So the best thing ya kufanya ni you target what Ruto has. He's na cronies wake. Sema hivyo. Yeah, that's how you run the country. Yeah, we actually do what Pakistan did. Unaona, you cannot fear. I mean, after let me tell you something. But about how Bangladesh move. Yes, Bangladesh move. you cannot. Yes, you can. The more you allow this guy to be on seat, the more accumulate wealth, the more neighbor. This guy has more than $300 million. Uko Cayman's Island na Jersey Island. Ametoa pia do. In a short span of 1 year. Bro, wacha nikwambie, yeye amejipanga. Inchi kichafuka na familia yake anawachia nini? Hakuna hata atabaki yeye. Unajua nyinyi mkipiga makelele hapa tutapata solution. Unajua venye yeye amejipanga hivyo, sisi tunafaa tujipange. Kiendelea kukaa tukisema tunakuja 2027. This person will come with another strategy itatushinda sisi. Unanipata? Lazima tujipange. Kesho Kindiki anaapishwa. Whenever this person alikuwa anauliza kura, walikuwa na Gachagua. Sasa ametupa Gachagua nje. Gachagua sasa yako nyumbani. Now Kindiki has never been a politician before. Ama mimi ndio nimesoma history vibaya. Hajawahi from nowhere amekuja tu ameingia. Mtu anacheza na akili yetu. Unajua penye akili yetu iko. So as Kenya mnasema ati nchi siungue. Let me tell you one thing. If we don't take action now, sisi wenyewe tutakuja laumiana wenyewe kwa wenyewe. Let us not say the Kalenjin, the Kikuyus, the Luyas. No. Now let's stand as one people. Kama Mkenya. Mimi kama Mkenya nimechoka. Let me do this, let me do that. We will save this country from the hand of Ruto. But tukikaa tu hivi, tuseme tumekaa tu tunaongoja. Tunaongoja 2027. Tunaongoja to vote. No. Let us do what Gen Z. Ilitendeka ile siku. Let us do that 1 times 2. This man mwenyewe atabeba mikono zake juu. He will do that. Na msiogope. Nasema hata kama mtaka kuchoma State House, but chomeni juu, you know what? Pesa yenye meiba ni nyingi anyway. Tunaweza renovate bado. Hata tukiingia barabarani huyu bwana kazi ni rahisi. Kwa sababu tuingia barabarani tusitoke tukarudi nyumbani tulale huko, wengine wakachukua mikate na maziwa tuletee ni tule humo. Ndio ajue kwamba nchi kweli tunaitaka wenyewe. Maana tukirudi nyumbani yeye anarudi na hao ma Subaru numberless. Na hizo Subaru numberless zilikuwa tukienda maandamano zikija zinakisha zinachomwa. Unajua what watu wengi wa realize ni it's not only about ati kutoa ati nchi inachomeka. Nimewaambia GMO ndio hiyo inakuja soon. Ati uwezi panda ndegu unafainiwa. You have even as a farmer you have to take so many licenses. Basically atuwezi sasa tutenda like this will be a starving nation. Hadi kufuga kuku. Yeah, this will be a starving nation, and that's how Ruto starts. You starve, mnategemea government, the government controls you. Hawezi jifeed. How can you live in a country where you cannot even eat? Mwanzo especially ukiwa na ng'ombe. Unaona kitu tumesema ya agriculture or something. Wamesema hivi according na hiyo strategy. Hata unaona hiyo ng'ombe yako, ukiwa na ng'ombe ukitaka ikuwe na hiyo mimba, unategemea government, you be the government ndio iweke hiyo mimba. Ukilima mahindi ununue hiyo mbegu, government inakupea mbegu unalipa. So which country hiyo gani tunaishi aje? See, that's why nimesema it's not only that, right? You're talking about from GMO, financial sectors, health sector. Kwanza sijui ni shisha, shoe. We don't even hata tujui ni nini sasa. Unaona? You can even say uwezi na hospitali hata TBO, you have to pay so much money. Ukiangalia education sector imeanguka. Unasikia maro lililokea 39 billion yenyewe haiko. Ilienda wapi? Not only that, we're talking about walimu ndo angetoa hiyo. Madaktari wakiingia barabarani, walimu wakiingia barabarani, alafu na sisi na wengine wakiingia nini barabarani.
na tukiingia barabarani hakuna kutoka. Hiyo ndio solution. Maana tukirudi huyu jamaa anajua ameshatoka, mimi kesho sasa na mwaga masubaru na mwaga watu ambao hawajulikani, ndio akiingia anapigwa sawa sawa tear gas, alafu hata wanaogopa. Lakini once umeingia na hamtoki, na wewe pia ndio unajua sasa jamaa wanataka nchi yao. Guys, tap the screen and like I said, it's not gonna be easy, unajua. So tutaishi kwa hii fear, sababu tukiongea utauliwa, ukifanya nini huwezi fanya kitu yote, then soon sasa nchi itaenda wapi? Where are we going as a country? Sababu we are fearing. Yes. I mean it's okay, tutajipanga, we can tunaweza jipanga and we see what we can do, but hatuwezi endelea kuishi hivi because you're living in fear. Yes, good evening, Dawak Media. Yes, good evening, Bingo. Good evening. How are you doing? We are doing great. We just tunataka kusikiza, unataka kutuambia nini? We are fine here, but we're not that okay. You are not okay. You cannot be okay when Personally, I'm all not that this okay. shenanigans is happening. Mm-hmm. We are not okay. We are very bitter, especially me. I'm feeling very, very bad about the whole issue, about what is happening. Na hao majudges walikuwa wameambiwa wajiondoe wakakataa. Kwanza tuanzie hapo. Walikuwa wameambiwa wajiondoe wakakataa. At this particular time wanakuja kutuambia sijui ilienda, sijui kakua and all that. But anyway, we have to accept it the way it is. They have the chance to go to the appeal court to appeal about the case and all that. But we can see it from the onset ya kwamba hapa ni vita, watu wanapigwa, kuna watu wanapigwa vita. You cannot tell me that your process imeenda so fast. Within a very short time, the deputy president has been ousted. Now we will be having another deputy president very soon. If Kenya would have been like that na vitu zingine, sasa tungekuwa mbali sana. Kama wangekuwa nashughulikia vitu venye wameshughulikia Gachagua, mambo ingekuwa mzuri sana. Can I say something before you continue? Me, what I know is Ruto Kenya anajaribu kufanya, anapiganisha Mount Kenya, anajaribu kugawanyisha for the Merus and the Kikuyus, nasianga juu West, but these people wasikizane because anajua hii ni nyumba moja, wote hao ni wamoja, na watafanya ujinga wao kitangana. Hao sasa ndio ni ujinga wao, kwa sababu wao wajue kwamba huyu ni mtu wetu ametolewa, na yeye pia anaelekea mtu wetu ana hamu gani na hapa mahali. And now you can hear the side from the Kindiki, my brothers wanasema ni mtu mzuri, ameenda amekuwa deputy. Hawajui kenye huyu MU mtu ako nayo. That's why mimi nasema hivi, let's educate everyone. Hata ikiwezekana mimi nipande gari nirudi village yetu, I go and educate my mother. Niende hadi kwa kanisa nikawaambie, because we are tired. Nani mwenye Facebook yake amesoma kama yangu? Huyo Kindiki amekuwa kwenye ministry ya nini, ameua vijana huko kwao. Kama alikuwa na uwezo, si yeye alikuwa na uwezo wa mambo president, nitengenezee barabara huku kwetu. Hakuna lolote pia maendeleo. Anyway, hata kama mtu anafukuza bibi anafukuzanga haraka hivyo kweli? Na kama huyo ni Gachagua mwenye kama huyo ni Gachagua mwenye amefukushwa bio hivyo. Anyway, kama Ruto alikuwa anataka kudivide mlima, tunaweza sema ya kwamba ameweza kudivide mlima. It's only that I understand that as much as maybe we love the people from the east of the mountain, and we really love them, they are not as many as the people from the west of the mountain. And it is for the people of the mountain wajue ya kwamba he is doing it intentionally. His cards were number one, kwanza ashike Raila Odinga na watu wake. Already he has done that. Nimeona Nelson Havi leo akiandika na akisema ya kwamba if there is anything bad that has happened today, or even that has happened in the recent past, hata si kufukuzwa kwa Gachagua, ni kushikana kwa Raila na mtu anaitwa Ruto, kwa sababu Ruto anapanga kadi zake vizuri, anaangalia, anaona nikishika hii mwanaume anaitwa Raila nita have a free time to do anything that I want. I'm double sure kama Ruto haungekuwa ameshikana na Raila akuwe pande ya Gachagua as we are speaking,
Sahi we would have a very strong, it would have been a very strong by the way. Hata Ruto mwenyewe hange manage kufukuza Gachagua penye amemfukuza. Lakini alikuwa anajua ya kwamba nikishaingiza huyo jamaa anaitwa Raila nimuingize kwa mfuko, then hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuwa akinisumbua sana. That is exactly what is happening. And that's why unaona mpaka hizi bills wanaleta sijui na kubadilisha NHIF inakuwa SHIF, wanaleta mpaka akina the likes of Andani. Now they are Andani are controlling whatever they are controlling at this particular time. We have so many problems kwa sababu ya hiyo union ya Raila na Ruto. Na the future doesn't look so good. So many things are crumbling down, vitu zinaanguka na vitu haziendi vizuri kabisa, na the future is inakaa ni kama we are not even sure of what is happening tomorrow. Then is you back? So right now in Kenya we don't have the opposition, right? There's no opposition as we are speaking. There's no opposition. We don't have the opposition. Yes. And then unaona pia the issue of IBC pia. The IBC pia ndio hiyo, hakuna IBC. As you are speaking, government sasa ingekuwa inapushiwa sana na opposition, at least watengeneze IBC kwa sababu for the preparation of the 2027 election. Na hii ni kadi nyingine nayo Ruto anaangalia, anaona as much as itaendelea na kudelay, it is better for him. Dawaka, you back? I think ni kama hajarudi bado. Oh, ni kama hajarudi. So I was saying, as much as these people are together, Kenya is doomed. Completely. Kenya is doomed. As much as those people are together. Yes? Mimi Kenya imenishinda. Unaona like okay, kwa nyinyi hapa wenye mmekuja hapa wote. Nani anafanya kazi na serikali analipwa mwisho wa mwezi? Musalia Mudavadi is your new interior CS. Gosh, come on. Yeah, angalieni bado pressure inawapanda. Pressure inawapanda. Musalia Mudavadi is the new CS. Mudavadi, let me say my friends. Bado mjapanda pressure. No, mimi no. Tumeambia tufanye kitu mnakataa. Wait. You know you can't say so. Wait. I'll finish. Ipande. Kesho ndo mafi mushkila. Mimi nimewaambia wacha nchi tumeke. Mushkila. Wacha nchi tumeke. Guys. Mafi mushkila at KICC guys. Ngoja, kaeni. Ngoja, Mudavadi ni neighbor wangu kwa ushago huko. This guy hajafanya kitu yote. It to be sworn in tomorrow. It is that fast, by the way. It is that fast. Musalia has 3 dockets. Prime Minister, kona core affair, na yeye ndo CS. Hey, Mudavadi is working so hard. This guy is working so hard, bwana. He's working so hard. No to hard. Kila Friday as a public holiday kesho. Alafu neno tendi ni speaker. Ati weta apatiwe foreign affair, atapatiwa foreign affair na hawezi tembea nyingine. Nakwambia ile speed tunapelekwa, my friend. Nakwambia ile speed tunapelekwa hata baisikeli yako. Kwani bibi yake Kimani Chungu apewi kitu? Ngoja, kwani alikuwa anapewa kitu? Endo bibi wa Ruto. No, there is no way Ruto can strengthen the mountain anymore. There is no way the Ruto can strengthen the mountain anymore. Hakuna venye ati ashagawanyisha. Ashagawanyisha. Guys. That was his whole intention. Mafi mushkila. I don't know. Mafi movement. Mafi kesho. Sisi tukamwage huko KICC. Gari ni 800 peke yake tu. Gari ni 800 kama Mafi. Tukitumia 10 ni 8,000. We cannot tuwezi kosa 8,000.
tumwage mafi By the mafi way, mushkila, tumwage tu alafu tuwaache wakuje wafanye Unaona mnatofanya. venye huyu mtu anakaa ngoja, unaona venye mtu anatupanga panga asubuhi, anatupendua pendua. Unajua hata mtu hawezi kakupendua pendua tu hivi huku venye mtu anatupendua. Hapana, hata sisi ni wakati sisi tuanze kumpendua pendua. Unajua so mtu ashasoma Frederick, you're saying something. Huyu jamaa apumziki pia, si aje tutafuteni serikali time. ndio. We are tired guys, we are tired seriously. Ongea sasa, hii ni mob, tunafaa kufanya action. We are tired. Oda kidogo guys. Kumbe hii must go. Wewe na Kumbe tunakimbiza na kila nini lazima kukuwe na mtu wa kutoroka. Gachagua yuko wapi? Tumpigie simu. Gachagua yuko wapi sasa? Yeye ni citizen. Tunafaa kumpigia simu. Yeye ni citizen sasa, hii tuko tumpigie simu. Gachagua can't take it anymore. Ruto must go movement amehakikisha Gachagua ameenda nyumbani. Imagine. Itakuwa kabla ikuwe ni Ruto must go, itakuwa ni Gachagua ameenda. Kai ni kweli hao wasi wanafanya nanga? Oh my god. My direct question. Nani anafanya nanga? Nani? Wawili kwa picture. Kindiki na nini, kwani ni lesbian na prezo? Haujui? Wewe na hiyo nayo sasa, hiyo imezidi. Hiyo ni propaganda mbaya. Via TikTok. Wambo. We need to look for those photos. Kwa same page. For evidence. Acha niseme hivi, propaganda ni hakuna. Acha niongee, hakuna kitu kama propaganda mbaya ama mzuri. Propaganda is propaganda. Wambo iongea. Nani ndo bwana katikati yao wawili ndo nijue. Mwenye anakula hiyo mti. Niko na intel. Wewe. No. Dennis, let's not take that route. Let's not take that route. Wewe si ulikuwa tunatafuta strategy ya kutoa jamaa. Hata ndio story nyingine. Yote anahusiana na hii kipindi. Then tusikie mgeni mwingine. Nyinyi wote mna spoil. Tutafuta strategy ya kutoa jamaa. Tuache mambo ya kufanyana. Asema tukue same page. Mafi mushkila. That's the only way. Mafi mushkila. Chekeni. Ndio tunacheka PCR. Lazima tucheke kidogo bwana. Hatuwezi kuwa na stress kila wakati. Tunafanya serious. Tunafanya maisha inakuwa serious bana. Hata kama tumefinyiliwa. Furahia. Mafi mushkila. Hey. Kuna Ruto must go. Wakenya na propaganda na mambo mingi. Zinabamba. Propaganda. Mimi anyway. Let's have some order, please. Guys, that's enough. Karibuni Dawak Media. Sometimes we take a different route, but tuko hapa kudiscuss matters of good governance. Karibuni sana for the panel. Withdraw that statement. I do not hold it to me accountable. I am Amboi Njuguna from Kiambu County. So you own that. I entirely own that because I have intel. Deja vu. Naona venye Amboi anaingia akitoka. Good evening. Evening. You know, I listened a part of it and then I was away a bit and then I came back. But according to the things which we are seeing now, I don't see progress if you don't start from the young age. There was somebody who was talking about democracy. It was Dr. Dr. something, without being rude. I mean, it had a name after. And, you know, people talk about democracy. And that sometimes regard me out because when you speak about democracy, what is democracy? In African culture, we had an education that you have to honor your parents, which people turn up to be that you don't have to honor your parents. Yeah, people they started get scared about their way coming. You know, like unapata mtu amezolewa mahali fulani, alafu anajificha, anakodisha hoteli just because somebody feel ashamed, because somebody think that is not in the future, is not somewhere where belong to the others, which is wrong. For me, I'll say that this democratic world, people should try and divide it in parts to understand
what it's all about. What is this democracy people are talking about? Is democracy moving naked out of the street? Is democracy shouting to your elders? Is democracy not understanding? Is democracy you sit in the TikTok 24 hours? What is this democracy? This freedom have to have a meaning. Freedom before it was that. You are not ruled by a certain people who want to put you down, to make you small. So it came that you have your freedom, you have the democracy, you are a free person, you have a speech of mind. But this new democracy is turning up to be a disaster. Is something going, but where? Where to? Is a road, yeah. We have a big sea. Where is the end? It's too big. Where are we going to? Where are we returning to? Where are we focusing into? There is no end. We were here some time ago. We were there, Kasimweli. He took his decision. He said, no. I don't think these people understand me. So I'm taking my path for my own reason. It's a democracy. It's a free speech. It's a free will. So he took his path. He went. He came Morala. We are into him. So he was done this and that. Yeah. And then it was gone again. So, I mean, we talk about politics, but to say the truth, if somebody wants to talk about the politics, it's not only politics. We should have the surface first. The roots begins in the politics. Because if you have no roots, you think everything is okay. Politics can never work. You know, like in our ages, because I'm an elder person, in our time, it was that you respect the elder, you continue. Nowadays, nobody understand about that because say that everybody has a speech of mind. But which kind of speech of mind are we dealing with? There's a topic I was talking with young people. They were saying that, like, in Kenya, there's no jobs, there's this and that. I said, we were colonized. These people, they were selling cotton. Cotton is the finest stuff you can have for clothes. You buy your cloth in Paris, but the cotton is coming from Kenya. Why don't you educate yourself agricultural and learn the source and you become whom you want to become? Don't go and collect the source when somebody else has done the job. No, start from beginning. Your father or your mother is a farmer. Of course, you can be educated. You are in university and you say, oh, I'm not lucky at the moment. My branch is not working. But in the meantime, maybe I'll help my parents in the farm. And you say, you know what? We have ananas, we have cashew nuts, we have a lot of stuff in Kenya. We have a lot of stuff, which can people sell it. We have flowers. Yeah, we are actually the best people. But who sells perfume? Paris. Paris, they don't grow flowers. We grow the flowers. So, there are so many stuff where young children, they should start with it before even the politics. Politics is nice. Teach your children to learn what is where about the surrounding, about the culture, about the neighborhood, about the country they are living in. But if you go to school and you learn about Vasco da Gama, why should I start with Vasco da Gama? What should I start? I want the resource of my country. The resource. What do we have? What can we produce from our country? What do we have? That is the question. But our schools, they don't teach us enough to understand. They teach about people who died long time ago. I won't mention the name because it's wrong in the internet. About Germany who died in Second World War. They talk about Idi Amin. They talk about things. Things, actually, they don't give the children the future. The resource, the understanding, the respect, and the dignity. Nothing is okay. Just that you feel that, like, in culture, we are born to understand that our parents educate us because they wanted us to have better because they were colonized. Yeah, but they have a culture before that, which was that young people should understand about the future,
but should never be put down. And that's why come democracy, so-called, yes, nowadays, which is very wrong. You should never beat your children in the class, yeah, because you want that child to understand. No. Explain to the child why and which reason you are telling the child like that. Don't do that because of that and that. You don't have even to use a weapon. That is wrong. That our elders used that. That's why we are changing. That's why we call it democracy. But we should not use this other side of democracy saying that we can do everything and we are free. That is wrong. We are not going anywhere. We're giving the people who had the weapon to put us down more. Thank you. Thank you, Deja Vu. It's Deja vu. You have talked, but I'm not agreeing with you with some things. At the moment, farming in our country will be expensive, so you cannot advise us to go the way of farming. And it's like, how at this moment, and we're going to tax that land? It's like you have a shamba, you're going to the farm, you're giving your cash to the people. Before you remove that thing, you're going to sell. So farming is not the way at the moment. We need solution. That's why our parents took us to school. And there's like the reason is like we are going ahead as like we are losing it. We're not losing anything. Despite anything, when you're going to war, there are people who will die and will come alive. So despite anything we're doing, and we're respecting you elders, that's why we are just quiet at this moment. So me, I'm not agreeing with you. We go for the farm way because at the moment in our country, if you have read the finance things, it won't be easy for us. So that's my take. Miss Precious, if I answer you quick before somebody else catch the mic, It's okay, no problem. I do understand your point. You don't agree about farming. Can I tell you, in everything you do in this world, food you can ever sell, clothes, somebody doesn't have to wear the clothes, but food, you cannot live without it. So the real education is that you have to have a resource. When I say about agricultural, there's also minerals part. There is also mineral part. And you see now like Joha is doing a part of minerals. Yeah, but go back to that source and go to that part. And then when you go to that part where it's bringing that mineral, ask yourself, how many source of education of that side have been built to educate the people who have ever lived there, who know the source without even going to school, just with wisdom. So, there's some things, agricultural is not only plants. I can tell you, I'm in the business of food at the moment. I've done that business for 15 good years, I think so. So, and there's like at the moment with the economy, let me tell you something. Yeah, people used to buy, but at this moment, as like somebody can just declare that, let me stay in the office and I'll eat one meal. So that business is going down at this time. So as like you're saying, people will go to food is a must, they eat. I'm in that business at the moment. It's totally hectic with this season of our Ruto thing. So it's like somebody can stay until in the evening and has one meal. So you, with your business there for food, you'll stay with that food. You won't have that as like you'll be cooking and coming with the food, going back with it. The economy is lost in our country. Totally lost in everything. Yeah, food used to do it. I'm there, totally. That's my business. Thank you both for sharing. What I would say, I will always advocate for everyone to own any means of production, and the first one will be food. Please own your means of production of food, and that will include farming. And if it's not possible now, make it your desire or your vision. Always tamani tafadhali kukuwa na shamba yako na unalima, unakula chakula chako from the farm. Okay, and now, of course, currently what we are experiencing is overproduction. There's overproduction, there's a surplus of food in the market, in the farms. Market prices are very sloppy. The market is controlled by cartels. The market is controlled by the government. Those are the biggest cartels. And when I say market, is from the farm to eat to the table, to the food on your table.
And how we can avoid that, manze, these people make it complicated, but once we barter trade used to work. It's just now that it's put in the form of export, or that you need money to buy something instead of exchanging. If we can just make sure the export lines are controlled by the people, by us, and not the government. If we can make sure that we have various, manze, kuna vitu nyingi ambayo we can just do value addition. Value addition can be something. So in farming, there is a way out. We just need to think outside the box. Don't run to farm something that has been farmed for ages. Come up with a new form of farming. Come up with new form of farming means maybe organic, quote unquote, and organic is something natural. When you go the natural way, there are so many channels and so many healing opportunities and so many. So the problem is, if we say that we go back to farming, ile tu ya kutumia, maybe for example, pesticide, fungicides, or farming the same product across the line. And about mining, of course, it's now that we are learning about minerals. Why were we not taught this in school? I'm still healing. About our natural resources, it extends to the plants that we have. We have so many plants in Kenya. I always tell people, stop looking up. Abu angalia chini around you. What do you see? Don't just see trees or plants that don't have value. They're also playing a very big part in this ecosystem. So in farming, for me, it doesn't extend just to farming from the soil. It extends even to the food on your table. So just think across the board and think the export way. There's so much, there's a lot to tackle or to tap in. Okay, thank you very much, Wamboy, and thank you very much for everyone who is here. My name is Ken, and Okay, thank you very much. Say something. I just want to say something about the work media, and this is just a reminder to everyone who is here that the work media is just a sister to the Dawak Land and Properties Limited. We are based in Kitengera, a place called Milele Center. That is where we are each and every single day. And our main business is to sell land. That is what we do. We have plots that we are selling at KCA University, where the KCA University is being built in Kitengera. And those plots we are selling them at only 400,000. You put up a deposit of 50,000, and then the balance you can pay in 12 good months. Our land has title deed. So what you do is to come for a site visit. Tomorrow is Friday, so you can book with us for a site visit on Saturday. We have 2 days for site visit. That is on Saturday and on Wednesday. But we don't limit to the 2 days. If you can be found any other day, we can also make plans to take you to KCA University so that you can go and see the land that we are selling. So as much as maybe we are deliberating on all other the subject that we are doing, it's also good for you to have somewhere that you can do farming, whether it's chicken farming, whether it's avocados, whether it's the onions, and whether it's somewhere that you are looking that you can build a home, because that place is very good. Or even in future, you can also build a hostel for the student who will be going to KCA University, because that is where they are building their main campus. The road is now very smooth. We are only taking around 15 minutes from Kitengera town to that place, and we are back. So that was just an aside of what we do, so that as much as you are here at the Work Media, you should also know that we have the Work Land and Properties Limited. Back to you, Wambui. Abshir. Oh, thank you, Ken. Hata sikuwa nimeeleza ni wewe. Thank you so much for that. Abshir, good evening. Ni kama ametoka kidogo. Appleman, tusalimie, but I think you are here. Just say hi. Hey, habari yako dada. Umelibwaga leo watu akacheka. Hapa ni kali. Twashukuru kwa mazungumzo yetu. Na bado nchi yetu anatupeleka, jamaa anatupeleka mbio vile anavyotaka. Akitoa huyu, sasa ukiangalia hivi wale wote waliingia nao katika ile wakati wa rais, wote atawatoa pale, atawabadilisha. Paka mkiangalia hivi wote ni wakalenjini hapo. Alafu ndo tutajua sasa. Maana njia ndo hiyo sasa. Nashukuru sana kwa mzee injection. Abshir, ameenda tu. Ndindi Nyoro will be disciplinary by the president for
going What? against him. That's another good news for now. Hey. Abu Rudia, Didi Ndoro. Dindi Nyoro. He will? atafanyaje? She will be disciplinary by the president for going against him for supporting Gachagua. Hii ndio fala Ni sasa. Kenya tuko, ni Kenya. Na huyu jamaa kwa Burundi na Nimerudi sasa. Nimerudi sasa. Good, I'm back. Nilikuwa nimeenda kidogo, nimerudi. You know you guys what you are talking about. Tunaenda Russia. It's true, Emma. We need president wa Russia to pay support ya kudiri na William Ruto. Hii mambo yake na Didi Nyoro. Sasa unajua what they are trying to do. They are trying now to create now Didi Nyoro apite with now the opposition that is being propagated in Mount Kenya. Ni kumaliza Gachagua. Didi Nyoro is a project. It's still a project of William Ruto. Hii ni kitu ilikuwa planned. Ati mbona anatuingiza kwa hizi maneno zao by the way. So inatusuaje akimdiscipline? Yaani sio ni mambo yao. Why are they Sasa trying unajua to ni make aje mtaanza something? kusema Wakikuyu mnapigwa. Sasa ati ameachana na Gachagua, ameendea Didi Nyoro. Sasa nyinyi tena muanze kulia tena. Yaani ni msimu wenu wa kuchezewa na emotions. Alafu sasa Didi Nyoro at the end of the day in fact anaweza kuwa na prepare Didi Nyoro for 2027 indirect. Nyinyi amuelewi siasa. Mr. Apple, if I talk something small, because, for example, now, everybody is accounting the people who are high already. These people have enough money, they have enough source to live their life. But the truth is that nobody is mobilized. Ukienda katika hizo mambo kwengi, ukienda Mombasa, tuje huko Ushags, yeah, all the counties, hakuna community which are joining together to deal about this problem. Lazima kuwe na community like organization which say that we are dealing with young people. Young people, they can come there, they can speak about their problem, and then we can encounter about where is going to parliament. We have nobody in parliament. You guys have nobody in parliament. How can you fight a parliament where you have not even a vote inside it? You have to have votes inside it. Huwezi pigana na mtu na wewe uko nje ya gate. Lazima uingie ndani ya gate. So you are in the house. So you can say that I have a seat. But there is nobody. There is no Gen Z for real who is inside it, who people are following and mobilize themselves in Nyanza province, in Central, you know, all these provinces. They have to organization, simple organization. They don't cost anything. It's just a house, a place where people register themselves and they say that we are willingly to speak about our problems. Hakuna jobs, hakuna hii, wana undersign, wanasema we belong to this society. We are looking for something, we are searching for something, we are crying for something. So then you know exactly how many members do you have. So when everybody talk about Gen Z, how many are they? Mtu akipata ticket akaenda Ulaya, is still a Gen Z? He's not a Gen Z no more. He's gone. He's okay. You forget about that because it's good to go. So that is nonsense. You cannot keep on fighting for something where people are not organized. Organization is poor. People are talking about so many things. They are crying about so many things, but they are not following the procedure. Procedure is that a house have to have a master. Hata ukienda boarding school, kuna mtu ambao wana master kwenye dorms, which means that there's somebody you can speak to. So they should organize. Kama ni Mombasa, kuna kicheo mahali fulani, watu wanasema hapa kunaitwa Gen Z. Yeah, there's somebody who is organizing that stuff. Nyanza hapo, Central hapo, kuja Nairobi hapo. Hiyo viwango zina communicate wote kwa pamoja. In case of anything, mtu anasema hapa ni hivi na hivi na hivi. Tunafanya hivi na hivi na hivi. But there's no communication. Communication is TikTok. But there's no communication. TikTok is not a communication. Mama, kidogo to interrupt. Please let us know what did you think of the 25th finance bill protests? The finance bill protests. Do you know why? As a mother, I cry. Do you know why? They stopped one thing and then they brought about in the hospital. Now so many people are dying because they want to take the taxes
from there. They just distribute themselves. They played with our mind. So from one part, they say that we are not taking, but in the really truth, now when you want to sell a tomato, you have to put yourself for the taxes. Mamangu, nyanyangu, hajui what tax means. You understand? So, you know, they're bringing the things in the back side, back door. So we call it. You understand? Ile kitu wametutolea kwenye macho. Hata hawajaitoa yote. Wametutolea half of the stuff. Lakini sasa, hospitali unaenda, binadamu wa kawaida, ambao umezaliwa nchi ya Kenya, because you don't have that small money, unaambiwa you cannot be treated. Do you know how many people are dying? Do you know how many people are dying? Kwanza shags. People are dying. Nobody speaks about it because nobody is focused about it. Kwa sababu kuna mtu anaenda in the ground to see what is happening. Watu wanakufa. Juu wanaambiwa jiandikishe kwenye hii chama. Hauko na hiyo, hautatibiwa. Ngojea hapo kando. Ngojea hapo kando. That is wrong. That is really wrong. Kuambiwa kama finance bill kama angefanya kawaida na watuambie Wakenya peke yetu kila mtu akitoa 100 shilling tunaweza lipa half of the bill of Kenyans debts. Yeah? Na wale wako majuu wanaweza toa more than that. That is not the problem. The problem is only one thing. People are ignorance. As long as everybody is okay, they usually don't mind about the rest. Kibira was not supposed even to be there. It was not even supposed to be there. Kuna watu walikufa kwenye hili mambo ya maji. Mpaka leo hii, hakuna mtu ashaiongea juu ya hayo mambo. There are people are still displaced. Kuna watu wengi mpaka leo hii tunaongea na waambia watoto wao walikufa wakaachiwa watoto. Hao manyanya hawana mahali, wako kwenye kibanda na maybe matresi moja tu ya kulalisha watoto. So what are we talking about? We're just running around the bush. Tunafanya communication, tunaongea, we feel satisfied, and then we move on. Tomorrow is a new topic. We are going on. But what is changing? That is the question. Who have tried to make something change? Changing is not maandamano. Changing is underground. Kama ni chama ya Mombasa, ijengwe mahali fulani. Vijana wakutanage hapo, kila mtu ana sign, kila mtu yuko na ID card. Anasema mimi ni Mkenya na maoni yangu ni hapa na hapa, anaweka signature. Unaandika, unaenda Nyanza, unasema pia mimi ni Mkenya, mimi niko hivi hapo. Unaenda mwingine anajiandikisha pia. And then we know how many are we. Not are we, because me I'm not Gen Z. Niko na ma Gen Z, that's why I'm fighting for. Lakini lazima wajiungane. Yeah? Wajiungane, sio kuja hapo na kana cell phone unapiga picha, unasema okay, the world is okay. You have made a day. You have made a day. But the 10 of you don't even know where they come from. That's the problem. And that's what I'm arguing about. I'm sorry that I get emotional about it. I get emotional because that I see things which they're not organized. They're not organized at all. Kama kuna mtu kwa Mombasa. Deja vu personally as the work media have been trying to organize different caucus of different counties. In fact, I'll be launching it probably November date 27. We'll be having our first tournament. And from there, we'll also be having another tournament, probably called Kondele ama Embo. So we are trying to do something. There are some of us who we are trying to push, not only offering this platform, but behind the scenes, we are really working. And just to add on that, I would never ask anyone or to undermine the power of... Please mute host by the way, echo. I would never want anyone to undermine the power of online social media. Whatever we are doing this here, first of all, is to gain the momentum so that when the time comes to do, okay, majority of the opinion here is that the way out is through the streets. And you have seen it working. It has brought attention to the real issues on ground. And the bigger picture is to make noise, because we understand that when we throw our words out there, our intention out there, they are coming back in physical form. And that's why we are seeing everything that is happening here. It's the noise that we make here. Yes, we cannot, of course, talk without actions. That's why we have things on the ground running. And of course, kama uko hapa, by the way, that 11/11, tafadhali make sure, especially if you are from around Nairobi County, make sure we are going there to reject Adani and hear the court case.
Tomorrow is a public holiday. I don't know what we can plan, guys, but we are moving forward. It takes time, for sure, ma'am. It takes time, but we are here. That's why we are here together. It's a community here. Come together. It will see, the changes will be seen in due time. And I want to tell Devavu, as like, if we have a group, it will be easy for them to be captured. So kuna vitu zile zinafanywa hatutaki kuzitoa kama hizo za chama. Cause ukijulikana we ni leader, look at this moment, wale watu wako on top wanachukuliwa. So sahi Kenya haiogopi. Wakijua kuna one leader kwa Mombasa, kwanza wataua huyo leader. Watabaki wale leaderless. Because the leader will be taken. So we're trying all our best to do everything underground. And as like when time comes for us to inject for the movement, itakuwa sasa tukiweka movement tutauliwa sisi wote. Na hii serikali sisi wote. So we go with the way we have been going at the moment, and we have achieved a lot. To me we have achieved a lot. Absolutely. We cannot undermine what we have achieved. Absolutely. Anyway, let me tell you something. The government has fear. Kama hawana fear, wangetuacha tuingie Uhuru Park. Wamboi, you say you have fear a lot. There was Mashujaa Day. Did I see any Gen Z who died, his picture being posted all over the internet? It was a Mashujaa Day. There's some young boys who died. Nobody. No one died. No one died. No one died in Mashujaa's Day. No, I don't say that Mashujaa Day somebody died. Mashujaa Day is there for the warriors. Mau Mau, rebel, whoever fight for something. Yeah? The people, the Gen Z who fought, they died. Do you know that in Uhuru Park we were tear gassed? Do you really know that? Tulikuwa kwa ground mpaka watu wakaenda kuwasha candle All Saints Cathedral. Sister, ngoja nimjibu mimi huyo. Exactly. Kama hukuangalia media siku hiyo, the work alikuwa the whole park, Uhuru Park, the whole day. Na kulikuwa kuna police all the time. I was following it. I never passed such things. Okay, so the thing is that you could have made posted and say that our Mashujaa Day is this person. You vijana wamesaudiwa. We did. Anyway, it's maybe because we are not connected, but we did what we could. I was personally on the ground, and it was more it was more than also just telling people what you're doing. Akakutana yule muhindi Mkenya yule akaongea mambo ya kuhusu serikali ya Kenya akawa inject kisawasawa paka mambo ya Uhuru, mambo ya babake Uhuru, mambo ya Raila, mambo ya nani, yani aliongea na huyo jamaa aliongea kweli kabisa. That's true. Anyway, the bigger picture of Mashujaa is to celebrate the heroes. So in whatever capacity mtu alikuwa pale, ilifanya kitu. I don't know how I'm feeling some hesitancy from you, Dejavu, but it's okay. We are always here and the change will be seen soon. Anyway, Mama Boys, do you have something to add there? My sister, hata niko hapa na nini na machine nikiwasikiza, nafua na machine. Dina make noise, but nawasikiza. I'm just listening to you continue with the emotion. I'll be back. Okay, thank you. Thank you. Host Merudi. Guys, please tap on the screen. Let's get the live up. Get later and I might inconvenience you guys in case the link does not work or anything. So you want to do it from So I just do it from there, and then once it's done, I just host umetokea mtu wa Murima, utagongwa Murima na sio yai, sio Murango. But then I want to talk about this Murima thing. It's a myth. It's a myth. What is a Murima? Murima is in the mountain. So people of the mountain, no one is from the mountain here. No one has ancestors from the mountain. But they watch it's a scam. It's a myth. So what at Mount Kenya? Mount Kenya is for a community only. It's for the whole people. Mungu alikuwa anapeana. The creator does not even, it's not stingy. So remember ya kusema hii mlima by the way, it has never occurred well with me and it will never. It's just a policy. Na kama unasema pati watu wa mlima wamefinywa, shame on you, because you are all Kenyans. We are never here to spread any tribal line, and we are never here to support all these leaders that are very corrupt and dirty.
I look at this person and I don't see someone who was appointed by the people. He put himself in power. So who is Didinyoro again? Akifinyo and what are those things that they are saying? Anyway, that's my opinion. It will never make sense to me, whatever these people are just trying to do. Bado nilikuwa nacheka. That is good when you try to do more good. Haya, hii kitu ya Gachagua, let me talk about it kidogo. Unajua sometimes we are learning. Hii constitution yetu inafunza dunia mzote. In fact, it will be studied in some of university school of laws of different countries. Katiba ya Kenya itasomwa kwa historia za vitabu za Afrika. Ati unaamka asubuhi mkiwa na deputy president huyu, siku ingine mnalala na mwingine. I think it will be told like a comic story. I really hope it will be told like a comic story, because whatever is happening by there for me is very comical. Hii ni joke. Hii ni joke ya mwaka, guys. Haya. Kwa sawa hivyo, Mike Kwan. Wait, Tony. How are you? I was saying that we don't have a country. We have a sketch of a country. The work, how are you? Karibu. Mnasemaje? Ruto amecapture everywhere bana. Hadi place kwa dhani hizi capture bana. Mpaka judiciary bwana. So nimegundua nani anaitwangaje Kome the CJ nikaoga. So nani ndiye ako in charge anaitwanga DCJ Mwilu. Mwilu ndiye aliform ile bench na hiyo bench already say it doesn't make sense. Hakuna haja kusikia hiyo kesi ya Gachagua because what will it mean? It's useless because kama it's useless. I don't think if it's wise kuendelea na nini, hata kama charges zimepatikana they were defective, but sasa wamesha lift nini conservatory order yenye na protect the whole process. Why should the court, in fact nashindwa what was the merit ya kusikiza conservative order applications hii instead of kusikia the whole case, na hiyo conservative order ndisikike the last part. What was the hurry? The whole thing doesn't make sense. It will never make sense. It's very comical. I think I should go back to school. It's ni kama hii sheria sasa mimi niko. It's like I should go back to school. Sielewi chochote. It's not that awelewi. It's just a must impunity. It's impunity. It's impunity in your face. It's something that when in ordinary always understand. The lawyers do not understand why judges should set aside the conservative order to wanasema country haizi ka for long without a deputy president. Tukawauliza what is their hurry? Kama deputy president iko ama kama ni emergency tuseme president anataka kufa anaendesha kesho, si kuna nini, kuna ile succession order. Will Kenya fail? Mimi niko na shida internet ama ni wewe Tony? Dawa kunanisikia? I hope I'm speaking. I hope I'm not speaking. Hatukuwa tunakusikia. She's to my phone. I think maybe I had a bit of a down. So Dawak. Yes. Nilikuwa nasema
audible? Okay, good. If I'm audible, number one, the bench was constituted and procedurally. The person who is supposed to constitute the bench anaitwa the CJ, Martha Kaome. Martha Kaome, barua ikatoka sijui aliandika administrative order ama internal memo ati CJ, ati ameenda vacation ama ameenda sijui wapi nje nchi, ati CJ ndio wafanye nini? CJ ndiye akadelegate role ya kuappoint a bench yenye nasikiza kesi. You see a lot of useless things that what wanasikia then wana ignore, then ina lead to a very big result. Now we have the court has created a constitutional crisis, ama procedural crisis that I don't know how people will live out of after this, because the process was like Gachagua alipeleka kesi kotini because of fair hearing. Now kesi ya fair hearing hajaanza hata kusikizwa, haijakuwa determined. Court may insist that conservatory hiyo order ama your protectionary order lazima isikizwe kama itabaki imetolewa. In what wisdom did the court decide that one is a priority kwa kesi ya Gachagua? Yani tu kwa mtu logical, tusijifanya tunaongea about a lot of legal hizo jargon and everything. Mbona utoe conservative order, usikie kesi ya conservative order kwanza before usikie kesi yenyewe yenye imeletwa kwa koti? What is common sense? Common sense tells us that whatever they are doing, Naki, it's theatrics. It's very theatrical. Hata mimi, in my opinion, for sure, discussing about whatever is going on regarding this guy on the picture, it's just energy draining. Because nothing is making sense out of it all. For sure, Mother Kome, she's a lady, but I'm sorry, whatever she's doing, of course, she's afraid, threatened, maybe, whatever, we don't care. But why were you there if you didn't have the balls, or rather now the balls for the woman for it? Mbona ulitikia pale? So it has been a game. We really need to uncover all these high court judges, whatever. Walinunuliwa, by the way, if you don't know. They were visited in their homes to declare Ruto a winner. Walivisitiwa kwa homes with pickups of money. Take it to the bank. That's intel. Everyone was visited with a truck of money. And we know the love of money, what it does to you. It changes you. So whatever is going on for me, Tony, I'm sorry, I'm not even willing to engage. It's all theatrical. Martha Koome should have done what his brother, I don't know, cousin does, a former police inspector general. Alikataa participate on the process, he rather resigned. Now Martha Koome is on a preservation motive. Ideally, we are not supposed to criticize court, but they are inviting a lot of ridicule. They are inviting a lot of politics in the court, which is not necessary. Because court inafaa ikuwe a place of last resort, while zile zote za government zikifail kama parliament na hizo ma check and balance kama za EACC, DCI and the rest, court is the arbiter. Court inakuanga kama referee. Kama referee amenunuliwa, what kind of game are we living? What kind of a country do we have? I don't know. I don't know. You know this one is not logical. But hatujaongea about finance bill yenye imepitishwa na watu wako na payslip. You know watu wako na payslip wengi ndio middle class. When will you keep quiet? Mnataka mtaksiwe 70% ndio muone nchi inaenda mbaya. You know, middle class have been living a lie that the country is doing okay and everything will be all right. And people, watu wakidemonstrate, they wait for people from poor neighborhood to demonstrate for them so that they feel that everything is okay. I think it's high time they now defend for their right. Wasione ati only vijana wale wako vijana wale hawana mwelekeo ndo wanaenda kwa street ku demonstrate. Now their salary is raided. Ruto naambia mtadu. Ruto ana shida na mtu wa mjengo. Kuna siku Ruto ataenda ule mjamaa wa mjengo pale chini raid ile 200 yake. Ata raid payslip yako. Payslip yako niko it's readily accessible for him. What will you do? That's a question to you. Do you want to have a country? Do you want to live? Do you want to afford the life? At what point do you want it to go down the money? Everything is wrong. Kenyans are saying no. Kenyans are replying that no, they don't care. And it's true. The momentum is not yet there on the ground. Hata mimi mwenyewe sijaenda maandamano kama sijasikia watu kila mtu ameitikia. I will not go to fight for someone who doesn't care to fight for themselves because this way is very personal. Kama wewe hujasikia mwito wa kutokea na upiganie haki yako kwanza hata kabla watu wengine,
Hapana, haiwezekani. Zacharias unasema ati atakufa kama mbwa. But we should not even compare these people with animals because they're beyond No, animals. He will animals have die as the dignity. devil he is. Animals Sorry? have dignity and animals No, wako na nasema conscience we cannot kidogo. afford. Of course, we cannot afford to compare them to animals. They are beyond that. They are way below that, not even beyond, way below that. That's what I'm saying. Atakufa kama These the are shetani that he is. Like the devil these that are he is. satanic. These are satanic Forces. revealing themselves in us. Pepo kali. Why? What has remained in this country? Nini mebaki? Parliament imeenda, we don't have a parliament. The executive, of course, is represented by one satanic individual. We don't have hiyo DCI NSIS inatumika kuabduct watu. Lakini I'm wondering, what do I mean? I'm wondering, what is this country up to? Like wanasema ati there's a special police unit that I take command from Inspector General. Iko situated somewhere in Karen, I don't know where, that they act on their own on a special command to go and kidnap people. Kelele imekuwa mingi, wanapeleka to police station. Like, do we have a country? You guys, you need to decide. Zacharias, do we have a country? I hope wesi Zakayo ule wa Biblia. Umwambia Zakaya ashuke. Ni mfupi sana, amejaribu kufikia height ya dynasty, lakini baada ya kubaliwa anajaribu kuingia club ya dynasty, na hiyo pesa yote bado wamemkataa. Anataka kununua utajiri wote wa dunia, lakini wakina nani wamekataa kumuingiza kwa club. Amenunua airport, amenunua kila kitu, ametumadi kijana anunue ma3 ndio watu wampende, lakini wapi? But you see how the universe repays everyone. Like you see how good versus good, evil versus evil. Because as much as he's doing this to us, what is happening to his children? The firstborn tunasikia pia ameenda the LGBTQ way, pia huyu wa dereva wa magari pia ameenda the LGBTQ way. And you know that way is not righteous, it's not true, it's even more evil. I don't care whatever opinion you have, but it's a fact. It's not even our culture. So you see, evil will always repay with evil. There is no rest for the wicked. As much as we are speaking here, it seems that we are not nini. Trust your word. Hata hiyo kuandika tu hapa atakufa akufe kishetani hivyo. Trust that word to have power, and it is manifesting already. The downfall of these people, they're not ready for it. Mtu alisema ati by April tutakuwa tumekasirika wote. Mimi nangoja middle class ikasirike, because if middle class wamekasirika, I know this person will not stay 48 hours. That one I know. If middle class today wamesema wamekasirika, they want change, this person will not hata maliza 48 hours, because middle class people ndo wako na the best brain. They know how to organize, they know how to plan, they know how to do things in a very organized way, and this person will be outgone. Kama do middle class wanaenda pale Naivas wanasukuma trolley, they can afford, hata kama salary yao imekuwa tax 70%, I think baada tuko hapo hatujafika, unfortunately. And where is Aoko? Have those uncouth people killed Aoko? Where is Aoko? Where is suffering Aoko? My God. Nasina cha kusema. Dawak wali release Mila jana. Mila was found yesterday. Gax, good evening. Comrade Mila. Good evening, mazee mimi yani nimejam hadi nimefika mahali hadi sitaki yani hadi kuingia live juu. Nasikia tu hasira imenipanda. Mimi pia nilikuwa napita live ya Dawak nikasikia tu acha nini, but niko na hasira mingi hata sije compose. Let me tell you what is happening. It's a TikTok. Njooni hasira ndugu zangu, ni maana ukiwa na hasira zako peke yako unaweza kufanya maovu. Njooni hapa tuzungumze zitoke hasira tafadhali. Kila mtu amenuna, lakini tutafanya nini? Kitu ni kimoja, tungie barabarani.
Acha nikushow like Apple, utaingiaje barabarani kama ndugu zako bado wako na hela, wanakatwa mishahara mikubwa, lakini bado wana afford kwenda shopping, wana afford kwenda holiday, diani kufanya nini? Au wanatoa pesa wapi wakati wa Kenya wengi wanahangaika? Wengine sio kazi hiyo peke yao, wao wanaonekana, kwa sababu mtu kama ungekuwa mshahara unakatwa kama vile tunavyoona, mtu unaumia, alafu bado wewe unataka kwenda holiday na familia yako kalebata. Hao jamaa wana mipango mingine, sio hiyo umeoje, hiyo ambayo tunaona sisi. Miki tunajua whatever Ruto is doing, this guy is not a political genius. Ni kugamble tu, ana gamble, anafanya 1-2 aona ni gani itafanya kazi, but kitu najua it's a ticking time bomb. Unaona hadi venye anasema ameban sijui what. Mimi najua tu pressure is building, na eventually I don't know when, but eventually before, sooner or later tutahava another grand maandamano. Hata msipange, watu wasipange, achani ni washow pressure yenye ina build, they will not believe. Baada acha niulize, watu kwa biashara sahi kama Dawak, mnasikiaje hiyo area yenu? Watu kwa business mnasikiaje? Acha natoa payslip at least, hata kama inakatwa kuna kitu. Watu wa biashara mnasikiaje? Mimi nakwambia what is happening is that Ruto is digging. He might be one of those presidents mwenye tutaendea mali yake. I've just remembered the other day nikitoka home. Me I come from Mali Kuresoi, Mali vita ilikuwa imechacha sana 2007. And juzi nimesikia walikuwa wameenda huko kijijini wanasewa watu wapeleke title deeds. Unaona? And what happened, hiyo place after PV ya 2007 ilibaki maranches. Unaona? Hizo ni ranches zenye unacheki mse mmoja akona kama 20 acres, mwingine 24, like big ranches. Ukienda hiyo place hadi waleo inakaga ghost town. Unapataga after nyumba imechomwa venye walibeba machuma na madirisha, the stone building ndo ilibaki peke yake. And that place, before ufikie the next neighbor, ulikuwa unatembea kama 500 meters ndo unapata the next neighbor. Juni wasi wako na maranch bigi. Now, Ruto... Alafu kidogo tu nani, kidogo Gax niulize host uko hapo karibu na microphone? Host. Kabla host ajibu, acha tu nilange. Kitu yenye nasema ni host ametoka. Unaona the fact that Ruto host akirudi nitamuuliza kitu yenye najaribu kusema ni the fact that Ruto is coming for our land and everything that we have. Nakumbuka kuna 500 acres zenye anataka kugrab, displace pale watu pale Nakuru. Mimi nakwambia itafika time when Ruto is out of that office, we will go after him and his property, because kuna difference kama ile mali ya Uhuru. Hata hiyo one day tutaiendea tukichoka, but kuna difference. Yeye hiyo mali yake aligrab immediately after independence, alafu Ruto anajaribu kugrab saizi. Ngoja nikuongezea hapo. Wajua alipokuwa Mombasa wakati ule akawa amekuja Lonja akasema ametanga bilioni 800. Aliulizwa kuhusu land za Uhuru, akabidi akome kujibu. Alafu sasa hii namuona yeye pia naye anataka kuhakikisha ana lands the same kama vile Uhuru. Alafu yeye kuonekana akitoka atajikuta kwamba mimi nilikuwa kwenye serikali na hizi vitu nilipata kwa njia rahisi, kwa njia ukweli. Hiyo unaona ndio target yake sasa. Yes. And just to remind you, Uhuru before he left office alipeana title deeds in millions. And that is why it's becoming hard for Ruto kuchukua land, kugrab land. Aya, ile 5,000 acres ya Naivasha and Avivi ilifail. Saizi yako hapo Gilgil. There's this guy anajita Chegema Juice. He has been doing a great job anafuatilia hiyo story ya land. You can imagine in this day and era bado msi ana grab land.
the other issue ya abductions. Kiraji hadwa gimaki. Unacheki Thomas go. ati unacheki the other issue ya abductions. Saizi hawa watu wakikushika wanakuhold hostage wakiona kama kuna kelele itatoka. Ukishikwa wasikia hakuna kelele inatoka, hakuna mtu anasema oh free this person, free this person, wanakumaliza. Unaona? Na ndio maana nimesema mtu saizi akiamua tu kuwa activist, we come online, tafuta numbers, ukigo missing kutakuwa watu wa kusema this person is missing. And mi niliwaambia this guy is trying to cover up extrajudicial killings with femicide. Anajaribu kuleta issue ya femicide ndo clean jina ya gava. And tunajua ni extrajudicial killings. So mi kitu naweza sema tu, hata kaa tumejam, tuchafue jina ya Ruto design yenyewe haezi safisha, no matter how long it takes. For example, have you seen Google wanataka kuinvest 749 million in AI. Watu wameenda kwa page ya Google wakawaambia we don't trust Ruto. So hata and then in the middle of all that bado nasikia ati IMF wanampea loans. Imagine. Ni kama msetu ana insult intelligence yetu, anaona ni kama hatujui. Hao ambao wameenda kwenye Google hao wakaandika, hao ndio ni watu wazuri. Kama wasema hatumhitaji na nyinyi IMF pia hatuwataki msaada wenu. Huko West wamefukuzwa, hao ndio wamekuja huko kwetu. And mimi niliwaambia it's all about running the narrative. Unaona? IMF kitu yenye wanakuja nayo, wanakuja wanatupea rating ati oh Kenya is the best country in economic. Hizo rankings za IMF and all those ranking wanatumia kurun their narrative. Ramaphosa mwenyewe aliyoaisha kuongea kwamba IMF wanakupatia msaada, unatia sahihi na kitu hawakupi. Kwa sababu kuna mikataba mingi hao walikuwa wafanye na hawakufanya, na wao wanakuonekana kwamba mshati ya tayari signature kwamba kila kitu kiko tayari. Wewe utatia sahihi kama hujapewa kitu. Sasa ukiwote ushajifunga mwenyewe, atakwambia okay we will give you next in 1 week. Pesa itakuwa imefika, na pesa isifike wewe utatia sahihi, utawafanya nini tena? Utawafanya nini? Huwezi kufanya lolote. Kwa hivyo huyo rafiki yetu huyo ashatuuza tayari, washaenda kutia sahihi mkataba na pesa hakupata. Sasa ndio anaanza kusema mimi wacha ni wagandamizi hawa sasa sawa sawa. We nchi lakini tutaikomboa tu. And then umesikia the other reason why the economy is shrinking. It's because Ruto anadhani anapiga Wakikuyu vita, and then Wakikuyu wameamua kuhold pesa, like the economy is shrinking. Mtu mwenye ako na pesa anaamua kushikilia, unaona? And that's why the economy is shrinking. Everybody is afraid to invest. Sasa hebu niambieni kama nchi tunaelekea wapi? Hakuna circulation ya dough. Like there is nothing that is happening. Basically ni mtu apate tu ya kukula ya hiyo siku, unashukuru. Ndio maana nawaambia as the economy is shrinking, it's a ticking time bomb. Economy kishanguka tayari, economy kishanguka kwa sababu kama wewe unafanya kazi unapata 50,000 na hiyo 50,000 ukiangalia half of the money imekatwa ushuru na hujui iko wapi. Na wewe una watoto wawili watatu, wataka kwenda wawili wako university, mmoja iko secondary. Utafanya nini wewe? Na unataka kuishi? Hauwezi. And then ile kitu ingine yenye nawaambia Ruto ataanguka na kichwa. Unaona venye ameingia kwa kiti and then akaanza kucut off wase, akaanza he's creating more enemies. And he has made the Mount Kenya mafia to unite. Mkumbuke tukitorokea the reason some of us hatuko tunataka uhuru, it's cause the Mount Kenya mafia was behind uhuru. But saizi amefanya the Mount Kenya mafia unite, na sasa hiyo Mount Kenya mafia wataongea the same language na ule mtu alikuwa anaitwa Hustler. Acha nikwambie hapo sioni Ruto akijitoa wallahi. Can I talk? Yeah, you can come in.
Yeah, so nilikuwa nasikiza na nimesikia by the way vile Gax amesema, me I believe that is very true. Mi niko diaspora and I can tell you since venye tulianza kuona mambo ya Ruto inaendelea and all that, most of the people hata wana withdraw kutuma do Kenya. Me I know of a few nilienda kwa bank hata mimi nilikuwa nataka transfer, have kutoa do hata mimi zenye nilikuwa nimesave Kenya nikarudisha na huku, and then people here wameanza kubuy land America, wameacha sasa kuanza kubuy Kenya because watu wanaangalia wanaona, is this the same Kenya that I'm trying to think naeza invest nirudi in 5-10 years to come, you know. So hivyo tu venye Gax amesema economy inaenda chini because watu wameanza kuhold do zao. Do zenye zilikuwa zina circulate kwa mabanks, sasa zimeanza kuholdiwa. And especially watu ya diaspora juu, wao ndio wanatumanga tu savings na ndio banks wanatumia kupatia watu loans. That is very true. So I think this thing has to be very intentional. Wacha asipatiwe amani hata kidogo. Wacha watu washindage kwa media, kwa TikTok, everywhere kukienda, wacha jina yake ikuwe ndio inachafuka until afike mahali hata yeye give up, which I think he can, because kama sahi most of the politicians 90% wanajua hawatarudi. So wako in fear. So the end of the product vile itakuwa, itabidi wengine wajipeane tu wakae side ya Gen Z movement. Dada hapo ulipoongea uko sawa kabisa, kwa sababu hata ukiangalia Ghana in 3 good years, wale wa America they were supposed to say if you are Africa you can go Ghana to have a plot to have. Walipofika pale walikuta yale maisha aliyoambiwa na president wa Ghana Nana sio vile, na wengi walirudi. Yeah, that's true. Acha nikwambie, right now I saw the other day KCB Bank. These banks, because wamezoea they are the ones giving loans to the government and they no longer give loans to common mwananchi. Acha nikwambie. Sasa ukienda hadi kwa tellers, KCB Bank ile ya CBD unapata iko na tellers watatu. Imagine, like hata hizo banks hawana shughuli na common mwananchi. Sasa ndo the other day tukisema to withdraw, Kenyans should withdraw money from their banks. It's because tuna save pesa na hizi banks and then the same banks zinaenda kupea gava loans. You get it? So that's why nawambia gava, let's starve them of our money. Like, let's disrupt tell me why we are saving with the bank and then the same bank inakupea loan na interest ya juu, and not even everybody gets a loan with the bank. Inaenda kupea gava loan. Sasa unataka ufikiri, ukifanya vitu unafanya kama mtu ufikiri. Hiyo nani kaka, ni trash bill TBL, hiyo ndio watu wengi wanatumia hiyo sana huko kuweka pesa zao, alafu wanapeana mikopo. Sikatai, but hata kila mtu akifanya common mwananchi watatoa wapi loans? You need to understand why the economy is shrinking. Yeah. So ikitu we must take an approach yenye first things must get worse before they get good. Unaona? Lazima kwanza mambo iharibike ndo ikuwe sawa. Amejua kwamba hiyo 2027 haizi kurudi, ndo sasa anataka kubadilisha katiba isikuendelea miaka 10. Haya, na kifika miaka 10 yake kama hatapita ajue kama yeye pia amesave kama Uhuru. Hiyo ndio shida yake. Alafu sasa nyingine ambayo anajua hata hiyo akifika wakati huo akianza kwa rigging, wa Kenya atasema hapana, wewe umeiba, watu wataingia barabarani. Sasa hapo itakuwa pia serikali nyingi za nchi tofauti wanaangalia, sema wewe kushinda bwana, utabidi utoke. Sasa hapo sasa ndo anataka kubadilisha katiba. No, what I believe is that kubadilisha katiba hiyo venye anasema hiyo constitution, hiyo nao lazima tuende referendum. Na kitu yenye najaribu sasa
referendum na hiyo yenyewe ya nini Ngoja hapo man nikushow. Relax. He's weighing in that hii chances ikienda referendum, since akona support ya baba, he might be able to mobilize watu wa vote for the referendum. But and kitu ingine msisahau, Ruto anataka kufanya election ya 2027 ikuwe 42 tribes versus 1. Unaona? And hiyo ndo kitu sasa anajaribu kufanya. But one thing you need to know is that influence ya Mount Kenya runs beyond Mount Kenya. Unaona? Anajiambia ni Wakikuyu anapiga vita. But like wasapere wote washikane tu na wa decide kufront mtu. Hata for example maybe ikuwe Mkisii ama Mkamba. Hata apige hesabu zake aji haziwezi ingiana. But mi najua hesabu za Ruto. Anataka kubox. Yeah? He wants to, That's true. Anataka ikuwe the 42 ati aonyeshe the rest of the country that Wakikuyu ni wabaya, so ikuwe 42 tribes versus 1. Unaona? Yeah. He's playing his cards well, lakini I think anaestimate watu wenye ana deal na wao saizi. Yeah, haitawaka. In fact, jana nilikuwa nasikiza huyu Senate anaitwa Karugo Adhango akiongea kwa Obina Live. Na by the mtu akisikiza ata grab some thoughts zenye hawa watu wanafanya huko ndani. Alikuwa anasema ukiangalia kama ile time nani alikuwa Gachagua alikuwa akona court case, kulikuwa bado na I think land case ilikuwa kwa koti the same day. So iliwekwa the same day ndio mkwe mnasikiza much about his side, lakini side ingine ipite tu kama hamjui. Unajua juu mtakuwa mmeconcentrate sana na so ukisikiza ilikuwa ni mambo ya house levy na mambo ya Adani. Exactly, kitu kama hiyo. Na unajua walizieka zote the same time, watu wali have kusikiza mostly hii ya Gachagua because ndio ilikuwa inakaa ndio ina trend sana, hii ingine ikaka isahaulike. So ndio alikuwa anasema politicians hiyo ndio wanatumianga tactics za kuleta a certain confusion, ndio watu wa concentrate na side moja, side ingine ipite, you know. So ni poa pia tukwa tunasikiza hawa ma politicians wakiongea, una analyze Kenya anasema, because after kwa hiyo talk yao kuna kasiri utapata Kenya huko unajua. Kama sasa huyo alitaja akasema kuna walikuwa wameambiwa wapatiwe za kutoa Gachagua, na out of the I think I don't know wangapi, only 13 ndio walikataa hizo Unaona? So hapo ndio mtu anafaa anashika watu kama hao, mnasikiza ni nini wanaongea, ni kaukweli gani mnaweza grab from hapo. Ndio na nyinyi sasa mnapata nguvu ya kujua sasa Ruto tunamwangalia in this direction because tumesikia kuna kaukweli fulani kako hapo. So hii movement wacha tusiache tu hivyo, wacha tujaribu kuinject kabisa. Mtu ajaribu, mkipatana mavijana kwa society, jaribini kuongea as much as you can, because alikuwa anasema the power is in the people, venye tu kwa constitution iko, venye tu ati finance bill watu waliikataa, alisema tu the same thing, kuna vitu mtakataa through now the public participation kama hiyo ya andamano, and it can still work. Akaulizwa hiyo extend the 7 years ya ma politician, do you think is gonna go through? Akasema hata wakaenda go through kama venye walikuwa wanataka kufanya finance bill, sisi kama the people we still have power kuikataa, because mukiandamana the sovereign power still remains with the people. So hiyo I think if we can still nini na kwenda mastoria ya maandamano kama venye Gen Z walitokea, I think hata wakipitisha haitapita, we still have the power. Power belongs to the people. Kama naweza ongea kidogo. Yes, come in.
Hello. Yes. Okay, mi kenye nesa ongea. Hello. Yes, we can hear you. Hello. Tunakusikia Queen. Hello. Ongea Queen, ongea, tunakusikia. Sa mi kenye nesa ongea kumekuwa. Hello. Sasa Queen, unaongea ama unasema kile unachoongea na unanyamaza? Tawaka. Yes. Kwani umemfunga mdomo huyo? Anastasia yupo? Kwanza tusikie ama Anastasia yupo. Anastasia. Kwani Hello. Anastasia, ongea, tunakusikia. Uko sawa? Yeah. Unasema Mimi saa hizi sioni kama Ruto ataweza faulu kwa sababu unajua saa hizi ukabila imeisha, ujue hivyo. Kitu ya kwanza watu wa Kenya wameshachanuka. Sasa saa hizi akisema ati ni Wakikuyu anapiga vita, atakuta ni yeye mwenyewe anajipiga vita kwa sababu kitu ya kwanza hiyo 40 tribes ameangalia akaona already kuna wenye already hawako hapo upande wake. Mostly wale wengi. Sasa hiyo kujisabua hivyo ni kujidanganya, labda atumie tu kifua. Juu already kwa hao watu najua already kuna wale wako tu lakini hawamtaki. Kwa hao tribes yenye anaona 40 yao ati ni wengi. Hakuna wingi kwa hapo. Wengi ni wale wanaangalia tabia zake na mienendo yake na vile anavyofanya kazi. Kila mtu ako na uamuzi wake. Siku hizi Wakenya wamerevuka. Sasa hii si ukabila yenye ilikuwa pale nyuma. Akaya akijua hivyo. Sasa hizi watu wameungana na ndio maana unaona hata watu wanaungana from nowhere kwa mtandao kidogo kidogo na inafanyika. Kwa nini? Jua Kenya wameweka uhasama wa ukabila kando. Sasa hizi ni kuungana Kenya iende mbele. Unaona? Na ndio maana hata mane wa Gachagua si ati ni Wakikuyu peke yake wanaongelelea. Kila mwananchi anaongelelea. Si Wakikuyu peke yake. Wanasema tu mlima lakini si mlima. Kuna watu hata wa nje unakuta ukienda Kisii utakuta kuna mwenye anaongea. Ukienda huko mtu anaongea. As long as you ni ukiangalia. Si Mkenya, si ati ni Mkikuyu, wote wanaongea saa hizi. Uhasama ya ukabila tuliacha. Uhasama ya ukabila tuliacha. Kwa hivyo akisabua ati ni 40 tribes yako nao, hapo sioni. Kwa sababu already ashachafua. Wewe mwenye wachache sana. Ni kama wa MP wenye wako saa hii. Unajua ni wachache watarudi hapo. Si wote kwa sababu ya nini? Watu wameshaangalia tabia zao, wakaona hapo hakuna kazi. Sasa si ukabila iko hapo. Hata hao kabila 40 utakuta nusu yao kabila 40 watarudi ile side itaenda vizuri. Sasa hii watu wanaangalia ufanyikazi wa mtu na mtu mwenye wanapeleka pale, hata si chama. Alafu unasikia hadi makanisa anataka kuanza kubomoa sasa. Na mimi nashangaa mwanzo akitaka kitu alikuwa anaenda kanisa. Alikuwa ni mambo ya kwenda kanisa ilienda wapi juu siku hizi hata simuonangi akienda hizo kanisa zenyewe, sioni akienda maombi. Mwanzo si alikuwa anaendanga maombi, anaenda kanisa. Hiyo mambo imepungua sasa juu ameona. Alafu sasa hizi ni kama anatishia mapasta. Anatishia kila mtu. Si kotini, si wapi. Anatishia kila mtu na anataka kununua kila mtu. Yeye atatishia kila mtu kwa sababu anajua wale wanajua siri zake. Na sahihi anajua umeona Reverend Oirimu. Lakini kuna mtu mmoja mwenye hatatishia. Kuna mtu mmoja hatatishia. Hawezi tishia mwanadamu na atishie Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ataamulia mwanadamu. Umesikia Reverend Natasha, Reverend Oirimu mwenye alikuwa anasema haamini hii ndo serikali tulichagua. Si amekuja juzi ni kama anaomba msamaha. Haya. Pastor Ng'ang'a anasema ati ile ule ameomba msamaha kwa nani? Kwa huyu mjinga. Reverend Oirimu alikuwa anaomba msamaha kwa Ruto juu alimake sentiments na zikago viral vibaya sana. Apple kuna nini kwa background noise. So alafu sasa Pastor Ng'ang'a naye ametoka kusema ati ile wimbo ya
Kwa nini ile ya shuka zakayo ati hiyo wimbo alitoa 18 years ago. Sasa jenzi wamemwambia si kwa ubaya hatukata ulitoa, lakini kama kiatu kinatoshea acha tuvae. Lakini anajua aje ama ni yeye alikuwa it was prepared for this time. If the song suits the movement tunatumia, hatutaki kuomba ruhusa. So ni venye najaribu kuonyesha venye amekujia kanisa sasa. Over the weekend tumeona kuna hii kanisa ilikuwa inataka kubomolewa ya ni PAG. Naona. And mimi naamini mtu yote alikula pesa zake ndo anamkujia. Juu anadhani akikupea pesa one time ni kama amekununua. Unaona? For example tuangalie tu kama ama senator wenye walichukua pesa zake za kuimpeach Gachagua. Ukishachukua hiyo pesa ni kama amekuzima once and for all. Next time ukienda kuongea ni kama anakutishia, unaona? So ule mtu mwerevu ni mwenye anakataa kuchukua hiyo pesa. Once umechukua pesa ya Ruto ni kama amekununua. Na ile kitu najua Ruto anataka kununua anybody and everybody mwenye anaona. Wacha tuone atanunua wangapi. Hata hii movement. Unaona me what I see is wale watu walichukua pesa zake kama hao church au wahubiri hao wakubwa wa makanisa hawa wamrudishie, because unaona church ndiyo imetuuza. Mimi kwanza siendangi kanisa. Since I saw this man doing this and misbehave, mimi hata church niliachana nayo. Kusema ukweli mimi kanisa huwa siendi. Sunday mimi ulala ama hata nijipeleke out nikule, lakini kanisa mimi siendi. Sasa kitu nafaa ujue hiyo kitu si wewe peke yako. Ina influence a lot of youths, and what happened in Europe back then will happen in Kenya. Makanisa itabaki kuwa empty some years to come. Unaona? Because the young people wanaenda wakiachilia kanisa because pia wao understand mbona wanasafa na wanaongozwa na mtu mwenye anaendaga kanisa. Unaona? And ukisikiza hata pastors, they are trying to change their tune wakipreach. They are trying to come in a manner that pleases the mwananchi. But the problem is, hii kanisa ukua wapi wakati tunawahitaji? Hii kanisa ukua wapi wakati abductions? Wait, watch, my brother, do you know we are in this mess because of the church. The church sold us, ilituuza the church. Alafu hao bili tunaona wanamwekea mkono, wanakuja tena wanatuwekea mkono. So mimi hata niliona hizo vitu mimi nikachoka na makanisa zake. Si za Kenya, mimi nilichoka na kanisa. By the way, on Sundays me I sleep, naendanga online nasikiza Pastor Joel Austin. After that I sleep or natoka. Mimi hata mlango ya kanisa sitakangi kuona. Acha nikwambie ile kitu ina happen. Unaona venye anaban kila kitu wewe ukiwa pastor ukiongea na kunyamazisha. What is happening? The pressure is building from within. The pressure is building pole pole. Ati ameban gatherings. What is happening is that the pressure ita build pole pole tu. Before you know it, poop. Hata elewa. Because but we need to act. Niwaulize swali, do you guys use Twitter? X. All of you, are you on Twitter? X, tuko X, lakini tunajua X huko wana run the narrative. Wanajaribu kulipa bloggers to drive a hashtag. Kwa nini umeuliza? Hapana, nimeona kwa tena X kumewaka. Unaendelea, hebu tupe update. Watu wataki hizi stories za ujinga hizi pressure yenye tumewekewa leo, watu wamekasirika. Kai. Mimi hakuna kitu nafurahia nikiona vile gavai nimechanganyikiwa. Like what they are doing in central, like now any gathering lazima upate approval, anything. Napenda sana. It shows our effectiveness.
Ukiona vile wamechanganyikiwa. In fact, bado nataka wachanganyikiwa, wafunge vitu mingi. Then in that process, afuata watu wa kanisa, afuate ndio pastor wajue kazi yao siku tunini kutupea president. Kazi yao ni kuombea watenda dhambi na kufanya watu waokoke. Mina awape pressure. I love the pressure. Hiyo pressure ina build up vile nani amesema Dax. Hiyo pressure i build up, then ikibust, let me tell you, hakuna return, hakuna kurudi nyuma. That is the way. Wacha achanganyikiwe, afunge watu wa Central wasifanye kitu yote, hata wakikuwa na kitu, hata nataka afunge mpaka hata majirani wakimit kusherekea kitu waseme lazima upate permit. Hiyo ndio nataka. Wacha achanganyikiwe, a build pressure from within. And then wale watu wamekuwa kijoyride. Unajua kuna watu tumeona gava from the word go, hii gava ni mbaya. Kuna hii group wanadhani gava ni mzuri. Sasa wewe unadhani gava ni mzuri, umekuwa ukirun business yako, ukirun meeting yako, ukirun vitu zako polepole. Sawa, gava imekuja imesimamisha mpaka yako. Unajua ijasema JNC wasifanye meeting, imesema any meeting, lazima umefikiwa. Umefikiwa. Hii pressure nataka hivi. Wale watu wa kanisa walikuwa wanajifanya kazi yao ni kudili na mambo ya roho tu, wamefikiwa tena. Sasa samoni yao tena imeanza, lazima ukihubiri hivi lazima tukupendwe. Mimi nataka wafuate hivi. Nataka kila mtu Mkenya yote mwenye anafeel ako comfort zone afikiwe. Then when it come to making decision, mtu make decision akili yake kaa iko poa. The pressure is getting worse day by day. If Ruto likes to think he can rule how Moi ruled, we are in a very different generation. Like anaweza zima kila kitu lakini hawezi zima mtandao. Okay, akinaweza wakati sasa nimerudi. Yes. Habari ya jioni. Poa sana. Hey, hii kitu nayo imeleta shida. Unajua shida yenye iko hapo sasa, kuna viongozi wale wamekimya sana, wao wanaangalia pesa, unaona. Sasa shida yenye iko hapa sasa, unaona Ruto alipima hakuna opposition, Raila ameenda huko kwake, na nadhani bado Raila watakuja kupigana tu vita, wacha tu hiyo EU atume nyumbani. Lakini unajua when is it? Niulize swali. Ni lini? Huyu mzee atapiga sasa. Hakuna apiti hiyo story. Apiti. Mimi nataka anguke. Hata hivyo apiti. Sasa alijulikana yeye ni mechanic, hakuna kitu anajua. So anguke, kila mtu aombe anguke. Unajua kuna hiyo nini Raila anataka. Unajua Raila bado ana control hii serikali. Anataka Amolo Otiende akuwe speaker. So akikuwa speaker ndiye akuje sasa kuimpeach huyo Ruto. Bado watapigana vita ile mbaya. Lakini sasa unajua shida ya Wakenya wameanza kuogopa because unakuta sahi kama masimu wameweka recording. Kuna watu wamewekewa recording, anakuja anatumana tu, unakuja unapikiwa, unaenda missing. Ukienda missing unapatikana kama umeuawa. Sasa anataka uwe ni wa vijana wadogo youths nini, amejua ndio wanamchambua story zao. Lakini watu wachitokelezea, hata hao watu wa biashara wangechitokea sasa. Kama ni mbaya ni mbaya, kama ni kukufa ni kukufa, kwa sababu hakuna venye utatafuta pesa na nguvu zako zote ukitafutia mwanaume ama ukitafutia wanaume wenye wako na pesa. Kuna watu wanalala njaa, we unaingia, yani hata huyu mtu sijua ako aje. Sasa unajua watu watokeleze, watu waache uoga. Hii Kenya watu wako na uoga. Ingekuwa ni nchi zingine wakisema kitu wamesema. Huyo mtu hakuna kitu atafanya, hata kama awe nani. Ataua ni sawa, lakini kuna wenye watapaki. Yeah. Unaona vile Kenya tuko. Let me tell you. Tunaelekea hapo. Unajua kuna watu wako comfort zone sahi. Unajua kuna watu
wamerelax tu, ni kama hata wa realize what is happening, but the pressure yenye gava inaendelea kupea watu, then watu wanaanza kufeel hapana, this is too much. In fact for me, kitu yenye nilikuwa nasema sai, as Kenyans, or any movement, let us make sure that we have good leaders, tukuwe na watu wazuri, kwa sababu let me tell you, challenge yenye itakuwa pale mbele si kutoa Ruto. Challenge itakuwa ni nani tunaweka, kwa sababu Ruto anatoka. Challenge itakuwa tunaweka nani, na hapo ndio itatuchanganya. Itukue from now tukue tumejua hapa ndio tunaelekea, hawa ndio leaders wetu, hawa ndio tunaenda nao, tupange tukienda 2027, because najua let me tell you, najua issue haitakuwa Ruto atawin ama atawin. Issue itakuwa tutakuwa na challenge ya ni nani tunaweka, kwa sababu let me tell you, saa hii hiyo pressure vile inaingia kwa ground, hata hautaenda campaign. Hautaenda upige makelele. Already Ruto hivi vitu zote anafanya, anafanya campaign ya mtu mwenye atachukua government next 2027. Hii ni nini yake yote, ni kama anafanyia campaign, kwa sababu ana seal chance zake each and every day. Any step anatake ni kuseal chance yake. Kumbuka sahi wamefunga watu commit na gathering Mount Kenya. Sasa MP ataenda kufanyaje gathering huko? Kwa sababu lazima kumaanisha MP let me tell you, what I love about politics. Politics kweli kuna hiyo pressure ya pesa. Like, let me tell you, any politician, hakuna politician apendi crowd. Hakuna politician na ukitaka kumaliza politician, umutoe kwa crowd, umutoe kwa followers, umutoe kwa hiyo maisha yake anaenjoying akienda ground. Umutoe politician kwa hiyo nini hatari yake. And that is what Ruto, unajua Ruto anaona side moja, anajiprotect watu wasifanye maandamano, wasiportray picha mbaya yake. Anajua watu wamtaki, lakini hataki kuwapea hiyo platform yenye mnaenda kuongelea. But hata hawa leaders wa Central, let me tell you, wakiendanga Central, wakiimbiwa na watu, wakipokelewa, that is their joy. Hiyo ndio joy yao. Wanasikia vizuri. Lakini sasa Ruto anasimamisha akijiprotect, but with the time, hata kina hawa watu, hawa Ndini Nyoro, hawa nani, hawa watu wake wote, let me tell you, itafika time mtu atafikiria kweli mimi ni best of president. Tunaelekea 2027. Wenye walinipigia kura ndio wale nimewaweka kando. Let me tell you, itatan. Ni time tu. Ndio mimi nasema ikifika turning time, tukue na watu wenye tukue na the right leaders wenye wanatuongoza after 2027. Sasa ndio nasema watu sahii wameogopa kujitokelezea. Sahii wanaogopa because wanaandama, yani watu wanaandamwa sana. Unaona kama huyu senata wa Nakuru venye alinini. Sasa venye alikaa against yeye. Si unaona ametumiwa sasa ati sasa ofisi yake inachunguzwa sijui nini. Unaona sasa aki huyu mtu sijui hata tumfanye aje. Hata sahii tungeanza tu ajue tu kumekuwa kubaya. Unaona Queen. Kwanza viongozi hao wenye wamepiga hiyo nini, hao wabunge ndio wangekuwa wanaanziwa kwanza vizuri, ndio wakielekea kwenda huko, wakitoroka kwenda hapo. Unaona vile anaanza kuendea watu, mtu ukiongea unamuendea. Huyu unaona mtu leo labda kuna MP tu supporter wake labda amesema vibaya, akaongea kitu mbaya, anaulizwa maswali. Hiyo peke yake inafungua akili ya hiyo MP. Anajua mahali niko, hii government inaweza nikuje mimi nataka hiyo tension. Mimi nataka awaendee wote. Tension. Let me tell you, that is what we need to build up your tension. Exactly. Ruto is not a political genius. Ruto is not a political genius. Hakuna kitu kama hiyo. Ile kitu yenye iko ni anadhania ni mjanja, lakini this time round he has run out of tricks. Imeisha. Unajua that is what is making me happy. Unaona? The reason ana ban gatherings is because he doesn't want anybody else to
to gather crowds. And if he's not the one doing it, he doesn't want anybody else to do it. Mi naona Kenya atafanya Yeah. atafunga network. Unaona ile gathering ya Dumberi. Saizi Atafunga network. Yeah. Saizi hiyo gathering ya Dumberi ndo ina hit watu wenye wako gafu huko. Unaona it's almost a week later. But the moto in fact unajua hata mimi niko nje. Mimi niko nje, mimi ilini hit leo asubuhi mpaka nikauliza, nadhani tulikuwa platform gani, nikauliza mniambie ni nini iliendelea, ni nini imeguza huyu jamaa. Haya, ukitaka vizuri ebu enda utafute videos za Gen Z. Maybe uko na hii account, ingia na account ingine. Unajua saizi algorithm yako pita hizo videos za Gen Z. Hizo videos za Gen Z wakidemonstrate saizi zinaelekea millions in terms of views. So unaona venye algorithm inafanya, na niliwaambia the revolution will be here on TikTok. In fact, unajua hakuna, unaona, let me tell you, me personally I didn't support Ruto, nilikuwa against. Na feel in fact niliona ujanja yake before. Kuna watu walikuwa wanamuona hustler, I didn't see that. Mimi nilijua ujanja yake kwa sababu natoka mahali anatoka. Nilijua ujanja yake kutoka kitambo. Watu walifail kuangalia kitu, but sahi kama kuna mtu ako na furaha ni mimi. Let me tell you, umaiona move zake zimeisha. Let me tell you, sahi hata kuwa na crowd kupitia kanisa, hata kuwa na crowd kutumia watu wa bodaboda na mama mboga, hata kuwa na crowd kuja na narrative ya hustlers. Let me tell you, sahi ni nyani na miti imeanza ina slide zote. Hivyo ni mahali yako sahi. Sasa hizi unaona hata hizi vitu zake anafunga nini ni try, yani kazi yake sahi ni kujaribu. Ajui ni nini itashika. Anajaribu, wacha niwasimamishe. Lakini mimi nataka Rara aendelee kuinject ndo ujamaa 2027 asijaribu kukuja na idea projects. Unaona? It's such that 2027 videos zinaanza kuresurface. Unaona? Na that's why I believe mimi kwanza mtu mwenye trust Morara, wacheni niwaambie. Na wahurumia. Mwenye anasema siji before 2027 mahali Morara atakuwa. Even if hata simama the other side wanaweza kuwa wanamwambia tumeona kwa na following, would you give us a hand? Because ukiangalia algorithm ya mambo venye inaenda, whatever, kama saizi Morara akiweka video inapata 10,000 views hadi zingine inafika 40,000 views. Hiyo video suipe 3 years, nadhani itakuwa na views ngapi? Millions. Mingi. Alafu lakini Tony, umeongea ukweli, kwa sababu mwenyako amemsupport haezi umia sana. Ni mtu kama mimi nilimsupport yenyewe, sitaki kudanganya. Na kwanza saa hii mimi kwanza nafanya kwa UDA office Nyanza region. Saa hii hata ucheke, ni vizuri mtu kusema ukweli. Unaona, wacha nikwambie kitu moja. You are forgiven. Unaona, sikiza, mtu hata ucheke usipocheka. Sikiza, hakuna, nakwambia hivi, sikiza, sasa hata ukicheka usipocheka, hiyo sasa mimi yezi nifanya nini? But hata mimi nilimvutia. Hakuna mtu angejua ati, hata wacha nikwambie, hata ingekuwa ni Laila kwanza ndiye amekuwa msariti, ameingia huku kila kitu kimefurugana. So hakuna kiongozi mzuri sahi kwa watu wako hapa, wote wapate pressure. So mimi hakuna kitu atanifanyia, because hata anifanya aje achukue nini network yangu sitaki kujua. But sasa ni mbaya, kuna watu wanaumia, analeta sijui sifu sijui nini, watu wanashinda wakilia kila mara. Unaona? Alafu kama kuna kitu inanifurahisha, sasa kama NHIF ameshachukua pesa yote, amefresh amechukua. Sasa siangerudishia watu pesa zao. Sieti watu hawazemi, hata kuna wenye wako kwa serikali pato wanaria. Sieti hakuna mtu uteke, madam, nimekuona
hakuna haja ucheke ati sasa tulipiga kura. Tulipiga kura of course. Hata mimi nilipiga kura, nilipigia Ruto, lakini nasema it's only a fool who doesn't change his mind. Sasa That is it. It's only a fool who doesn't change his mind. That's what I believe. Because sasa si unaona kina ST, kina Malala, yani Unajua, wako wapi? for me, yeah. Si wako wapi sahi? Unaona mimi, unaona, in fact, nimerudi kujua, for me, I've been like against him since. Nikiona, lakini nimerudi kujua, unaona ile bitterness niko naye towards is vile amefanya na nini na nini. Nimerudi kuona watu wenye walimvotia hata ndio wako bitter kuniliko. That is true. Unajua nini? We ni afadhali mtu ujulikani eti. Sasa sisi tunapatanga shida hata tunapata shida hata ground. Unakuta kila mtu anakuambia angalia sasa hiyo serikali ulikuwa unatuambia, angalia sijui nini, nikienda kufanya kitu eti ni wewe. Sasa hata nashindwa shida yangu. Alafu sasa umesema na mimi nakwambia, unaona what is happening to MPs. Let me tell you, kuna kitu tu imewachanganya na pesa, lakini wako na hiyo pressure. Wanajua ile vitu Ruto alisema yote hawezi fanya. Wamejua na washakula pesa. Sasa imewashakula. Let me tell you, mahali mimi najua itashangaza Ruto either the beginning of 2027 ama the end of 2026. Let me tell you, mtu mwenye atakuwa anataka aingie the next government, let me tell you, atajitoa, atajali kama atanyongwa na government, amekula pesa ya government ama hajakula, atajitoa kwa sababu this is a sinking ship. Hakuna mtu atakubali kusink nayo. Wacha hivyo. Unaona wale masiesi wote ninaona mbele akina Linturi, akina Aisha Juma. Wewe unasema Linturi wameanza kudaiwa, my friend. Huyu Ruto lazima atawadai hizo pesa. Unasikia? Lakini watu watampiga. Hata Linturi wameanza kudaiwa pesa. Nakwambia unajua, mimi najua ametengeneza watampiga vita nyingine 2027 vibaya sana. Unaona, kuna time bado mnakumbuka, kuna time Mandago akikuwa governor na kulikuwa na issue Moi University wakafanya maandamano. Bado mnakumbuka? Unajua Sudi alirudisha vitu za Zudi zilipelekwa zote juu tu kwenda ile deal zote. Wacha niwaambie, ukiona mtu kama Sudi anapiga magoti hapo, ni mtu, wacha nikwambie, aliwahi tendwa. Alinyanganywa, alichukuliwa vitu, akabidi amepiga magoti. Saa zingine nikisikia akiongea mimi nafikiri saa zingine namwona akiongea mimi nasema tu huyo tena anajiprotect. Wacha nikwambie, na hiyo ndio hivyo ndio Ruto yako. Let me tell you, na ukitaka ujue leader mbaya kweli ni ule hawezi sema kitu na wache like a let go. Wacha nikwambie, ule mtu hata wanajua leader yote mwenye aliwahi fanyia makosa Ruto hawezi kukusamea. Is unforgiving man. Let me tell you, hii kanisa yote hii kanisa, kuna time hata walikuwa wamesema inafadhali inakaa ma leaders wakuwa walevi, kwa sababu mlevi atakunywa aseme kitu yake atoke aende. Huyu Mkristo ni tricky. Angalia kitu yenye alifanyia nani Isaac Ruto ule wa Bomet. Alimwalibia political career. In fact, the guy was coming. Unakumbuka alikuwa chairman wa nini county, lakini si bado alirudi hiyo that committee. But unajua sasa amepewa, unajua alipewa nini, alipewa chairman wa sijui nini judiciary something, akapigwa. Talking of that, hiyo mambo ya kumaliza political career za watu, hiyo ndo kitu Ruto anajua. Si unaona hiyo sasa ameharibu hata ya Gachagua. Sasa kuna jamaa alikuwa na make political analysis venye it's a break or make deal for Babu Owino. Saizi Babu Owino akaamua kuwa de facto, isipokuwa ni ile kesi yake ya DJ Vogue.
Huyu jamaa akaamua kuseparate, anaweza sweep Nyanza na ubaya, lakini sasa does he have the balls? Sasa kuna jamaa anajiita Article 10, Mjaluo, anafanyaga analysis ya politics za Nyanza. Anasema over the weekend Raila alikuwa ameita, sasa hii weekend yenyewe alikuwa ameita watu, alikuwa ameita leaders and all the leaders from Nyanza huko wanatoka from one clan, and what I can tell you for sure, Raila knows 2027 haezi pata. Anajaribu ku build other leaders wenye wata take over, and sijui mbona watu wa Nyanza wajai realize that most of their leaders come from one clan. Unaona, isipokuwa sijui Orengo na nani, but hiyo Nyanza yenyewe mambo saizi venye inakaa, hata wao wamechanganyikiwa. Hakuna mtu, the script ya 2027 saizi ijaandikwa, acha nisiwadanganye. Unaona venye huo mna predict ati script ati 2027 kutaenda hivi. Saizi what we have is political uncertainty. Like anything can go anywhere and anybody can join anybody. So wacha tuone venye it can fall, because 2027 nayo watajaribu kucheza hizo karata zote, lakini wacha tuone venye itaenda. Watu wamepepa watu wana sana miaka nyingi. Hata sijaiona nimefuatia watu tu president wawili, lakini huyo amekuwa wazi. Mimi sina amani. Unaenda kununua kitu, unaambiwa wende ulipie Ruto. Unaenda kupita, unasikia aje sasa Ruto? Hatuna amani. Hebu someni hapo chini. Ati Ruto appoints Mudavadi as acting interior CS. Ndio. Na usi Mudavadi bado unajua kuna unajua let me tell you, kama kuna kitu kuna kitu unaona nani? Unaona Raila. Kama kuna kitu mimi nimejua politics ya Raila, na hata inaonekana. Kama kuna kitu I can bet on and you can take it to the bank. Akitoka tu mambo ya AU ikimalizana, kwa sababu hiyo ndio itamaliza Raila si mtu atakuja anyamaze na Ruto. Labda ape deputy. Sikudanganya. Hawezi kabisa. Hawezi. I can bet on that. I can bet. Alafu see what is happening. Angalia Ruto. See what Ruto is doing. Amepea Mudavadi ashikilie. Ni kwa nini? Let me tell you. Bado wako supposed kununua Raila. Bado wako supposed kumpea vitu mingi. Anajua huyu mzee hawezi kuwa satisfied na vitu kidogo. Utapata hii, unaona hii hajapeana, hii imebaki kuang. Utashangaa usikie mtu wa ODM akipewa. Kwa sababu baba anakuja, let me tell you, ile pressure anakuja naye, ile hasira anakuja naye after ku lose AU. Kukuja na anakuja mbaya. Naweza na ngoje hiyo divorce. Vile watakosana. Wanakuja na Miguna. Miguna alisema anakujia Ruto. Hii dunia. Have anywhere to run. And the reason hata anaachia baba kila kitu, it's because he knows he's running out of time. And things are catching up with him. The best he can do is ni kuiba tu. Hakuna kitu ingine. Kazi tu ni kuiba tu na kununua kila mtu na kunyamazisha. It's either Ruto akununue ama akumalize. Ukikataa kununuliwa na Ruto, anakumaliza. Hapo ndo mahali tumefika. Sasa swali ni, si atununue sisi wote, atupe kila mtu milioni moja tumwachie. This guy, let me tell you, unajua he's cornered. Let me tell you, he's cornered. Mimi naambia saa zingine nikiona moves ana make,
yani inanipa yani inanionyesha yani inanifurahisha na niambia huyu mtu let me tell you, hata vitu kama ya any project, let me tell you, na mimi napenda ameweka CS wezi, PS wezi, MPs wake ni wezi. Sasa any project yenye atajaribu kufanya kitambo ikuwa accomplish, itakuwa kuibiwa. Sasa kuna chance, kuna dalili ya yeye kutofanya any project kwa sababu 2.5 ni project gani ata launch ingine? Tuambie enye itawacha itamstampia like atakuwa amefanya kitu ya maana yenye mnaweza relate. Hii ndio Ruto amefanya. Sasa hata hawana plan. Labda hata Talanta Stadium ndo anaweza ngangana kumaliza juu ya AFCON. But si hiyo Talanta si imeanza before yeye ama ilikuwa inaendelea? Imeanza, ni yeye ameanzisha, lakini either way hiyo ni project moja, haiwezi fanya kila mtu amchague. Mimi nasema kitu yenye nataka tu ni Morara endelee na kuinject ndo hadi ya magavana waende home. Na nimependa venye na sneak saizi, hakuna watu mna expect ati Morara ako hapa, ni anawachapa surprise. Vampire Diaries, kila mtu hadi watu wanasema in fact unajua maisha yake hivyo ndio ako supposed kufanya. Ajitoe kwa kwenda manini gatherings, aendelee na ile nini yake. Na let me tell you, as a politician uko atuhitaji nani Morara aenda pool crowd somewhere in Rift Valley, somewhere in Nyanza. Hapana, wacha hata apulie mahali watu wanampenda. Hatutaki atoke aende mahali tunajua anapendwa. Usiende kusumbuana na Maasai Narok. Wacha Maasai Narok. Mimi niliambia Dawak Morara arudi Mount Kenya. Acha kusema ati kuna heated. That is it. Mount Kenya Morara hizi. Nini? Unaona? Angalia ujanje. Ruto aliponea wapi? Alienda mahali anapendwa. Unajua kuna vitu tuko supposed kulearn kwa politics. Enda mahali unapendwa, pull the crowd there, weka maajabu hapo. Then hata haters wataanza kuwa na question mark. Wataanza kudoubt. Aya, tunadhani huyu jamaa tunamuhate lakini anapendwa. And that ita change mindset za watu. Lakini unaenda place, kitu ya kwanza unafanyia unapigwa. Let me tell you, is a bad PR. Inachoma picha, hata wale watu wanakuamini inakuchomea picha. Enda pull the crowds kwa mahali unapendwa bwana. Enda celebrate na watu wanakupenda. Mahali anajua anaweza atakiwa nyote. Yes, Devilito, vipi? Mkoaje, mmeshinda salama? Fiti sana Kabisa. Nafurahia kuona zaidi ya yote Mungu amewalinda juu sasa silikuwa asubuhi na jana hatujaongea tena. Na unajua siku hizi tunajuliana hali. Sasa zaidi ya yote nikiwasikia na niwaone hapa hivi. Najua timu kukomboa taifa iko sawa. Na nimesikia mnaongea vizuri sana about Morara. Morara last time walikuja Kiambu Githunguri pale Gitwe. Na sasa hizi inafaa sasa huku aingie ndani kwa ndani. Huku hatuwezi muuliza, by the way tunataka sasa mabadiliko. Mwenye anamshauri hivyo mambo na Mount Kenya akuje. Na ndio naambiaga watu aski Mount Kenya is a good ground na watu wanakuaga na educated. Huku tunaga ubaya na mtu. Last time walikuja kama mwizi, alikuja alafu akapotea mbio hata tu kupata nafasi ya kumuona. Tulikuwa tunaonea tu kwa media Morara, kumbe alikuwa kuna tu kumuona. Aanzie mahali anapendwa bwana. Aenda celebrate nyumbani before mahali watu wanampenda, before atumwe aende places zingine. Na tunajua huko vile tutamkaribisha ndio itabadilisha wale wengine. Hivyo ndio nimesema wacha aenda ajaze stadium mahali anapendwa. Then wale haters wanasemanga hata ana watu waanze mindset zao inaanza kuchange kabisa. Yeah. Lakini mchana niliuliza
Pengine wale wenye wako nyuma ya Morara saizi wenye wamemkaribia kabisa. Kuna uwezekano pengine wanaangalia chenye kinatoka kutoka kwa sponsors. Wawe pengine na wao wamebadilika wakawa tungulue fulani hapa. Ndio pengine strategy zao hawezi ambia Morara vile tumeshinda hapa tukisema about Morara kuingia ndani mahali ambako wanapendwa. Pengine wao wanafuata kile kinatoka. Na sisi tunajitoa mhanga hata hatutaki kitu. Tuko na mtu kama Dawak ni mtu unajua anaweza access hiyo jamaa. Na najua anatusikiza. Na huyo ndio mtu anaweza peleka information. Mkumbuke pia ndo Morara atakiwa alikuwa amesema hapa kwa group anaenda Narok. Unaona? So pia tunaacha anaendelea na Vampire Diaries. Tulisema kama mtu ako na issue anampata kwa ofisi. Hii movement msiharakishe, itajibuild up tu yenyewe. But mimi kitu nataka wa make progress ni kwa chama. Hiyo story inject party, they should make a lot of progress by the way. Nasikia na feel ni kama imekwama kidogo. Wali finalize kuregister na wamekuwa cleared everything. Sasa hapo ndo nasikia NIS. Unaona? Yeah, lazima iende NIS. Lazima wa approve wa check mko na plan gani na hawa ndio unajua, let me tell you, hawa ndio wata drag hiyo kitu itake ages. So what should we do? Hiyo ndo swali. Unajua itafika time, ndio mimi nasema we need to be like that, willing to like tusikuwe na like that mindset ya lazima ikue hivi. Tukue watu wenye tuna will ku change na ku adjust, ku adapt to the situation at that moment. Kwa sababu let me tell you, kama watu najua hata pitisha, I'm very sure hao watu wataipitisha. NSIS wawezi clear hiyo kitu, itatake ages. Ndio mimi nasema, let me tell you, chama ngapi ziko registered Kenya? Chama ngapi? As much as we want ours, chama ngapi? Now let me tell you, they will not give us. Labda tuende na independent. Mimi nilisemaje? Tu assume chama imeformiwa na tuendelee na kazi. By the time wanatupea tutakuwa tushaendelea na chama. Unaona? Let's act as if chama ishaanza. Sijui kama ni get. Ile yao ni kupiga tu stamp. Sisi tu act ni kama chama ishaanza. Hivyo tusonge nayo. By the time wanasema ni kupeana makaratasi, sisi tutakuwa tushasonga na mobilization na civic education. I think ndo maana nilisema na nitasisitiza hapo sana about the ground. Ground saizi tusipoijenga saizi tutaishi tu kusema hivyo, alafu 2027 tutapatwa tu hivi kama tumelala. So saizi ndo wakati wetu mwafaka zaidi. Saizi venye kuko kumoto hivyo juu, saizi watu hatutaki kusikia hii serikali ya watu wakorofi na wauaji. Juu sasa kulingana na utawala ambao tumeona ni pesa ndo inaongea na nguvu ya mtu mahali penye amefikisha uongozi wake ama cheo. So kile mimi naweza omba ni kwamba nilisema hata jana kwanza tukuje pamoja, watu ambao wanajua wako upande huu wa Dawak na watu ambao wanajua wako nyuma ya Morara na watu ambao wanajua wako willing kubadilisha taifa. Kwanza tuingie kwa meetings, tuwe tunapatana, tuna strategize, tunaambiana hivi na hivi macho kwa macho. Kwa sasa hizi ni ngumu kujua mpaka maadui ni akina nani. Juu sisi wote tunakuja na tunaingia hapa tunaongea venye tutaongea, lakini hatujui nyoyo zetu zikoaje ndani. Na kuna kitu Morara alisema, Ruto is very wise. Anaweza nunua mtu, anakuambia usimame na ODM lakini bado unamserve. Sijui kama una get your point. And so kitu yenye nasema infiltration saizi inaweza kuwa ngumu kuzuia, lakini tusonge tu na wenye tunasonga, like for those who believe in change. 2027 tutaongea something different mazi. The amount of energy inatekiki kuja ku make submissions hapa, mnadhani ni mchezo kucompile kizungu? We are hoping someday our fruits will bear, like at least we'll have to see the light at the end of the tunnel. Me, I'm so passionate about Kenya mazee, nikiimagine saa zingine Kenya inaendelea, Kenya nakosa hadi usingizi.
So wenye tunaamini Kenya ni home, we should work towards that, because let me tell you, other African countries are worse than us because hawana sauti. Kenya hii mdomo yetu tu ndo inatusaidia mahali tumefika, unaona? Na saizi hata the reason why they are coming after everything is because they don't understand why Kenya inaendelea vizuri while the rest of the other African countries zinaendelea vibaya in terms of infrastructure. Lakini saizi hata hatutaki mambo na mambo nyingi, sijui circulation ya ndo hakuna kabisa Kenya saizi, unaona? People cannot understand what is going on in the country. Kila mtu analia hakuna and yet Ruto anakujia everybody. Mliona juzi video ya Kamukunji venye Kanjo alienda kupata mtu and the people stood by huyo mwanabiashara. Hapo ndo imefika, wanakujia biashara yako wakiona inaendelea vizuri. So tutafanyaje sisi kama Wakenya? Turudi mashambani? Unaona ile kitu bado na believe hizi vitu zote, hizi movements wana make, hizi restriction wana make ina build revolution, ndio inakuwa build. Let me tell you, hakuna revolution imaifanyika vitu zikuwa tu sawa. Hakuna vile wanaendelea kwa just kutufinya, kutufanyia kila kitu, ndio ana build up the revolution. Ni time tu, hakuna kitu imebaki hapa, ni time. Already pressure inaenda kujaa, ni time tu. Already pressure inaingia, ni time tu ya hiyo pressure ijae. Na kwanza naona kama kuna mahali pressure itajaa haraka ni Central, kwa sababu naona akisil ile malupoli inafanya pressure ilik, anasil kuwakatasha wafanye mkutano, hiyo ni kusil shimo ingine, ndio pressure ikuwe strong. Na all this hii vitu anajaribu kucontrol, anajaribu kufanya nini, ana build the pressure. And ni time tu, na kitu kingine nilikuwa nataka niongezee. Kuna kitu nilikuwa nataka kuongezea. Nilikuwa nadhani mtu kama Dawak ndio anaweza pass those information. We have young leaders, na the young leaders vile wamejitokesha kwa wengi. We have watu wamekuwa wakifight. We have Morara, we have Eric Omondi, we have mwenye alishikwa juzi, huyu activist anaitwa nani? Boniface. We have Boniface. Hawa watu wako suppose watoe self interest, wakuje pamoja, ndio to build kitu strong. Let me tell you, unaona hii division hii, unaona hii kujigawa, what happened in 202? Unajua history ni kitu mzuri sana. What happened in 202, watu waliacha tamaa zao, waliacha their ambition, na wakasema our only enemy ni kusimamisha KANU isiwahi endelea. Our only enemy ni kusimamisha Moi government isiendelee. And that is what tuko suppose kufika hiyo stage ya kusema sio mimi kuwa president, sio mimi kuwa na kupata following, ni nani tunataka kumtoa. We have only one common enemy. Exactly. Na vile tutakuja pamoja ni vile tutamaliza. That is what happened in 202. And the best and the mahali tutamaliza tena ni if we do the same thing on tours 2027. Hivyo ndio tutatoa ujamaa. Lakini tukiendelea, mtu anapush, akona crowd yake, anapush nini crowd yake, wanagombana. What I saw, like niliona siku nyingine walikuwa wamefurutana na Masi, hii mambo ya Kenya ni yetu slogan. Nikaona God, what are these? Ini nini tunapamba? Tulipita hiyo stage ya kufurutania na vitu ndogo ndogo. But let me tell you, if kama tutaendelea na kufurutana na hivi vitu ndogo ndogo, let me tell you, ni highway tunakreatia ujamaa aende. Acha nikwambie, Mount Kenya is always at the center of the politics in this country.
And I want to tell you, anadhani anapiga Wakikuyu vita, lakini it goes beyond that. I want to give you an example how the people from the mountain wanakuwaga influential even in other places. Unaona? And for example, umeenda kufanya biashara kama wapi? Umeenda kufanya biashara kama Kakamega. And you will notice that for example umeenda kufanya biashara, umeandika watu, maybe umeweka manyumba. Watu wenye umeandika, ule mtu mwenye unasema ndo tosha, trust me you, wanakwambiaga huyu ndo anajua Kenya anatupeleka. So influence ya mlima, it goes beyond whatever Ruto is thinking. Akifikiria ati atapiganisha the 42 tribes versus 1, anapata it's not working that way, because Mount Kenya people, ukumbuke, they vote people out. Wanaunganaga kutuma mtu nyumbani. Unaona? Hata influence ya Kindiki itakuwa kidogo sana, acha nikuambie. Sasa kama kesho nani atasua ni ati nani? Koome ametoka. Koome amesatoka. Sasa nani ni Vilomena atasua nini Kindiki? Yeah. Unaona biashara hapo ngumu. Hiyo ndo tension iko kwa nchi. Hiyo ndo tension iko kwa nchi sasa. Lakini how fast ifanyike hivyo? Yaani leo ni leo, kesho tunaapisha. Ati kuna vitu zingine unajua kwanza kuna issues ya Koome na president. So kuna issue hapo. Bado kuna maneno na sasa yeye ameshaondoka, sijui sasa kama atarudi tena asubuhi. Koome anajua vitu zenye Ruto anafanya ni unconstitutional, and she doesn't want to be part of it. She knows history will judge her in very harsh manner. She doesn't want to be part of that. Unajua anapenda kuweka watu, unajua watu anapenda kuweka watu motoni sana. So kuna watu ingine, vitu zingine zitawaramba tu. Martha Koome hataki kudragiwa, kwa hiyo anajua Ruto anatumia kila mtu kwa njia yake. So lakini ungeamini Ruto kama angepea Kimani Ichung'wah, hapo ndo tungejua Kimani Ichung'wah is a leader. Lakini saa hizi tunaomba sana jamaa apewe mpumbavu. Unaona hiyo kierere yake itafika wapi? Akidunia. Kwa nini asitumie jamaa kama huyo? Lakini anyway, siku zao zinafika. Nazi huko mbali, bado tunahesabu. Huyu jamaa atamaliza political career za watu wengi sana. Kumalo kufinish zile career zenye anaenda. Watu wakikosa akili waacha wabebewe. Hii syllabus ya Kenya bwana inakimbia. Tunajaribu kushuka, makanga hata hatusikii. Sijui waliloki mlango na nini. Kila wakati ni speed, high speed, mbio mbio. Lakini mbona na yeye ni kama Gachagua basi anaogopa hadi Ruto. Simulisikia weekend akisema ati play for Ruto. Nikajiuliza kwani Gachagua ako na kichwa mbaya? Ama alikuwa nadhani kuna venye Ruto anaweza change mind? I don't know. Ruto ni mnyama. Ama anaogopa, ni kumuogopa na muogopa, si ndio? Lakini ujue kuna venye unaweza ambua statement wewe uunganisha. Unajua siku hizi hata parables zinatumiwa. Kwa sababu unasikia juzi alisema pray for Ruto. Tena aliongea akasema tuwe na amani, tuungane, tusipigane raia kwa raia. So hatujui alimaanisha nini akisema ombea Ruto. Hatujui makusudio yao ni nini. Inaweza kuwa Mount Kenya mafia wanapanga. Hata Ruto juzi amesema yeye ati hiyo ni propaganda ati yeye ataimpeach Gachagua. Sasa huyu mtu da wakwa tunajua Mount Kenya mafia wakitaka kumaliza Ruto wanamaliza yeye asubuhi. Hiyo nayo si nini ama nini? Wakiamua kumaliza Ruto
asubuhi, na hiyo ndo maana NIS wana overwork. But kuna kitu ilinifanya nikajiuliza hii mambo ya NIS. Mliona venye walihandle demonstrations za Chuka? Hiyo inakwambia nini? NIS wana overwork within Nairobi, but huko nje hawafiki sana, because mbona hizo demonstrations za Chuka zilifanyika na those students wali demonstrate almost the whole day. What can you say about that? Yeah? Na tunajua hataki gatherings. I don't know. Hiyo issue nimejaribu kufikiria sana na sijapata answer. Answer ni hivi. Hata wewe wakati umekosana na mtu alafu upite mahali penye wako usikie wanacheka na pengine wanaongelelea stories zao, wewe utaonekana kwamba ni wewe ndo wanaongelelea. Lakini kusema ukweli pengine hata wako zao za huko tofauti. So Ruto saizi lazima wagope Mount Kenya cause first tumekuja tukajua yeye he is a traitor. Yes, si mwanadamu. Si mtu mwenye ako na utu ndani yake. Na saizi vile sisi tunaonelea na si kuonelea mambo na tribalism hiyo tumeacha. Na ni venye hawajajifunza kutoka maandamano mahali kwenye ilianzia. Countrywide kila mahali watu wote waliandamana. So asifikiria saizi tu ni Mount Kenya ambayo ameumiza. Mahali kwingine pia ataenda ataona tu hivyo hivyo watu kama watu wamekuwa maadui zake, lakini ni yeye ndo amekuwa adui wetu. So jamaa anafaa huko kwenye kuna amani huko kwenye watu waulizwe. Kebaso Morara, pitia huko, ingia ndani tukufuate. And we will support you. There's a lady akasema right now what we have is a wave that is sweeping the country. And umeona ndo maana these leaders have started taking advantage, akina Kalonzo, akina Waitito, because they know the wave is there. So hata Morara anafaa a junior wave ajue mahali. Lakini saizi mimi nafurahia tu Vampire Diaries imerudi. Mimi nataka watu exposiwe kabisa. But mimi nataka ingie sana Mount Kenya. Sijui nani atamwambia. Arudi Mount Kenya aseme tuko. Tunataka Morara apate hata kani viti ngapi huko. Like tupate tukue na representation ya youth this time round kwa bunge. Unaona? Wasi watakuwa neutral. Saizi tukiangalia ile parliament ni UDA na Azimio. And akienda huwa wanamtumia maguns. Hata mahali wanamtumia maguns. Unajua wanatumia pesa, maguns wanatoka Nairobi wakifuata mtu. Si unaona venye walimfuata Naro. So the best asitangaze, si ndio? Asitangaze tu, anaenda tu bila kusema, lakini kuna ile nini wake tu anaweza waambia. Lakini hiyo kutangaza hali hapana. Queen hapo hivyo na kuunga mikono. Kwanza hata si mkono na kuunga mikono yako yote, kwa sababu hii kutangaza hii ni kila mtu ndo anasikia. Na ndio maana nasema each and every time when I say, nasema tuungane, tukae kwa meza, ndio tukue na strategy. Tukijua kama anakuja Kiambu, anajua kwanza atakuwa akiongea na nani. Ndio confirm Kiambu kukwaje. Nasema anafaa kuwe na meeting kwanza before anafaa kuwe na meeting ya nini timu yake kwanza akae, kwa sababu kila mahali atakuwa kuna timu yake akae na wao wafanye waongee kila mtu take position yake, ajua akikuja kuna wale wanajua. Unaona, anaweza itisha hata meeting kule Nairobi, watu wanakuja, wale watu wake wakae chini waongee, waseme siku fulani maybe tutachipanga hivi, mnaona aje, nini hapo ground iko aje. Unaona, asikuwa anatoka hivyo na maybe kuna wengine wamesa nini
Kalilala. Queen Irene leo tuja kusikia ukiongea ukiinject hapo juu. Queen Millie. Sasa kuna mambo nilikuwa nataka kukuuliza. Hiyo ile niliona walikuwa wanalipa vijana ati youth representatives, sijui youth charter wa universities wa UDA wa ati sijui North Rift ikawaangukia vibaya sana. Our youth charters wanawatoaga wapi in the first place? Who are these youths when wanakuwa gathered to represent ati to speak on the behalf of other youths? Ruto atatuonyesha mambo ya mama. Hawa watu bado wako kwa ground. Na ni vile usimaona siku hizi pesa ndo inasema. Na siasa wanakuja wanachagua supporters wao. Wanajipanga, wanajua ground yao wakisema ni kununua, kuna watu ambao watawanunua. Ndio maana tunasema sisi tukiungana pamoja, pia sisi tunaweza jisimamia sisi wenyewe. Ndio maana nasema Morara ationa kana kwamba bado tuna wakati. Sasa hii ndio ule wakati ambao unafaa. 2027 hayuko mbali. Na yeye ajuage akaya akijua group yake ni kutoka hapa mpaka pale hivyo. Lazima vijana wajipange. Ruto lazima ashuke. In the meantime tuendelee kuharibia ujamaa jina international. Akishindwa kwa kutembea. Najua jamaa akiona akona international support hiyo kitu inampea kiburi sana. Lakini sasa shida ni eti international support yake si ya Mkenya. Ni ya adui wa Kenya. He doesn't care. Kwa diaspora watu wote wakiandamana yani they were chatting. Huyu jamaa tumtaki bwana. Lakini unajua he doesn't care about Kenyans. That's why hata akimake statements anaenda kusema hadi CNN ati hao watu walikuwa na demonstrate ni criminals because he doesn't address Kenyans. Who ana address the international community. That's why nasema let's portray him as a murderer. Tuseme Ruto must go. Na hata hiyo 2027 ikifika, hizo videos zenye zote zinatembea time ya finance bill zirisurface. Unaona? That way atashindwa kujitetea. But what I know, Ruto lazima atatoka. Huyo jamaa na wenyewe wameuliza swali. 2027 tuko na uhakika wa uchaguzi. Mimi wakileta hiyo motion ya nini ipite, yani wakimanage ku extend term limit either way, ndo nitasema the country has gone to the dogs. Term extension limit ikipita, hapo ndo najua hii vita tumepoteza. But so far hatujapoteza hiyo. Huyo saizi anataka ground ikuwe strong. Watu waungane pamoja ndio sauti yetu isikike. Kweli man. Ndio sasa hizi ile mbio yenye tumeona akitupeleka, yani because he is a president he can control everything. Lakini mimi nasema yeye kama ni mbaya, siazime oxygen yetu sisi wote tukufe. Kwani anataka kutawala nani? Ataongoza akina nani kama hatatusikiza na anataka kutuua sisi wote? Ya tuwe basi abaki akae na Kenya akiwa peke yake. Na huyo mchawi mwenzake.
MI6 walikuwa nafanya nini na Ruto wakiwa na CIA? Mara nasikia walikuwa namuonya kuhusu abductions, mara sijui nini. Hiyo imekuwa too much. Unajua MI6 na CIA ndo wamekuwa wakimaliza governments in this Africa. Not only in Africa, worldwide. Hapa kwa neema ya Mungu bwana. Like huo na make reference venye walimaliza even our own Kenyans, Pio Gamapinto. Do you know Pio Gamapinto alimalizwa na CIA? Too bad. These are the guy Ofafa Jericho. Yesterday I was hearing about that guy pia alimalizwa na CIA. So ile kitu mnafaa mjue. Saizi Ruto is relying on external forces to keep him in power. Unaona? And in the meantime, na ya Boniface ilienda aje? Boniface walimwachilia bila mashtaka. Bwana. Yaani wanakuja tu wanakushtukia hivyo. Yaani hata hawataki kujua. Na before sasa uachiliwe siku na chenye utakuwa ushapitia. Anyway, Mungu ako na sisi, atatupa nguvu na wisdom to fight against this. Huyu hata si mtu. Na devil anajificha. Huyu ni mbaya. Kwani leo watu wameenda aje? Ama ni kuchoka watu wamechoka ama pressure iko juu? Pressure iko juu, watu wameongea. Unadhani kukuja ku make submissions hapa bude na kwa mchezo? Watu wameongea, watu wamechoka. But mi nasema Mr. Choka, I'll keep injecting hadi siku ya mwisho. Tuta inject mpaka mwisho. Ndo hii venye tulikuwa tunasema juzi about kukuwa na banners and t-shirts. Si hiyo inawezekana? It's a very nice idea. Ndo everywhere tuweke hizi mabana kama ni t-shirt tuvalie. Ndo hata siku yenye sisi zote tunaungana pamoja tunakuwa na one thing in uniform. Mimi mali imefika nimebakisha tu kwenda kwa soko kufanya civic education. Unajua leo tuliambiana sisi wote tumeuawa. Tunatembea mazobi bwana. So hakuna ingine ati tunaogopa. Hakuna mtu anakufa mara mbili. Hakuna mtu atakufa mara mbili. Sisi wote ni living dead. Juu sasa hizi maisha bwana, kila kuchao hata mtu apati amani. Unajiuliza mbona ulizaliwa Kenya? Yaani jamaa ameturudisha miaka hata sijui ni enzi gani ambayo ameturudisha. Wallahi ukifikiria progress venye tulikuwa tumemake as a country wallahi. Yaani ilishindikanaga tu wakati mtu mwenye angeunga mkono Kibaki venye alikuwa amekuza hii taifa. Sasa hizi tungekuwa mbali. Lakini sasa ukiona Uhuru amekuja venye kulienda ndio tumerudi nyuma tena step 10. Nao ni miaka 2 tumerudi hata sijui miaka ngapi nyuma. Anyway, Mungu atusaidie. Our prayers will be answered. Mimi najua tu kitu iko tu. This is our time as youths, and as long as we've stood up for ourselves, God will also stand up for us, mazi. Kabisa. As long as tumesimama. Mimi I don't want to imagine maybe tunakula ngumu cause our parents and our grandparents failed in this fight. Unaona? But I am a father, unaona? I'm a father of 2 and siwezi taka watoto wangu wakuje kukula ngumu cause we failed as youths. Tukishazeeka tunawapea tu stories venye we saw a dictator take over power during our reign. Hii lazima hata si tutapigania ndo nao watoto wetu. Venye tunasikiaga maumau. Pia nao watakuwa wanasema yetu. Exactly. Pia nao yako kwa history somo.
Apart from that, mi na encourage niliwaambia if you want to send a message to the international community waachane na our internal affairs, we should support mtu anaitwa Ibrahim Traore. That will send a very big message to the Westerners when you wanna interfere with our internal policies and our running of government. Just declare our stand that we support Ibrahim Traore. And sijui Divalito unafuataga politics za geopolitics za West Africa huko? No. Okay, but unajua about Ibrahim Traore? What do you know he has done? Hiyo hata nilianza kuisoma leo. Ndio nilikuwa naifuatilia mahali penye nilikuwa nimekaa kwa gari. Unajua sasa there before interest yangu ilikuwaga kwa Kenya sana, lakini sasa hizi imeanza kutupeleka abroad, ndo angalau we do the comparison and I have to learn new things and new ways kuangalia yale ambao watu wamepitia. So by case nitakujibu yote. Let me bring you to the books haraka sana. So the three states zenye zilishikana alliance of si unakumbuka walitengwa kwanza na ECOWAS ikawachapa sanctions. That is Mali, Niger and Burkina Faso. The three states have been suffering from terrorism for a very long time. By now, I hope mnajua most terrorists wanajifichaga karibu na border. And kabisa. Why is it? It's not something new. Right now, Mozambique is suffering from insurgency from terrorists. Who creates these terrorists? Why is it? Mi naonaga saa zingine kuna vitu nasemaga hapa hadi naogopa maisha yangu. Why is it the US inakuwaga able to signal of a terrorist attack but it can do nothing or can help the government to do nothing? You see? So what happened in West Africa is that the three states zimekuwa under a lot of terrorism attacks and also jihadists. So when these three people took power, they first of all, kila mtu alichukua power kivyake, but they came and formed a faction whereby as much as they were sanctioned by ECOWAS, wameform alliance of Sahel states whereby the three of them have vowed to defend each other against an attack. When the France walitimuliwa Mali na Burkina Faso, they were planning to retaliate. Unaona? But they came up and decided if you attack one, you attack all of us. And that is why unasikia Niger wamefunga bases za US and they are forcing the closure of the US bases in Niger. And yes, Niger used to hold the biggest air base and the bases za US. So what has happened? Wanajaribu kutoa the influence of the Western forces with their issues. Unaona? And the other thing yenye imefanya Ibrahim Traore akakuwa very popular, alinationalize minerals za Burkina Faso, gold mining, and nayo Niger waka nationalize uranium. You see? So because their interest is our natural resources. And hata hii vita yote saizi unaona Kenya tunapigwa is because they are coming for our natural resources. And that's why umesikia people are saying they are ready to go and defend Burkina Faso. Like, I don't know whether you've heard this thing Burkina Faso whereby kila mtu anasema if they attack Burkina Faso, every African should go and defend Burkina Faso. Because we believe Burkina Faso is the free state saizi yenye haina western influence. Naona. Sasa mbona huyo jamaa anataka kutupeleka mahali kwenye hakufai bwana? Kwani ataishi miaka ngapi? The kitu moja unafaa ujue, systems zenye watu wanaweka
like the western forces and all that wanaweka systems zenye even wakitoka in office, and ndo maana unaona hadi tunafika mahali tunasema mahali imefika, even the British camps zinafaa zifungwa na wafunge virago watoke Kenya, unaona? Because our interference from these outside forces ziko too much, na ndo maana mi nabwekaga nikisikia watu wanasema ati focus on your own issues. Saa zingine mnapigana hapa vita, lakini vita yenu inapangwa elsewhere, unaona? For example, for a very long time mi nimekuwa nikisema Kenya has been aiding the war in Congo. Ask me how. Because the UN wanaingiza their equipments through the Kenyan coast zikielekea Congo, and then the same military equipments zenye wanaingiza zinaenda kupewa militia, unaona? And there was sometimes back kuna huyu jamaa alitajwa alikuwa anapeleka weapons, Julius Bitok. Siku hizi amekanyaga, amenyamaza sana siku hizi. That guy has been aiding to take weapons to Congo. Sasa, if we have people in government who are doing that, it also means that even hizi squad zenye zimeformiwa wanapewa illegal guns, and they want to form militias, unaona kitu yenye najaribu kusema? So, and that's why I have been saying they want to create another Congo in Kenya. There is nothing like banditry. There is nothing like banditry in Pokot. There is nothing like banditry in Laikipia. And hizo zote ni national reserves mali kuna minerals. My friend, unajua tukianza hii vita ya Gen Z tulikuwa focused hadi na story na minerals. We were so focused on many things. Unaona? Saizi moto inaenda ikikufa. Moto inaenda ikidai. But at the back of our minds we know that what these people want are our natural resources. And the reason naambia wa Kenya we must start looking beyond our politics is that why is it Congo hawana peace? Why is it we have Chinese in Congo, we have the US in Congo, we have Belgians in Congo? What do they do? Yeah? All because of their resources. Yes. Sasa ndo maana tumekuwa tukisema what you have is manufactured poverty. For example, mtu anakuja anaenda hiyo area ya Pokot, anawapea guns na anawalipa na anawafeed for you to cause hostility for them to do mining chini ya maji which is not authorized. You see? So you see, that's what I've been trying to say. They are trying to create another Congo in Kenya, but in a way that people don't get it because it's a narrative yenye inakuja na so many things. But if you are wise enough, utaona venye hii vitu inakam. Once they mess your education sector, watu wakose kusoma, people to remain uneducated, watu wakuage tu jobless. They affect your health sector. Hapo kwa education sector ndo nasema sana. Don't you think when you have a jobless youth, that's a catastrophe? Unaona? That's why we must fight for this Kenya, or this Kenya will go the Congo way. Na ndio maana huwa anashtuka nikiona mtu ambaye ana support government sasa kulingana na venye imetupeleka. Naona like watu wengi wako abnormal. Ukiona mtu mwenye ana support,
Ni kipofu bwana. No, niliwaambia movement haijakufa. Ni venye they are trying to buy everyone influential so that to suppress our voices. Unaona? And the thing is, it might be hard because niliwaambia TikTok will be the revolution. I keep on telling you every day TikTok will be the revolution. I don't know whether mnani get nikiwaambia TikTok will be the revolution. TikTok will be the revolution in this way. X ama Twitter huko ni kutype na kudrive narratives ile ya oh type this, let's make this trend, but it's hard to come on TikTok live and talk nonsense na tukusikize. Unaona? That's why it's hard to infiltrate TikTok. Unaona? But either way, as long as you are fighting, you will win. Whatever is happening in Kenya happened to other countries around Africa a very long time ago. Ni venye bado sisi wa Kenya ni kichwa ngumu. Mimi nakwambia ni venye bado sisi wa Kenya ni kichwa ngumu. Unaona, wanapanga kuban or regulate TikTok. Wacha hivyo. Mimi I've been saying some sensitive words here on TikTok nikiinject hadi saizi nikijaribu kutype COVID-19 huwa wana censor. Nikitype jina Wanjigi huwa wana censor. Like they try to censor information. Let me tell you the other thing why they are not able to control TikTok. Censoring of information is very easy. But venye tunachanganya Kiswahili na Kizungu, it makes them hard for them to censor TikTok. That is one thing you should know. Unaona venye unaongea Kiswahili, unaongea Kizungu, it becomes harder to censor TikTok. Because we've seen they are controlling the narratives elsewhere. I told you it's about controlling the narrative. Don't let the government control your narrative. We as Kenyans, we must run our narrative. You see, for the longest time they have been painting the bad images of Africa with the NGOs in Kibera wanaenda kupiga nyumba za mabati, mapicha wanaenda kutuma majuu. And then ukienda what they show to the wazungu, it's very different. But Kenyans, we run our narrative because we expose everything on social media. Unaona? They are not able to write our narrative. So let's own our narrative. And our narrative, the only way we can write our narrative is by us controlling our voices and saying what we want to be heard and what we want the world to know. For now, we want to know Ruto is a murderer. We want the world to know Ruto is a killer. We want the world to know Ruto is a dictator. Evil too. We've controlled our narrative. Si ndio maana Ruto anakuja anasema, oh, stop this fake propaganda. You are slowing the government down. Oh, sijui bullshit. Let it be Zile known. mambo za muhimu ndo wajuage kushughulikia, lakini za kutunyanyasa ndo wanakimbilia. Exactly. And that's why mimi hata hii mambo ya NGOs, I don't believe in that shit, man. NGOs use the vulnerability in the society to gather funding around the world. Wanakuja Kenya, wanaenda na huko Masai Mara. Kwanza, sorry to the Masai Mara, to the Masai community because their culture inaenda ikiisha. And so they use the vulnerability in the society to ask for funding. Unaona? And that's how they write their own narrative and they run their narrative. So the point is, tusipei gava chance. Sisi tukue tuna dictate what we want the world to know about Kenya. Unaona? Yeah, they believe that it should. Hizo mambo. Mi ningependa sana to meet na wewe na wengine. Tukae kwa meza, we come with a plan and a strategy. Ndio sasa tuelewane vizuri kabisa.
Cause tunataka more comrades. Yeah, tunahitaji comrades, but mi nawaambia revolution is there. Number that's why mi nataka Murara aendelee kufanya Kenya anafanya. Mi kuna Na watu na hiyo komiti yake abadilishe, kama hawamwambii vile tunasema aibadilishe. Najua hata Murara amechanganyikiwa, but they don't blame Murara. Murara is confused from his where he's sitting. Everybody is advising him. He doesn't have the muscle. He doesn't have the power. Juzi aliwapea instance akasema the day they were attacked in Narok. Kwani gava haijai hold anyone responsible for that. Like Sini wao wenyewe, so hawezi jihold wao wenyewe. Na sasa who is Morara supposed to report to? Anafaa aende ajitetee kwa nani? Sasa ni ile hali ya kumuondoa. Alafu so tujaribu tu kuondolea Morara lawama, tumsupport tu, tuone mali atafika na hii safari mazi. Kwanza juu We will try our best. Have you ever thought of it, Buddha? Okay, God alinisaidia nikapata chance ya kutravel. But ukafikiria hizo projects ziko Kenya bro. Zikamalizika hivi. We will be talking being a first world country bro. Unajua hata leo nimeshangaa kuona magavana wakisema ati hawana pesa. Sasa ukiingia kwetu unapata hospitali moja haijamalizwa. Watu wanaruka, mtu anatoa anaacha soko ambayo ilikuwa ishaanzwa kitambo, anaenda kuanzisha yake with a grace period of 2 years. What will he achieve within this period? Ukitoka hapo hospitali ambayo ilianzishwa pia nayo haijai yako facilities, haijai maliziwa, mahali tu penye iliwaachwa imestuck there. Unakisha unasikia mtu ameenda kupeana nguruwe ati youth wafuge nguruwe. Utafugaje nguruwe na kitu ambao ni ya muhimu zaidi ni your health? So vitu zingine zinaudhi. Kwanza huyo wa Matangi nasikia ni corrupt vibaya sana. That's why hata anashindwa kutokea meetings za Wakikuyu juu anaogopa kusamoniwa na Ruto. Is it true? Can you confirm those allegations? Hiyo mimi na confirm. Kwa nini uende upeane nguruwe wakati watu hawana madawa, wakati madaktari hawajalipwa, wakati madaktari wamegoma, wakati hakuna barabara? In fact kuna barabara moja alikuja akamwaga moram, barabara ya Arami. Unakuja unaekelea moram juu. So hiyo umesaidia na nini? Because those potholes kukinyesha, jinsi ambavyo saizi jua limewaka hivyo, imeanza tena kubambuka, unatusaidia na nini? Si ni ile tu hali ya kutafuta pesa zako kwenye utakulia. So and is it true jamaa alikuwa anaitisha kickback Tatu City? Yes. So naona sasa hivyo ndo tutamsahau pia yeye. Hivyo ndo tutakuja tupe. Nakwambia juzi funeral home unaenda Kanju wanaenda kulipisha. Wewe ushaisikia kitu kama hiyo? We are tired. Wakati watu wanadia huko wakitoa wafu huko ndani. Wewe Makanju wako hapa hivi na manyororo. Tumekuja kulipisha. Wewe ushaisikia hivyo? Hata wao wako njaa. Lakini sasa mbona utumiwe na aliye shiba wewe kwa njaa zako tena azidi kushiba? Hiyo ndio shida sasa. So tunaomba tu neema ya Mungu. The pressure is building. Ndio tunasema saizi Morara ingi mahali kote kwenye anajua kuna pressure, jaribu kupenya ndani. Juu hawa si wana regroup na wataturudishia tu the same leaders. Hiyo ndio kitu kabisa. Hiyo ndio kitu inaniudhi zaidi. Hey, anyway, leo naona watu huku ni kama wamechoka zaidi. Nikuulize aje? Unaonaje? Maybe tukadecide, maybe tuweke mtu kama Jimmy Wanjigi na Morara. Hiyo kitu inaweza make. Oh my friend. Hiyo kitu inakula kukula.
Saizi kila sisi unaona venye tulikuwa tunatamani tunasema mpaka Matiang'i arudi. Sisi wenyewe tuendee Matiang'i. Sasa gava inataka watu kama hao Morara, Wanjege. Na saizi nimekuja nikapenda Babu Owino. Hata kama nilikuwa nampenda kitambo. Kuna watu ambao tumekuja tunaangalia tunaona mtu kama huyu anaweza tusaidia. Kuna watu fearless. Kuna mtu alisema wao watu wanapanga kumaliza Babu Owino kisiasa. Raila anapanga kumaliza Babu Owino kisiasa. Kabisa. Na Babu Owino akashape path yake. Babu Owino tu amue tu ashape path yake aseme it is what it is. Amue kujideclare kama leader wa Nyanza na break away from that pact na abebe watu wenye atabeba. Babu Owino will be forced to reckon. By the way, saizi uzuri wa saizi ni ati hakuna ukabila. Saizi sisi zote tunasimama na yule ambaye ni mzuri. So Babu Owino venye tu umesema, if anaweza kuja yeye mwenyewe ajiunde bila kulilai na anyone, jamaa anaweza hata sijui impact yenye anaweza kuwa nayo. Wanaweza tii. Mimi sijui nani anaweza fikia Babu Owino amwambie hivyo. Kuna watu kama hao, watu kama akina Karongo wa Dhangwa, yani watu ambao wanatupea motisha. Unasikiza tu statement yenyewe inakujenga. Unajua huyu mtu ni mtu focused, mtu ambaye anapenda taifa lake. Si hao watu wa kununuliwa, because money means nothing. Na Sifuna siku hizi mimi na amenitupisha mbao hadi Sifuna eleweki. Mimi nasimamaga na Silasia. Mimi watu wengine, watu ambao leo anaweza amka hivi kesho tena alala hivi amka hivi vingine, hapana. Kweli. Hadi Onyonka mazee na venye amekuwa vocal. Imagine. I didn't believe it. Sikuamini ati Onyonka anaweza vote kuimpeach Gachagua. Sasa unajua tu ni pesa, si ni manguruwe ndo tuko na wao. Manguruwe ndo tuko na wao. Lakini nchi siku moja atakuja kuikomboa. Naona kuna mtu anaitwa Mashauzi anasema Babu Owino naye kujitoa kwa Raila ni ngumu. Kwa nini? Si ngumu, ile kitu najua Babu Owino akiamua kujitetea, kujitokeza, wataanza kumfuata na ile kesi ya DJ Evolve. By the way. Unaona venye mtu hufanya vitu zingine zinakuja kumhaunt. Juu Babu Owino, his future is bright in politics. Sure. Mtu amuadvise, a break away na amue akae kichwa ngumu. Lakini sasa mbona hizo serikali zimekuja zikatuonyesha once you oppose them, once you go against them, unaondolewa kwa viti zenye ulikuwa nazo, unaanza kuwekelewa lawama zenye zilikuwa zimefunikwa. Why? Si kama walimpurify wakasema ako sawa, hakuwa na makosa, si anafaa jijaze tu hivyo, endelee hivyo. Nikuulize aje, unafuataka politics za Jacaranda? Sasa Jacaranda kuna kitu imekuwa ikiendelea huko. Jacaranda ile bunge la wananchi siku hizi kuna watu wamelipwa. Wanaenda kuvuruga hiyo Jacaranda. Na hawataki mtu anaongea against Raila. But kuna wasi they don't hide it. Unaona? Na wanaambia watu kweli. So kuna mentality ya these people, the low people wenye wako within Nairobi, they feel like it's the right time ya ku break away from Raila. Unaona? And even by now niko sure Raila anajua ground iko hivi na hivi. So the question is, if the ground is breaking away hapa Nairobi, is it the same case na huko Nyanza? Hiyo ndio swali. Kile ambacho mimi nitasema
Saizi hao wote watu ambao tulikuwa tumewatambua kwa siasa, wao wako na tumbo joto, kwa sababu siasa saizi zimebadilika. Hatuna ukabila na mtu yeyote mwenye ako ndani ya ukabila ni mtu mjinga. Mimi siwezi hata venye Gachagua ameimpichua, mimi siwezi sema ni Mkikuyu mwenzangu ameimpichua, Hata mimi kwa sababu kila mtu abebe mzigo wake. Wakati alikuwa anapata mshahara, mimi haunisaidii. Wakati yeye anaiba, haibi anisaidii. So hii dakika za mwisho kukuja kuambiwa na mtu sijui mwana sijui nini, kile ambacho mimi saizi najua ni eti sisi zote tumeungana kwa kufinyiliwa. Raia saizi ambao hawajaerevuka wanafaa kuwa wamefunguka macho, cause at the end of the day wao wenyewe ndo wanabaki kuumia bila pesa. Saizi hakuna circulation ya pesa, wao wenyewe ndo wanaumia. Health zote ni mbovu saizi, mambo yote ya education tena ndio hiyo imezorota. So sasa mimi kile ambacho nasema ni kwamba watu ambao hawajafunguka macho, tuache kufuata mtu ambaye anakupea shilingi 500 leo, alafu hiyo 500 uweze kula kwa mwaka mzima. 500 saizi hata ukienda kununua kitu inaisha tu na kitu moja peke yake, na uwezi nunua mafuta ukose kununua mboga na unga, kwa uwezi kula mafuta peke yake. So saizi circulation ya pesa vile hakuna, maisha vile imekuwa ngumu. It's our high time watu wabadilike, tufuate njia ambazo zinafaa, tujikomboe. Kuzi mambo ya kusemaga huyu ni wetu, ama umelipwa kwa siku moja unaenda kufanya maujinga, utazidi kuumia na utazidi kuwa mtumwa. Mimi nataka tu nione tu sura mpya hiyo bunge 2027. Nione at least whether we can make change in this country bana. We need na itatoka kwetu. Vile ambavyo ground itajipanga, hiyo ndio ita determine our future. Wazi Buddha. We keep fighting. Na nimefurahia. Nimefurahia kwa unaona hata Mashauzi bado anasema watu waache hii shida ya kuabudu mtu kama Mungu. Hii sasa tumetoka huko, tumekombolewa huko na tumefunguka macho. Hiyo ilikuwa ya wazazi wetu wakatuingisha huko. Sasa hizi ni sisi ndo tunajikatia kauli sisi wenyewe. Hii mambo ya loans wewe unaonaje? My friend, mimi saizi naona kila kitu itabadilishwa na sisi wenye tuko ground. Cause venye umetumia hiyo tamu ukasema we need new faces. We need new leaders. Usi wao ambao tumezoea manguruwe, mtu anaenda pale hivyo akipewa chake anatuondokea. Anatutema kama chuma moto. So hata hizi mambo za loans and everything that is going on. Mimi nasema ni kuna siku watu wa majenzi tulisema kama tungeambiwa the exact amount ya deni ambazo tuko nazo, for instance nitumie hiyo, sasa tungekuwa tushalipa hizi koti ambazo zote tunakatwa. Hata hiyo tungejitolea, tungekuwa willing, tungekuwa tushamaliza. Lakini sasa hizi tunatoa pesa hazilipi loans zinaenda, pesa zetu zinaenda mifuko ya watu. Ruto wanaendea pesa, wanakuja wao wenyewe wanajifaidi, si tunabaki tukilipa. Anyway, nitakuunga mkono niseme we need new faces, new leaders, na watu ambao si watu vigeugeu. Unaona, ndo maana mimi na support Morara because na feel like Morara akiendelea tu fit na hii team na history inject, it might give us a chance to have new leaders, unaona? Because hizi chama zingine zita recycle tu, zita recycle hawa watu na wataturudishia the same people. Lakini saizi kwa ground bwana, tumeamua. Mwenye hajaamua sijui ndiye nani. Embrace justice Allah. Wenye wako huko chini simpande hata muongelee huku juu, mwache kuongelea comment section. Nilikuwa na hasira lakini venye nimeinject kidogo nasikia imepungua bro. Mimi kwa sikuweza kuingia meeting ya asubuhi ya 7 ya 6. Mahali penye nilikuwa naenda kazi nilienda mbio. Angalau masaa zingine nipate kuingia. By good chance niliingia saa 6. Ya saa 5 saa 6 hapo.
Yaani saizi mtu anataka wewe unaongea kile kiko ndani yako, angalau unapungukiwa. Mi napanga venye nitafutafutia mzaeka kitu ka krisi. Juu najua kumekauka. Juu mazee ndo hiyo krisi iko hapo hivi, ndo hiyo tu mefika na hakuna do. Majuzi tu tulikuwa Januari, sasa hata nimeona ni kama Mungu amekuja akatuasi juu hii umwagikaji wa damu na hizi vifo ambazo zinapatikana ovyo ovyo. Unaona huu unakuaga msimu wa mvua. Sasa hata tunashangaa krisi tutakuwa na mavuno bwana. Wengine tushapanda. Hii krisi hakuna do, hakuna circulation ya do, itakuwa iko tu. Anyway, mtu akiwa na ubuheri wa afya hapo kwanza tutashukuru. Juu pia mimi niko na mradi wa kununua positive sound. Sasa unaangalia saizi vile watu wamekaa bwana, hata kufanya ka fundraising juu sitaki kitu ambayo ati ni kitu ndogo. Nataka positive sound ambayo nikitoka nayo hivyo unasikika vile unasema. Hebu inject kabisa buda na uingie kwa masoko. Thank you, I will. Yes. Mi mali imefika, I just feel like nafaa nianze civic education, naenda naambia wamama. Hii mambo yenu ya kuletea unga 2 kgs. Alafu mnachagua mtu mnateseka miaka 5. Najua mama wa soko anakuwaga very emotional na politics. Sijui kama ushai notice. Ya kabisa. See systems. Hey. Hey, vipi? Viongozi. Yaje kiongozi? Mko salama? Kabisa. Salama kabisa. Mi pia niko fiti. Naona mnaongelea kitu very 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 sensitive. Yeah, pesa to circulate. I don't know if you have an idea why we don't have money. Si wamebeba zote, si wao wenyewe wameziweka. Alafu sasa hizi unajua matajiri wote, watu wengi sasa wameanza kujificha. Oh. People are holding money because of no. Sasa acha niwapee flow. Have you heard lately? Kuna kitu inaitwa money market. Hebu tuchanue. Sijui kama unajua money market. Tuchanue. Whereby wanawaambia this scheme is being driven by banks and insurance companies. Where they tell you invest your money. It's like direct, unaweka pesa leo, by kesho ushapata interest, unaweza toa kesho venye unataka. So these people are giving you a rate. Imagine sasa nikuja nikwambie Gax, fanya hivi. Pesa yako ukiweka hapa, ukiweka 100,000, nitakupea an interest ya 14% at the end of the year. So it means if you have 1 million, uweke pale, you will have around 1 million plus 140,000 ingine juu. So nilikuwa najaribu kujiuliza, okay, mimi nimepeleka pesa yangu bank, hawa si wa bank wana invest wapi? That was a question I was trying to ask myself, because by the time someone is giving you, yes, hiyo pesa wanapea gava. Nowadays banks are the ones loaning the government money. Exactly. That is now the point that I'm coming. So you realize badala ya government badala ya banks and insurance companies to invest in people, they are investing in government. So kama wanawapea interest ya 14%, it means government nawapea kitu more than that. And that is the main reason why as a country there is low circulation of money. Because ile time ukicompare the difference between the two,
ila time ya Kibaki, unakumbuka time ya Kibaki equity ile grow within the shortest time possible, and then it was at least the same time that unapata kuna equity wako ground wanaomba watu wachukue loan. Siku hizi umesikia banki inakuomba ukuje uchukue loan? Hata hivyo, hata hawapeani loans, hawapeani kabisa. Hata ukijaribu kuchukua loan bana, ile conditions unapewa ni kama tukukunyima. So sijui kama itaifika point yenye government inafaa tu kukataa kufanya hiyo biashara, because sai insurance companies, any farm, kwanza kuna farm zingine sijui wase wameinvest kwa hiyo kitu money market kabisa. Wacha hivyo, saizi hadi kuna watu TikTok wana advise money markets everywhere money markets. Sasa You see money market something good if for investment either way, ni kitu mzuri, si mbaya. But don't you see how it's affecting the circulation? Sasa shida inanyima pesa kucirculate kwa economy. Na sasa the other reason why we don't have money in circulation is that because of the taxes, the few individuals who have money have decided to hold their money. No. And some people might decide to hold their money until there's a regime change. Lakini gags, there is something that you will realize. These people that you think they are holding the money, they are doing business with the government. In one way or another. True. So unapata sahi tunasema kuna msee ako na dola lakini ameficha, lakini ile biashara huyu jamaa anasukuma na serikali. Either amewapea kama grants, because if you give them as domestic loan, ukiangalia kwa loan statement ya Kenya, majority of the loan actually ni local, ni domestic. Achana na hizo tunaambiwa tulichukua China, like most of them, largest percentage ni domestic. Ukitaka kujua zaidi hakuna pesa, hebu angalia watu wa Shairok. Hapo ndo utajua Kenya hakuna kitu tuko nayo. Tunaangalia watu wa Shairok. Tuangalia saizi watu hata wewe ndo angalia uone vitu zimejaa huko, kila kuchao unapata tu magari zinaendea vitu za watu bwana. Koza hakuna pesa ya kulipa, ulichukua hizo mashairok zao, hizo pesa zao zimeshindikana kulipa. Kuna vitu ambazo uliandikisha zote zimechotwa. Angalia boma za watu saizi, boma nyingi hazijasimama. Ni vita kila kuchao. Mlichukua malone, pengine bwana amechukua loan bila kuambia bibi. Na si ati alienda kukula huko na mpango wa kando huko. Imeshindikana, imekuwa ngumu. Kipato ambacho unapata saizi unanunua tu mkate na maziwa, zingine wewe unasema tu kwa bahati ya Maulana. So vita ziko bwana, pesa hakuna. Hadi watu hataki kuwajua, kuna tumbo unaweza lisha ni yako peke yako. Saizi ndo hakuna. Fanya wajaoa. Unacheka mazishi bro. Okay. Sasa nilipata mkia amediscuss history ya Inject. It is the best thing right now, because Inject is giving people information yenye hawako wanajua, na ukipata the political class. Nilikuwa kwa live fulani where nimejaribu tukupita hizi lives TikTok. Nikapata sasa kuna watu wana discuss venye the current president amegeuka watu wa mlima. And then I'm trying to tell these people that Kenya right now, whether you are mtu wa mlima, whether you are a Kalenjin, whether you are wherever you are, we have one common enemy. And that one common enemy is the political class. It doesn't matter who. Whether Raila, Ruto or Gachagua. Not even the current MPs right now, it doesn't matter, because sahi mahali unatoka, tuseme hata kama unatoka Kisii, ukuje unapatana Nairobi na Mkikuyu mwenye amelimwa na maisha kaa wewe tu.
My friend, kwanza iwapo kuna watu bado saizi wanatumia kwa kaujinga ka kusema ati sijui kwetu sijui mtu wetu. Hayo bwana wanahitaji maombi. Na hii ni maombi mpaka ya kufunuliwa kichwa. Sijui watatumiwa nini wafunuliwe vichwa zao. Juu saizi wewe unaumia mwenye unalilia huko unasikia sasa Kachagua si alihesabiwa 5.7 billion. Hiyo ndio utajiri yake. Na hiyo tu ni yenye imehesabiwa hivyo. Alafu wewe hata tu kununua mkate kulisha jamii yako inashindikana. Lazima ukue kichwa yako bwana ni mbaya. Alafu inasema mlima. Ati mlima. Mi kwanza hiyo ujinga ya kusemaga sijui Mkikuyu sijui Mkale. In fact mi nimetoka Eldoret. Kuishi naishi Kiambu. Naendaga home unasikia watu wanakuambia na bwana mlitukosea. Nyinyi watu ya mlima ndio mlichagua. Kura zenu ndio zilikuwa nyingi. Lakini Damu. Yes. Hebu nataka tuangalie because kuna vitu zingine you just need to unaangalia your environment. Like for example kama umetoka Eldoret you will realize that mabeshte wako utapata mabeshte wako ni wa Kikuyu, wale mabeshte tu kabisa, wale wenye mnaokoleana mnasaidiana either Meru huko, and then kuna mtu anakuja kukuambia ati unajua nyinyi bwana mlitukosea. Sasa tuliwakosea aje sasa? Unajua ni ile, unajua watu wengi hata walikuwa wameona mbele bwana, hawakuvote wote. Sasa saizi uniambia mimi nikuje niseme ati juu sasa hizi naongea Kikuyu niseme mlima ama juu naishi Kikuyu Central niwe anasema ati mlima imeguzwa na ni mlima ambayo mimi nitalala njaa. Kwa nini mlima isikue ni kama ile ya Wajaruo bwana ya Ugari ama ya Waluya useme hiyo ndio mlima ambao unakula kila siku? Lakini wewe mlima utembee mguu jamaa mwingine ako na msafara wa magari huko, wewe umemwajiri kazi, anakuja anakukosea heshima, anakuja anakunyanyasa, ubongo utafunguka na ushafunguka saa hizi. Huo wimbo wa kuimba mtu wetu, no. Wacha hata sisi tuimbe ni mimi sasa. Mimi acha niwaambie kuna kitu moja nilikuwa nasoma. Unaona kama hii system ya inaitwa the shift. Hata nilisikia na watoto wanasema shaacha ya shisho shu. Yeah, ni replace LHIF. So mimi honestly okay nilisoma the functionalities in your system inafaa ku provider. In my own opinion it is what we want as a country, as a healthcare system. It's exactly what we want as a country. Ukisoma requirements zake. It is the system that we want for health. But I have two problems with it. First problem, the cost. Second one, the time it took, the proposed timelines I could deliver your kitu. Because mwenye alikuwa anataka hiyo system, ukifuata hiyo story yake, PS of Health alitafutanga companies wenye wanazaunda system in 2 months. Na ikafaulu. Mimi ni mtu niko kwa industry ya IT and then kuunda hizi systems hivyo. I can tell you my friend, kuunda system kama hiyo in 2 months ni mtu wazimu ndio ana come up na hiyo idea. So that is something that if country yetu ingekuwa na sheria ile yenye tunajua kitu mzuri, because in Kenya tumekuwa na systems whereby ukiwa president natoa system ya Davi mwenye alikuwa juzi na eka yangu without even analyzing okay hii system yenye iliweka juzi iko na shortcomings gani. If tungekuwa plan very well tungechukua hiyo system yenye hawa sio wamechukua. The proposal is very nice and then tuseme hii system we are going to do it in the next 10 years but we will do it in phases so that tufanye tu part yenye itakuwa complete vizuri to roll out tukiendelea hivyo. But kuunda all healthcare system for the whole country, si hata hospital in 2 months was stupid. My friend, unajua Kenya mahali penye tumefika ni kama tunafukuzana ku break records za Usain Bolt. Wewe umerauka tu hivi unajua unaweza kimbia, unataka kwenda kuibreak.
Unakuja unapata ya Kipchoge unataka kubreak, of which haiwezekani. Juu ukiangalia hata mambo na elimu hatujafika hapa. Walikimbilia tu tulirauka tu hivi tukasikia sijui kuna sijui hii sijui. Yaani Ati vitu kuna zingine CBC. ambazo And then all of a ukitoka hapo sudden una switch. haya saizi women rep wamekula hata pesa za sodo bwana. Nikiulizwa women rep kazi yake ni nini, mimi sijuagi. Lakini sisi tuko na magroups tunasaidia watoto ambao hawajiwezi, tunanunua hizo pads, tunawanunulia nguo za ndani, tunawanunulia vitu ambazo wanafaa. Lakini women rep anaitwa women rep kwa nini? Huko hatuko tumefika huko. So mbio ambayo tunakimbia bwana. Ai, Tuko na shida mingi man. Hiyo tunafaa tukuadmit. Angalia kama CBC. CBC hawase wali roll out CBC bila kujua, bila kuplan to the end. Sasa inafika point yenye unasikia at next class hata walimu hawajui wanaenda wapi. Wao watoto wataenda aje. so unasema next class mpaka unasikia kuna upungufu wa walimu. Yaani vitu zingine unashindwa. Anyway, hapa ni Mungu atatusaidia. Vile ambavyo ametusaidia mbali ametutoa. Tunajua atatufikisha mahali penye kunafaa. Lakini mimi naona solution ya hizi vitu ni nini? Kuharibike ndo kukue kuzuri. Choma ndio utengeneza. Kila mse aone tu, yani let's have what we call personal interest at its best. Like sahi, if I was to say William Ruto is good, ni benefit directly. Because unapata sahi kama venye nilikuwa nakwambia kuna watu wanasema mlima tumeguzwa na aone benefit yoyote completely, because if we were to ensure that okay, mimi before nikufanyia anything lazima nione benefit, tutakuwa on the same page, tutakuwa on the same page kama Kenya mzima. Na hapo ndio hasira itapatana. Tutapatana tao bana, unasema wewe mimi natoka Kikuyu, mbunge wangu hajanifanyia mimi hajanifanyia hii. Lakini mimi kwa maoni yangu nilikuwa nasema si before tuchague mtu bwana, tuna vet na tuna bargain. Unajua nimeona kama watu wamekuja. Ukiangalia sasa nitumia Kimani Ichung'wah juu yeye ndo ametuonyesha majivuno ya pesa. Ama pengine zile ambazo wameiba. Mimi naona kana kwamba tutakuwa tunaketi kwanza. Pesa venye kuna huyu jamaa alikuwa anaitwa Authure au Court. Hivyo ndo anaitwa. Aukure au Court. Alikuwa amesema vizuri sana. MP mshahara wake udondolewe. Ufike 500 huko. Hizi pesa hata ni mingi bwana. Wewe unalipa gharama kila kitu 300. Alafu saizi Karau mwenye anashika watu ambao wana abduct watu ndo wanalipwa 24,000. Watoto wao hawasimamiwi. Hakuna mahali health yao inasimamiwa na serikali. So vitu zingine ukiangalia unaona inapasa sasa hizi tuamke na nguvu. MP ashushwe mshahara wake. MCA saizi wetu hatumpatagi. I think saizi warembo wote wazuri ni wake. Club zote mzuri ni zake juu wako na pesa. Wamepewa basari yako, wamepata basari wamekula. Juzi tumekuja na forum tukasema hizi basari zote za governor, za MP, za MCA. Saizi tunaona mpaka kina speaker wako nazo moja. Siziunganishwe kwa pamoja zinalipa shule. Kama venye akina Dede Nyoro wanafanya. Education ikuwe almost free. Yes, unasikia ati huko shule per term 1,000. Yaani mpaka unashangaa tunaishi yani tunakuwa na Kenya ngapi huko? By the way nilikuwa najaribu kujiuliza. Kwani wabunge wengine wanapeleka wapi CDF yao? Haki ya Mungu niwezi. Si ndio ndo nakwambia saizi wanawake ndo wamejisaidia. Juu sasa huyu MCA akitoka pale apate mwanamke mzuri anapita na yeye. Unajua ana ile uchungu ya zile pesa. Kitu kingine nilikuwa nafikiria. Sometimes I feel like as much as even we are complaining so much, there's something wrong with our integrity systems. Kama sahi kuna mtu anakuambia nimepewa position ya kuwa cabinet secretary for example. Nimeingia cabinet secretary,
na net worth ya 50 million. Within 2 years net worth yangu iko 200 million. Alafu the worst thing ya hizi vitu, mi nakuja tu pale nasema mimi I have properties worth like unapewa kama ni kama story. I don't know if you have seen how audit is being done in companies. So mimi I feel if we appoint you as cabinet secretary, we need an audit firm, which is a private firm, to do audit of all your financials. And then hiyo report sasa wewe hatuwezi kuuliza ati uko worth ngapi. Tunachukua to your report. Because now audit will give you everything, like huyu jamaa amefanya hii, hata kama umenunua kitu atatueleza like okay, wewe umenunua nyumba ya 100 million, ulitoa wapi hii pesa? Like kutakuwa na very track record of all your finances, mahali imetoka, mahali imeingia hivyo. So it will be very easy kushika hao hizi, lakini sasa wewe ukiniambia kunikuja parliament nikueleze mahali nimetoa wealth. My friend, tembea Kiambu uone mahali properties kwenye zinanunuliwa na hawa watu, hawa majangiri hawa wenye tumechagua. Uone wanatoka mahali mbali wanakuja kununua huko wakificha ficha mahali yao. Pesa tu zile ambazo ni zetu. Zile ambazo nafaa ninunue nazo ng'ombe, ndo watoto wangu niwe na wakamulia maziwa hapo. Sasa hizi naenda nyumbani na maziwa ya packet. Juu ng'ombe, pesa za ng'ombe zishaenda. Yaani ukiangalia hii Kenya bwana, mahali penye imefika watu mwenye hajaerevuka, mimi nasema kuna shida mingi. Hebu jiulize man, there is a whole insurance company issuing policies. At the end of the year, these people are making maybe a profit ya 50 million ama hiyo pesa. Alafu wewe all of a sudden tumekupea CS, within 2 years wewe uko na 100 million, hakuna biashara tunajua unafanya. Sini zetu. We say that the government iko na biashara nyingine noma sana, ama nyinyi mmeamua tu kuiba pesa ya umma. Sema ni kuiba juu, ndo ujua ni kuiba. Hebu angalia wakati kwa kijiji kuna fundraising. Hebu ite MCA huyo mwenye ako na hizo pesa zote. Hebu muite MP, hebu muite governor. Hawapitishagi 20,000. Lakini audits zao zikifanywa unapata huyo mtu utajiri wake ako na zaidi ya billion. Ama amekuwa millionaire within that grace period of 2 years. Si ni kitu ambao kila mtu anajionea, hata kipofu anafaa kufungua macho hivi anusi ajue hizi pesa ni kuibiwa, huyu mtu hajafanya kazi, ni mwizi. Kitu kingine funny bana ni msee ako worth a billion na anakuja kutafuta kazi ya less than a million. Yaani hata hiyo kitu kama Mudavadi 4 billion. Watu wenye tunatafuta wanafaa kulipwa kama Vaite venye wanalipagwa. Kama unataka kuingia huko wewe ingia